Arapeleng modimo mothata yotlhe bana o le esi mo ba utlwa le kitso rona ba tlhanka ba gago ba re kopane hano ka ntlha la gago re ne le gompieno botlhalo jwa go je se le godimo go reka le mo ditherisanong tsotlhe tsa rona o bo re neela gape poifo ya leina la gago le go kgapela ko thoko dikgatlhegelo tsa rona gore merero dikgakololo tsa rona di ise kgalano leina la gago tshiamo kagiso le thitibalo mo hatsing leno la rona go isa popoganong ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la Jesu Kriste re le mmoloki wa rona amen. Amen. Pray be seated. Honorable members, good afternoon. I hope you are well rested and you are ready to for today's sitting. Let us start our today's business with questions. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Pule. Thank you, Mongame. Ndi go dumedisa ka boikokobetso ke me se ba tlotlege. Ha ke Mr. Speaker, kana go tle go se go lebega sentle. Go ngore didimala hela. Ga ke re ke lebela order paper ya maabane. Le ya gompieno. Ha gona epe ya dipotso tsa rona tse di duleng. Kana ga re tsora ke khanya gore go ga di a tsena kana yang ka gore tota ke bona bile ba ngo setse ba ipoeletsa mo order paper. Yani kere ke tsibuse se hela gore go ngo se ele tlhoko Mongame. Te ga batlopi ba rena ba akanya re ga go tswa dipotso rena re botse. Ya leboga. Nya mo ska tshwenya ona re Pule ke letsatsi la bobedi. I'm sure gore di teng mo line. But the clerk will check. Honorable Jeremiah Jerry Frenzel, member for Shasha West. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente ke dumedise batho ko Shasha West. Potso ame mo tsatsing la gompieno ke yone simollang. Question number 1. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente Mike leboge mo totere mo parlamente ka potso eo. Me motsamaisi dipuisano tsa parlamente go rarabolla bothata jo bo tlhalosiwang jo ja barutwana lephata la gormente wa dikgaolo le merero ya ngwao le diragatsa dikgato tsa nakwana go leka go fokotsa seemo se manokonoko a sone le go netefatsa gore thuto e tswelela ntle le go kgopakgopetsega mo bogompienong go dirisiwa motlhale wa go amogana diphaposi tsa borutelo ke gore shifting segolobogolo kwa sekolong sa Shashemoke ke ba mophato wa bobedi le wa boraro standard 2 and 3 le kwa sekolong sa borolong ke ba mophato wa bobedi le wa bone ke gore standard 2 and 4 me kwa sekolong sa Chadibe North go amogana diphaposi ga go tlhokagale
ka gonne sekolo se dirisa sentle dikago tse di leng teng jaaka mahelo a motlobo wa dibuka go thusa go amogela palo e e oketsegileng ya barutwana. Mme motsamaisa dipuisano tsa palamente mma ke supe gape mo ntweng e totegang gore kana dikolo tse di potana ke gore primary school tse nneng di rulaganyeditswe gore re ta di neelwa jaaka ne go umakilwe di ne di sologetse go agiwa ka mokgwa wa tsamaiso wa development manager DM. Mme le ga go ntse jalo dikago tse di santse di emisitswe ka nakwana morago ga tshwetso ya go dira tshekatsheko e e heletseng ya mokgwa wa development manager. Mme tsela e tla tsewa mabapi le go tsweledisa ga dikago ya dikolo tse e tla itsisiwe semmuso ga tshekatsheko yone ya mokgwa o le wa dithabololo wa DM e sena go wediwa le go sena go akantshanwa mohuta o tabeng o siame ebile o le maleba thata wa go dira theko le tsamaiso ya tiro e o tla dirisiwa. Mme e rile ke ntse ke buisana le tona wa dipalamo le dikago mme a ba nthare tsone tse nneng di saletse ko morago tse ne di tshwanetse go thabololwa ka DM ba mo ditshekatshekong tsa bogelo tsa gore go tla dirwa ka mokgwa o ntseng jang. Mme nna re ba sologetse gore tiro e be e wetse ka kgwedi e tabela tala ya Mopito jaanong ke gone mo re tla lekang go hathatha gore na ga ko pele re ka ya ka tsela e ntseng jang. Ne ke araba potso e ka legato la ntlha la nakwana le la gore go ya pele dithabololo go tana jang. Ke a leboga. Clarification. Supplementary, sorry. Supplementary, Frenzel. Ke a leboga Honorable Speaker. Ke leboge ka ha tona gongwe ya neng a ataka ka yone ka teng. Kana ha o gakologelwa tona ke ne ke go ya ka modelo ono nong o dirisiwa wa DM ono ne go tshwantse gore go nne le sekolo se se potana se sa agiwang ko motseng wa Shashemoke, go nne le sekolo se sa agiwang gape ko motseng wa Borolong, e be re nne le se sengwe ko motseng wa Tšhadibe. Yaanong ke batla gore o mpe mo dinakong gore ba ba nthumileng ba te ba itse gore ka gore ba tshela ba nkgoga gore a mediatane. Yaanong ke batla gore o nthulagaletse gore mme dikolo tse hela jaaka o supa gore tare mo kgweding e tang e be tshekatsheko e o theiwetse gore tse tsotlhe tse di neng di le teng di tla nna teng gore a mme dikolo tse ke nne ke di sologetse ka ga ne di ntse di taka teng motsamaisa dipuisano tsa palamente. Ke a leboga. Minister. Ke a leboga mme kana ke ne ke ya rabile mo totego gone ke a utlwa gore kgatelelo kgolo ya gago ko re wa re ba go botsa jaanong. Mme se neng ke se tlhalosa ke gore ba lephata la dipalamo le dikago ba ne kana ga ba sena go begela khuduthamaga ya tsaya tshwetso ya gore diprojekte tse neng di simolotse di tswelele, mme tse di neng go ise go simolole go thelele go e go sekwa mokgwa o tabeng o siame wa go di dira. Mme tiro eo ba re ka kgwedi ya Mopito ba dumela gore e tabe e hedile jaanong go be go ka thatswega sentle gore sekolo se sa ko Shashemoke, Borolong le ko Tšhadibe go tla nna ka tsela e ntseng jang. Ga ke rate go tuma ka go sa bua boammaaruri, ne ke batla go ema gone go ke se ka segela ngwana thare a ise a belego. Further supplementary. Honorable 𝗡𝗢𝗧𝗜𝗍𝗜𝗓, member for Joanne Mabutsane. Mma ke go dumedise motsamaisa dipuisano tsa palamente, ke go dumedise mo tshokologong ya letsatsi la gompieno, ke dumedise le bone ba tlhophi ko kgaolong ene ya Joanne Mabutsane. Potso ke a bobedi motsamaisa dipuisano tsa palamente. Minister of Lands and Agriculture. Minister Dikolote. Nta ke go leboge motsamaisa dipuisano tsa palamente madume a 𝗡𝗢𝗧𝗜𝗢𝗓. Mr. Speaker, this Honorable House is informed that SO2 is part of the former wildlife management area located within the Mabutsane district, covering approximately 238,594 hectares and sharing boundaries with KW6 on the 𝗥𝗘𝗔𝗗𝗑𝗥𝗦 district side. The area was dezoned from wildlife to agriculture use following Presidential Directive 𝗕𝗏𝗏𝗏 of 2012, which instructed its redesignation
for livestock and wildlife ranching. Mr. Speaker, 𝗦𝗘𝗖𝗢𝗔𝗗𝗑𝗥𝗦 Land Board, acting under this directive, undertook surveys and produced a layout plan resulting in the demarcation of 51 ranches comprising livestock ranches, game ranches, small agriculture holdings, and communal reserves. The Land Board also undertook extensive consultations between 2012 and 2019 across all 11 villages in the 𝗦𝗡𝗖𝗎𝗓 district, as well as with traditional leadership structures. Mr. Speaker, I wish to inform this House that I've recently received a full briefing from the 𝗦𝗘𝗖𝗢𝗔𝗗𝗑𝗥𝗦 Land Board regarding the status of SO2, including the concerns raised by members of the community about the consultation process and their reservations about ranch allocations. Following this briefing, Mr. Speaker, I have directed the Land Board to halt all ongoing or planned actions related to the SO2 farms until further consultations have been carried out with communities and leadership in the 𝗦𝗡𝗖𝗎 area. This pause, Mr. Speaker, is intended to ensure that all stakeholders are adequately heard and that land use decisions reflect both national development priorities and community interests. Part 2, Mr. Speaker, regarding KW6, government is also assessing the area in line with broader land use planning considerations. Similar to SO2, no allocations will proceed until the reassessment process is completed and proper consultations have been conducted. Mr. Speaker, the government's position is that there will be no allocations of farms in SO2 or KW6 at this stage. Allocations can only be processed after a comprehensive and transparent consultation process has been concluded and a consensus reached. This will be followed by environmental, socio-economic, and technical considerations. This intention, Mr. Speaker, is to ensure that any future allocation, if any, supports sustainable land use, community development, and national agricultural productivity. Mr. Speaker, I assure the House that government remains committed to inclusive engagement and responsible land administration. Once consultations are completed and a clear, mutually agreed way forward is established, the Ministry will update this Honorable House accordingly. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Kwapa. Ke a leboga, Mr. Speaker, ke go leboge tona mme ke re gongwe ke go tlhabe 𝗦𝗡𝗖𝗢𝗔𝗗𝗏𝗧 mabapi le mabarebare a utlwalang mo kgaolong gore mo letsatsi le la gompieno go ntse go sa tswa go boa ba mapping surveys gone ko lehelo lone le la SO2 tota kgang e le gore go utlwala le gore go ra re go lebega go batla go bewa mongwe ka maretshwa kana ke re ka bo here tona mme jaanong ke re tona se ke batlang go se go botsa pele ga kana se ke batlang go se go bolela pele ga ke botsa potso helane le gone goreng kana ne a re hantse ke le mo dikgotla meeting mo kgaolong yone mo metseng yo e tlhalositseng e le somele bongwe yo kana kgang kgolo ke gore ba kgatlhanong thata le kganye ya go ka bewa dipolase tona mo e leng gone goreng gore kgang ke gone goreng ga go a ka ga nna le morero go tlhelele ke dumela gore le bone ba 𝗦𝗘𝗖𝗢𝗔𝗗𝗏𝗧𝗜𝗢𝗏 board ba ne ba go bolela sentle gone gore go kwa metsi e ba kgatlhanong tota thata ka kganye ya go bewa ka dipolase ka gore ga o le ba dipalo tse e leng gore Honorable Kwapa. ke tla e botsa Mr. Speaker ke tla e botsa ke ke batla hela ke eletsa gone goreng e re ha ke e botsa tona ba tsa tlhaloganya sentle background ya teng sentle Mr. Speaker ha o ntetla potso ya me hela ke gone gore wa lemoga sentle gore le mo bogompieno metsi yone o buang ka yone le magosi ba santse ba le kgatlhano le yone kganye ya go bewa ga dipolase mo SO2 ga mmogo le KW6 Honorable Kwapa wa rente again. Order 40.3. A member shall not address the assembly on a question, and a question shall not be made a pretext for a debate. Honorable Minister. Ke a go leboga Mr. Speaker, ke leboge 𝗦𝗘𝗖𝗢𝗏𝗧𝗜𝗍𝗏 kana morongwa tota o ira ya ka wena na 𝗦𝗘𝗧𝗏𝗏𝗏 gore o a lele ke go utlwile mme o ntse o ntekodisa thata rra ka dikgang tse ke dumela gore ke tla di tseeletsa thata jaaka ke go sologetsa ntlo e ke tshepisa gore a gona sepe se se tla dirwang se le ko ntle ga molao sengwe se se tla dira ka tokgamo go netefatsa gore tiriso ya lefatshe e nna yone
ba e leng gore ba amega ka tiriso ya lefatshe leo le bone ba rerisitswe go rerwe tota mo le mongwe a kgone go ipona mo teng o ntse ntokodisa ta ka marara ke lo ba batisa lekoko le lone la tla go bua le nna ka dikgang tse di botlhoko tse ratse ke re ke tshepise batho ba kgaolo ga go ba butsana gore dikgang tse ra di a goroga ke itse go boletsa bone tota o boletsa bone di message ntse di mfoadela ke a lebogare. Honorable 𝗦𝗘𝗘𝗥𝗦𝗓, member for 𝗓𝗏 West. Ma ke go dumedise motsamaisi dipuisano tsa palamente mo moso wa gompieno ke be ke dumedise le ba 𝗓𝗏 West. Me ke question 3 motsamaisi dipuisano tsa palamente. Honorable Minister of Labour and Home Affairs, Honorable Minister Mulutsi for Honorable Mokhwari. Ya me ke a leboga Mr. Speaker. Ke a leboga motutegi tona re ke dikilwe ka potso ya gago mme karabo ya yone ke gore tota hela ba le phata le tona ga ba itse ha ile gore go na le bangwe ba ile gore ke ba tswa kwa ba ile gore ba neelwa di passport mo le hatsela la Botswana mme ba tsene mo le hatselle e se ka ha molaong mme la go ntse jalo rra ministry one o itse gore High Commission of the Republic of Zimbabwe ntse ile ka go thusa bao ba ile gore ba mo mme le gore dipasa tsa bone di tsamaela go hela kana di nna le mathata mme ba di rithulaganyo yone ya gore ba ba thuse gore ba di renew bone ba ntse ba sa ya ka kwa ba le ka kwano so thulaganyo e ntseng jalo e ntse le teng mongame ba le ka gore ba thuse mme ba bangwe ba ile gore ba ne ba register ri hela ke bana ba ba tsholwang ba ile gore le bone ba thusiwa ka yone thulaganyo ya di birth certificate gone gore ba kgone gore ba itsege jalo mme ano Mr. Speaker ene a re ka ngwaga ka April mo ngwageng ono lephata lone le la ga re mabusa pule la amogela thulaganyo ya mokwalo go tswa go ba international affairs le le gore ba ne ba supa ha ile gore bone ba commission ya High Commission ya Zimbabwe ba kopa gore ba tsamaye mo mahelong mangwe ba buisana le morahi wa ga bone mahelo a tshwana Phalape Francistown Tutume Bobonong le Madinare mme lo ra tsama ba buisana le bone gone go leka go checka gore a mme dipampiri tsa bone di passport tsa bone le sengwe le sengwe se ba mono se mo tshiamelong gore ba se ba iphitlhela le gore ba nna mono ka dilo tse leng gore ga di sa thole di tshela mme gape maikelo a mangwe ne ile gone go leka go senka le gone go leka go bona bao ba ile gore ba tswa ko Zimbabwe ba ile gore ba nna mo Botswana mme e se gore ba nna illegally ba nna mo Botswana mme e le gore maikelo ke gone gore ba documentiwe go itse gore ke palo ya bone ba le kae ba ile gore ba tswa ko mme ba nna mo Botswana mme ene are gone mo maetong one ao ene embassy ne ya facilitator gone gore di passport le di birth certificate di ne di ba ka ngwe jalo ba ne ba issue le di temporary travel documents how ha ne ile gore di tlhokagala teng gore ba tsamaye ba go kgona gore ba replace di passport tsa bone go ya ko Zimbabwe mme gape ba le ka gone go ntsha bosupi ja gore batho ba ke ba itsegeng jaaka go tlhokagala mme gongwe ke supegela gone gore yone thulaganyo e nne e dirwa ke ba embassy ya Zimbabwe ga se thulaganyo e leng gore e dirwa ke ba embassy ya Zimbabwe hela ke thulaganyo e leng gore le rona ko mahatsheng a mangwe ra e dira ga Batswana ba le ko mahatsheng jalo ra ne re le ke go thusa gone go bona gore dipampiri tsa bone di travel documents tsa bone di mo seemong se se siameng mme re ga ile gore ga di mo seemong se se siameng re thusi ba ntse ba le gone ko gone go bona gore ba ka baakanyediwa dilo tse tsotlhe ba kgone gore ba nne ko mahatsheng ao ka di-documente tse e leng gore di a bo di tshela ke thulaganyo e tswang kgakala e leng gore le re mabusa pule o itse thata. Procedure, Mr. Speaker. Me Procedure, Mr. Speaker. Take wetso tata o ngorege
tota hela ne ke re ke wetse gone ka go supa gone gore gone mo exercising yone batswana ba eleng gore bana ba bone le bone ba tsholetse go Zimbabwe ba ne ba facilitate le bone gore ba leke go applyela di birth certificate tsa bana ba bone ba tsholetseng go Zimbabwe batswana ba eleng gore le bone ba ithutile go tsana ba tsena dikolo go Zimbabwe ba thoka gore ba certifyelwe ditankana tsa bone tsa dikolo tse ne ba di tsenya go Zimbabwe le bone hela jalo ba ne ba thusiwa mo go yone thulaganyo yone mme re ke dikilwe Botswana ke leloko la mokgatho mongwe kgotsa organization nngwe e bidiwang go International Organization for Migration ke yone e leng gore organization e ne tse boikarabelo ja go provide technical support mo dikganyeng tsone tsa research migration management to member states mme Botswana o supporta yone thulaganyo yone eo ke sone se o bonang go letelesegile gore bao ba Zimbabwe ba kgone gore ba tsamaye mo ba senka ba ga bone ba ba thusa ka tsela e ntseng jalo yaanong mo kganyeng ya gago ya gore go lo mo a gago ka ga rotloetsa gore jaanong batho ba ba tswang go Zimbabwe ba toge ba temono ba sena diteseletso ga go ka ga diragala jaaka ke tlhalositse mongame ba hela ke ba eleng gore ba neng ba thusiwa ke ba eleng gore ba ntse mono ka ga molaong ke hela gone gore dipasa tsa bone le dipampiri tsa bone di ne di tsamaela go hela jalo he ba thusiwa mme a gona ope o tudileng yo e leng gore na thusiwa mo thulaganyong yone ke a leboga Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Jacobs. Procedure. Mr. Speaker. Procedure, Honorable Pule. Honorable Pule, pele ga o tsena mme ke re Honorable Molitsikere a ko togela go tswebera Honorable Pule ra itse gore ne le monga le phata mme a se tole le monga le phata Honorable Pule. Ke a leboga ka re wa nkarabela kana re Molitsikere tsala me tona wa itse bibile Molitsikere a ke le politiki go bona ntse le phatella me dore ka mosego sengwa ba re le nna ke moteng ya ne ke re Mr. Speaker re bolela re Molitsikere Mabuse Pule o sala tswa go immigration ka 2018 gape o tambolaisa batho ba tamphonela ba re kana go totele phateke la go raitso re thusa ka sele ke a leboga Mr. Speaker ja me o tule Honorable Jacobs ke a leboga Mr. Speaker ne ke ke botse tona gore the repatriation part of it, of repatriating the Zimbabweans back to Zimbabwe, since and they are caught, basina di pampiri, basina di permiti, basina di passport. What expenditure is the government spending every year to repatriate the Zimbabweans back to Botswana? And since our government we have a financial issue, is there no way that we can try and curb this money to try and keep this money in our country? Thank you very much. Hey, Honorable Jacobs, I would understand if the minister doesn't have that answer, because much as is an immigration issue, I don't think it's related to what Honorable Kidikule has asked. But Honorable Minister? Honorable Jacob ke boa maruri gone gore mo thulaganyong yone ya go tsaya batho ba go Zimbabwe ba tudisetswa ka kwa go dirisiwa madi a mantsintsi a ile gore tota mo nakong ya gampieno ga ke mo seemong sa gore ke ka go naela di-figure ka boa maruri gore ke bokae mme ke madi a mantsintsi ka lobaka la gore ba tudisiwa maitsebo a babo ba buile bo ba tudisiwa maitsebo a ba boa ba bangwe ba nna bo ba kgodi hela ba dira grocery ba reka go tso ba ikisa ba utudisiwa ba boa so ka tsela ntse yalo is an exercise e leng gore e dirisa madi a mantsi mme ke sone se e leng gore mo nakong ya gampieno ba le phata ba mo kganyeng ya go leka go bona gore thulaganyo e tota e ka thohadiwa ka tsela e ntseng jang gore e se ke a imela goromente ka madi a kana a dirisiwa. Further supplementary, Honorable Mapulanga. Ke a leboga Mr. Speaker tla ke latedise tona kgang ya go neela di passport kana di permit tsa go nna ke kopa go utlwisisa gore
mme gone ke gore santse re na le batho ba ba na le bo more than 10 years 20 30 years 40 years ga kopa boagedi o neelwa residence permit ya go tswelela ta renewa gape go na le gore ba neelwe mme mabaka a mangwe o ba utlwa gote ga o ise o investa thata mo lefatshe la Botswana ga re kgone go bona yo worth value ya gore o ka neelwa boagedi jwa lefatshe la Botswana ke go tsa nako e kana gore motho a ntse a ikopela go nna moagedi o neelwa di renewable residence permit or work permit. Thank you. Standing order 40.2. Honorable Minister, le Kamokwena. No, gone go tswa mo nakong e hitileng kana kgotsa molao ka ga o ntseng ka teng gampieno gore o neelwe boagedi go na le ditsetana dingwe tse e leng gore o tshwanelwa ke gore o bo di kgotsogaditse gore o bo ka neelwa boagedi jone jo di dintsinyana mme anong ba ba sekasekana yane re mo go sekasekeng ga bone ga ba bona o ka re you don't satisfy some of them ba go itsa gore o bo ka neelwa thulaganyo eo mme o na le tshono ya gore ga o sa kgotsogalla karabo ya bone o bo ka ikuela mo go tona ka sebele a sekaseke mabaka a gago ga e le gore mabaka a gago ke a ka thusegang a helela a go thusitse thulaganyo e ke thulaganyo e teng e leng gore tona o everetse ba le bantsi mo nakong e hitileng ba e leng gore ba ne ba le mo thulaganyong yone e ntseng jalo mme ke a tlhaloganya gore gone ka boammaaruri gongwe di lejwe tsone dilo tsone tse especially mo nakong ya gampieno e leng gore gongwe ra re go na le batho ba ba nang le lobaka le ba ntse ba nna mo Botswana mo e leng gore tota they relate more le Botswana than anywhere else. Last supplementary. Honorable Barumwa. Nya ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament ke go lebe gore o bo mphile sebaka sa go bua ka kgannye kana go botsa ka kgannye ya maZimbabwe batho ba mo godisane ba ka ntseng ya dingalo tota ha neng ka ska ka supplementa mo go yone tona ke ratile thata thulaganyo e no reporta ka one o supa ene di ra ko madinari ha ke sa hose ya gore embassy ya Zimbabwe e ne tsamaya ba tla go itse gore a maZimbabwe a nna mo Botswana ka thulaganyo e siame tota potso ya me ke gore a rona re le puso ga rena programe epe e ikelelang go itse gore tota mme gone mo Botswana re na le maZimbabwe a le kae kana re na le batho ba le tswelepe ba e leng gore they are undocumented mo Botswana because ko mo goditsane re na le mathata na le batho ba bantsi ba letso ba matso a harologaneng mme kana batho ba ba gatelela itshwelelonyana ya Botswana ka ya mo goditsane ka gore go lwela space nyana sa sengwe le sengwe se se leng teng le gone go ira tafolenyana hela go lwela go itse gore go batla go rekisetsa gone go yaanong ke tswa me ke gore a mme re na le thulaganyo re le puso ya gore re batle go itse gore tota batho ba matswa a bahatse a sele ba kae ba dira eng ebile ba maitsholelo kana economy ya mahelo a rileng go le kae ke a leboga. Honorable Minister. Honorable Pulo ta nthusa ke thaeletseng teng nya ka boammaaruri ke gone gore motho mongwe le mongwe yo o tsena mo lehatsheng la Botswana a tswa kwa a tswang teng go a itswe gore go tsene motho a tswa ko kae jalo so e ka tswa ile ke ra gore that information is there and it's available gore mang o tswa ko kae o tsene leng o tlile go dira kgwebo ya mohuta mang kana o tlile go bereka kana ja information hela e leng gore ga ya hella ya shota e le gore lephata le mo tseleng ya go leka go bona gore ba ka e expanda ka tsela e ntseng ke a ba e leng gore ba tsena mono e se ka ha molao yone o ke yone e leng gore ya shota mme ba e leng gore ba tsene ka molaong eo e teng mme le phata le mo maikelelong ona go leka go bona gore ba ka reach out ka tsela e ntseng jang gore batho ba ba kgone gore ba registerwe go itse gore ba teng with a view to make decisions on the basis ya gore batho ba kae go ka dirwa jang ka bone go ya ko pele ke a leboga. Honorable Maribe Mpomorolong, member for Gauteng Central. Potso ke number 4, Mr. Speaker, 𝗓𝗢𝗓𝗧𝗜𝗍𝗓. Okay. Honorable 𝗓𝗢𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓, member for 𝗓𝗡𝗓𝗓 South. Mr. Speaker, question number 5. Honorable Minister of Health, Honorable Assistant Minister. Thank you, Mr. Speaker.
Ke leboge jalo, Honorable Sedi, for the question. Oh, the honorable members. Well, honorable minister. Me ke go botswa. Ke supe jalo Mr. Speaker gore le ntswa gongwe re ne re seo ka COVID-19. Goromente o na le perpetual succession. So tse di diragetseng ka nako ene re swantse re di tlhalose. I'll preface with that so that it's very clear where we are coming from. Ke be ke supa jalo gore ka motla wa COVID-19 go supagala jalo le gore di vaccine tse leng gore di ne di dirisiwa kana di ne di hiwa mahatse jalo di ne di hiwa under extremely difficult circumstances or conditions jaaka ba rotheritse tsotlhe e ne ile gore di ne di neelwa jalo mo go tweng ke emergency use authorization go tswa kwa makalaneng a harologaneng a tshwana le ba World Health Organization le a mo mohatsheng ka wa harologana jalo ka jalo the shelf life ya tsone di vaccine tse tsa COVID-19 le tsone di ne di dirwa jalo go lebeletswe data e leng gore ne e tla jalo ka seemo sa tshoganyetso jaanong ka sone seemo kana ka nako e leng gore ne go dirisiwa yone melemo yone at the same time go ne jalo gape ntse go dirwa dipatlisiso ka mo go tweng ke shelf life ya tsone di vaccine tsa teng so ke mo go tweng re ne re dira re ntse re tsweletse as a result, Mr. Speaker, I will note that I am told that no member of the public in Botswana was offered or administered expired Pfizer COVID-19 vaccines. As at the 8th of August 2022, Botswana had received 463,098 doses of the Pfizer COVID-19 vaccine. Early consignments of this vaccine were received on the 3rd of June 2022 and on the 3rd September 2022. And then the last one was received on the 17th of November 2022 in a shelf life 6 months. And all of these were distributed and utilized within their valid expiry periods as per the report that we have been given. Expiry date extensions, Mr. Speaker, were not unilaterally determined by Botswana. Such extensions were approved by the World Health Organization following scientific stability studies conducted by manufacturers and reviewed by global regulatory authorities. Ka jalo, Mr. Speaker, ga ise re nne le pego e re hilweng ya gore go na le leso kana dintso tse e leng gore di bakilwe jalo ke COVID-19 vaccines tse go tweng di ne di expirile jalo jalo. We have also noted that all adverse events following immunization were investigated in accordance with national and international pharmacovigilance guidelines. Mr. Speaker, expiry dates for COVID-19 vaccines were determined through scientific stability testing conducted by these manufacturers and approved by regulatory authorities under the WHO Emergency Use Validation Framework. This process takes into account storage conditions, handling procedures, and temperature requirements, including ultra-temperature storage minus 80 degrees Celsius for the Pfizer vaccines in question. Any changes to expiry dates are communicated formally to member states following regulatory approval. Ka jalo, Mr. Speaker, the extension tsa expiry date tse di neng di nna teng di ne di dirwa jalo di approvilwe ke ba World Health Organization mme ba buisana jalo le makalana a mangwe a ikemetseng a tshwana le United States Food and Drug Administration le United Kingdom Regulatory Authorities tse di tshwanang jalo le tsa bo European Union. Such extensions were accepted regulatory practice during public health emergencies. And these are usually accepted provided that they are supported by stability data confirming vaccine safety, quality, and efficacy. At no point, I am told, were expiry dates extended outside approved scientific and regulatory processes, and no danger to human life
was introduced through this mechanism. Mr. Speaker, where COVID-19 vaccines reached expiry before use, they were not offered or administered to the public. Expired vaccines included limited quantities of COVID-19 vaccines that could not be utilized before expiry due to changes in demand following the stabilization of the pandemic. These include AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, and Sinovac. Mr. Speaker, all expired vaccines were withdrawn from health facilities nationwide, and we are told a total of 1,917,101 doses were destroyed, and disposal was conducted through centralized high-temperature incineration. It's quite a long question. The last part, Mr. Speaker, out of a total of 6,326,694 COVID-19 vaccines received, 500,128 vaccines expired, which constituted about 7.9% of all COVID-19 vaccines received. The monetary value of all expired and destroyed COVID-19 vaccines is 16,909,236 pula. And the destruction of expired vaccines was undertaken using approved high-temperature incineration methods to minimize environmental risks, particularly to soil and groundwater. As such, Mr. Speaker, there's no evidence that expired COVID-19 vaccines were administered to Botswana, and therefore no population-level long-term health effects can be said to be attributed to expired vaccines. And the ministry will continue to monitor vaccine safety in line with both our local and international guidelines. I want to end, Mr. Speaker, by noting that maybe the right honourable gentleman from 𝗓𝗔𝗓 South could ask the questions in a manner that also gives intelligence if we may need, or rather, where there may be intelligence that we could use to actually help our people. Thank you. Supplementary. Supplementary. Supplementary, I will say, hang on. You mean what? With a little more information that can direct you to, or point you to certain instances that may have arisen? Or you mean in terms of our orders where it says the question must be intelligible? Minister. Thank you, Mr. Speaker. I mean, in terms of, if you look at the question, it seems like he may have information that may be helpful, but maybe the nature of questioning is such that it ends up when I get there, we are being evasive when we're not. So I lot of when I listen or say 𝗦𝗘𝗖𝗢𝗡𝗥𝗦 so that then and be in a position to help our people. Thank you. Thank you, Honorable Say the supplementary. Yeah, Mr. Speaker. Tota ngwe ya ka minister rantsa araba ona supa gore o boleletswe so go ra gore gongwe dingwe tsa dikarabo tsa na di araba gongwe di ka tswa di sena boammaaruri ka gore na di bolello ga se gore no wa di itse mo go kalo me mba ke mise ha Mr. Speaker gore potso e ke batang go follow ke gore since a dumela gore ga go ise go reportiwe sepe sa dintsho kana lesole le ka bolle ba kilwe ke expired kana mokento wa COVID-19 a me gongwe mo nakong ya gompieno ga ba bone re lebile dintsho tse di kana tse di diragetseng bogolo jang morago ga mokento ga ba ise ba temo seemong sa gore ba ka itirela ditshekatsheko kana dipatisiso tsa go bona gore a bolwetse jo bo ka tswa bo sama Batswana ka tsela epe ke ra mokento gongwe gape sa bohelo ke gore ha re bua ka molemo wa expire le jaaka ha supa ha wela gongwe ke supa gore sengwe sa dilo tse nkileng ka di botsa hano ne ile gore bangwe ba thobaetse gore ba kentwa ka mokento expire leng ko 𝗓𝗔𝗓 Nutrition Clinic jana ke sone se gongwe ke tanka potso ye gore ba ya tolose re itse gore ba ba ka bomba kentilo ka one mokento ba ka bo ba le kae ke a leboga Mr. Speaker. Minister. Thank you, Mr. Speaker. Ki itumela gore o dira sone se neng ke se bua gore ha ne motlotlego gongwe potso a teng hela ne e boditswe hala sente gore a mme go serwe ko boketekete go na le ba kilang ba kentiwa jana
gongwe motho ka ba e arabile mo go botoka jaanong le yone ya gore dintsho tse di kana-kana are they not attributable to the vaccine ke so ke ne ke re ga gongwe kana ga o botsa potso gore dintsho tse ga se tsa vaccine e expirileng ra go e araba ra araba ka vaccine e expirileng while in actual fact there may be something else that may be there mirra ga re itse gongwe re nne re dipatiso tseng ka gore ankere re na le tsone tse di supang gore batho ba tlhokagala ka lebaka la COVID-19 vaccines mme ke dumela gore re ta nna ntse re tlhoile tsebe ga gona le sengwe se e leng gore tshwanetse re se batlisise re ta nna ntse re dira ka tsela ntseng jalo ke re toetsa motlotlegi gore a ikgogela ga go nna ka ebile re tswa go le gongwe hela a teka tsa di tshotseng re tle re bone gore ga ba tsisa sengwe ke a leboga. Further supplementary, Mr. Speaker. Further supplementary, Mr. Speaker. Honorable Gabatsolo Disho, member for Kavango East. 𝗕𝗏𝗧𝗜𝗓, Honorable Speaker. 𝗕𝗏𝗧𝗜𝗓. Honorable Taoloboipuso Lucas, member for Bobirwa. 𝗕𝗏𝗧𝗜𝗓, Mr. Speaker. Question number 7. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament empa ke leboge the shadow minister of local government and traditional affairs ka potso eo e bothale thata motsamaisi dipuisano tsa parliament karabo ya meta itebaganya le tsamaiso e kileng ya dirwa ka ngwaga wa 2022 e le legato la ntlha ke gore tiragalo e na le legato la ntlha le legato la bobedi phase 1 and phase 2 ha puso ene a tsaya tshwetso ka nako eo legato la ntlha ya go tsholetsa maemo a dikgaolo potana ke gore sub-district di le 22 2022 go nna dikgaolo tse di ikemetseng full district mme go ne go dirisiwa ditseta tse di latelang mo go tseng ditshwetso ke gore ga go dirisiwe ntlha e le ngwe hela go dirisiwa ditseta di harologane go ta go tshwetsong ya go a tolosa go dira kgaolo e tetseng ya ntlha ke sebopego sa kgaolo se akaretsa merahi e hitlhelwang go matshelo a batho metsamao ya bone ditiro tse di ka fitlhelwa mo kgaolong itsholelo le ditsatlholego mme bogolo jang go ne go lebelelwa gore tshwetso e se ka ya kgaoganya merahi le matshelo a bone ntlha e nngwe e leng gore e nna ya tse di lebelelwang ke tsa sepolotiki gore go ne go lebelelwa thata gore tsamaiso ya puso le merero ya selegae di atumele batho kgang e tona ke gore ditirelo di atumele batho ba se ka ba nna kgakala le tsone melolwane ya dikgaolo e ne e lebagangwa ka botswerere le melolwane ya dikgaolo tsa bothophi gore le tsone go se ka ga itshelwa go na le kgaogano e tona thata go lebelelwa gape le tsa tikologo le popego ya lehatshe gore go ne go lebelelwa gore go gokoletswe banni ba dikgaolo mesepele e metelele go latela ditamelo ko bathong gore batho ba se ka tsamaya sebaka se se telele ba latela ditamelo ko district ye nngwe dipalo tsa batho go ne go lebelelwa dipalo tsa batho le kgolo mo kgaolong mme dipalo gore di be le gore ga di go ga tlase ga 50,000 mme ntlha e nngwe e lebelelwang ke gore dithabololo le ditamelo gore ditamelo tsa sennela ruri di botlhokwa go gaisa mo mosepeleng onoo bogolo jang go ne go dirisiwa ditseta tse di mo lenaneong la moalo ditogamano tsa lehatshe Botswana National Spatial Plan 2036 ditirelo di tshwanetse go fitlhelwa ke banni ka bofefo kana banni ba tshwanetse go atumela ditirelo ka bohego mo kgaolong kana bogolo ba ka di tsaya mo kgaolong e gautshwane le bona kone maikaelelo magolo mme legato le lengwe la potso e ne e re a go ne go setswe tsamaiso e tsetameng motsamaisa dipuisano tsa palamente e re le mororo tsamaiso ya go kgaoganya le go tsholetsa dikgaolo potana e thusitse go nonotsha boeteledipele jwa sepolotiki jwa dikgaolo tseo le go tsaya ditshwetso se gautshwane go santse go na le dikgaolo tse e leng gore banni ba tsone
ba santse ba tsamaya dikgele kana sebaka se se telele go latela ditamelo gone ga bo go ama matshelo a bone le dikgang tsa dithabololo go salla ko morago. Tsamaiso dipuisano tsa palamente ke supe gape gore lenaneo le le neng le setse morago kana tsamaiso ya go kgaoganya le go tsholetsa dikgaolo potana ne le tsepame mo maikaelelong le tsamaiso ya go tokahatsa go isa ditamelo kwa batswaneng ebile le go nonotsha goromente wa dikgaolo local government go tsaya ditshwetso gautshwane le batho le ka boheo ba lebeletse mabaka le diemo tsa nako eo. Mme ke sone se reng le mo bogompienong le ha re sena go dira di-district re dumela gore go nne le further decentralization kana go kgaoganya gape go nne le di-service center tse gore kgaolo e tshwana ya Jwaneng Mabutsane le ha e ntse e na le district yalo go na le dikgaolo tse dingwe tse e leng gore di tlhoka di-service center le ene ke tsela tse re di dirang. Mme ko bohelong motsamaisa dipuisano tsa palamente lephata la dikgaolo le merero ya ngwao le na le maikaelelo a go thoma dikgaolo tse dintšha le legato la bobedi le le ne ke re ne le la ntlha go heleletsa leno mo ngwageng tse nne tse di tang. Mme ebile re setse re simolotse morero wa dikgaolo mo akanya e le gore go nne le dikgaolo tse di sha ko Okavango West, Shakawe, Kwenen South, ثماغا, Nata, Tswapong e leng Lerala, Sefare le Madinare. Mme ke eletsa go gakolola gore dikakanyo tse di tla diragala go dirisiwa lenaneo le ke ntseng ke le tlhalosa go aga godimo gape go setswe lenaneo la dithabololo tsa lehatshe tse dingwe ha go tabeng go lebagane jalo mme go be go dumalanwa e le tshwetso ya khuduthamaga. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente ke a kgolele re Hukwama e na rantsa bona ka lebaka ke tsentse sekopelo sa ga Vladimir Lenin ke bona a tsentse Mao Tse-tung gore a rontswang kgotsa. Supplementary, Lucas. Ke a leboga re Motshegwa ke go gakolole gore la bone ke ka moso ba le ntswe le moriti ba sologetse dikarabo. Mme ke re ke botse jaana motho etswe gore mo di districting tse hetseng di le teng a gona le thulaganyo epe e hetseng gongwe le simolotse ya go leka gore gongwe le segamelelwane ya tsone sešwa gore di kgone go tsamaelana le criteria e ne o e bua eo. Ke gopotse di-district tse ke batlang gongwe le wena o ka di akgela district ya ko tse di amang dikgaolo tsa Tswapong North and South gore a mme ke dingwe tsa tse le di akanyetsang gore le ka segamelelwane sešwa gore gongwe bo Tswapong botlhe ba nne mmogo. Mme ke akanya gape le kgaolo di tshwana tsone tsa bo Tutume district ke lebile bophara ja yone gore a gona le sepe se le setseng le se simolotse. Mme ya bobedi nna gore tota mme dikakanyetso tsa gago mo go tse e leng gore gongwe le ta akanya go di kgaola sešwa le akanya go simolola tiro eo leng a mme mo mading a hetseng a dule mo bogompienong a gona le sepegela se se tsamaelanang le gore dikgaolo tse di ka segwa ka tsela e harologaneng gore batho ba te ba kgone ba akole ditamelo tsa go nna di-district tse di tetseng jaaka rona re di akola ko bobirwa district. Ke a leboga raetso. Minister. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente ma ke go leboge motlotegi Lucas o ne o botsa gore mo go tse di setseng di le teng go akaretswa le tse di sa tswang go dirwa tse dišwa a ga gona maikaelelo a go leka go lebelela melolwane ya teng gore gongwe e ka tswa go na le ha e leng kgopo teng e baakanngwe. Ke tsaya ke re karabo ke yone ya gore re mo maikaelelong ona a teng ke sone se e leng gore ko Totome ne ke bua le council ya bone mo bekeng tse pedi tse di hitileng kana ngongorego ya bone ke batla go dirisa yone le sekai ba ngongorega gore kana go na le Totome ko council e kopanang teng go be go nna le Nata le kgakala ha o tsena ha soa go na le motse o mongwe ha morago ga tubidiwa mo palamente mme o ga o ile soa mme ba heta soa be ba ko Totome ba go thuswa teng
so re kgang e ya di-district tse go tsamaelwang ko go tsediša melolwane go tsentswe le melolwane ya metse e mengwe e leng gore tota mme one o ka thusega botoka ga o le mo districting ye gaugile bone go na le go ba isa kgakala ke raya gore karabo ya ntlha ke yone eo mototegi o ne o hile sekai sa totome ke yone e ke tswang mo go yone le yone ya tswapong kana tswapong ebile ngwa di-consultation kana ditshekatsheko tse re di dirang ke ya upgrading kana go tsholetsa metse e mengwe go ya ko township ha re tsaya phalape re simolotse di-consultation tsa teng ke phalape mogoditshane maun tlokweng nya go tsengwe le e mengwe o ne o re go kontsi jaanong gone go tsholediwa ga phalape go raya gore ya araba le yone e be e tlhalosang ya tswapong gore jaanong melolwane be ba ka ikemela ka nosi mme o ne o re setse re simolotse di-consultation di setse di simolotse re beile gore by mid February jaaka re tsamaela gone ko go ene tota re mo go ene be ba setse ba heditse di-consultation mme kana gore ra go e wetsa ka tselentseng jang re sa tswa go kgaoganyelo tswa madi a e leng gore tara ha re tsena ko committee of supply re sena go tobaganya ko ministering re be re ka bona gore go ka nna ka tselentseng jang bangwe ebile bone bana ba na le meakanya ya gore dikago tse ba ntseng ba na le tsone ba ka di atolosa ka bo CCP ke ra gore ke dilo tse e leng gore di tana di buisanwa gore go ka wela botoka ha go ntse jang ga ke na karabo e wetseng ka gore ke seo se santseng se ta diragala ke boela ke re ga ke batle go tuma ka go sa bua boammaaruri supplementary wa ina kwa lona dipotso e wetse batotegi na kwa lona dipotso e chaile. Honorable members, let us now go to the Appropriation 2026-2027, Bill 2026, Bill number 1 of 2026. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Appropriation 2026-2027 Bill, 2026 Bill number 1 of 2026. Second reading, resumed debate. Order. Honorable Pule. Honorable members, the question is that the Appropriation 2026-2027 Bill 2026 Bill number 1 of 2026 be read a second time. Honorable members, today we start our debate. And as a reminder, time has been allocated as follows, following the Business Advisory Committee and the General Assembly. Leader of Opposition, 40 minutes. Leader of the House, 30 minutes. Leader of Minority Opposition Parties, 25 minutes each. Honorable members, 20 minutes. And the Minister of Finance is one of the Vice President, will at the end reply to the debate and will be allocated 50 minutes, 50. Honorable members, in accordance with Standing Order 9.3.4, the Leader of Opposition shall be the first to respond to the budget, if he so chooses, and it is my hope that he will choose. You have chosen. Thank you. Honorable members, I want to bring your attention to Standing Order 53.4. Order, Honorable Musi. Honorable members. A member shall not interrupt the Leader of the House or the Leader of Opposition in any way whatsoever during the presentation of the response to the State of the Nation address or the budget speech. Honorable members, I therefore call upon the Leader of the Opposition, who is also a member for Maun North, to respond to the speech. Motsamaisa dipuisanyo tsa Parliament, Right Honorable Speaker 𝗕𝗏𝗧𝗜𝗢𝗓, Your Honor the Vice President, Minister for Finance, ma Parliament ka nna ba Parliament ya le bolesome le boraro Mekilu dumediseng.
ke kopa lo ntetelele gore puo ya me ke se ka e simolola ka introduction ke e simolole ka conclusion ka bonthabongwe jwa mahoko a ke wetsang ka one mme mo conclusion ye ke a dima bontlhabongwe mo mahokong a dirisitsweng ke motlotlege Mothusa-Tautona mo go yagwe conclusion ko paragraph 161 ha na a bua gore ditshwetso dingwe tse re di tsayang re le baeteledipele kana tshenyetso setšhaba e ka diragalang mo mading a re a bang di kgona gore pheletsong di helele bangwe ba tlhokagetse ditshwetso dingwe tse re di tsayang di ka ira gore bangwe ba latlhegelwe ke matshelo mo ngwageng o hitileng palamente e ntshitse madi a kana ka 8.98 billion pula ra ha lephata la botsogo e le lone the fourth largest allocation ra ba okeletswa ditsompelo ka nako ya medical emergency boammaaruri ke gore le ga re ntse re diriletse bangwe ba tlhokagetse ba re tlogetse bošeng ke ne ke le ko phitlhongwe ko kanye ko ngwana wa moswi o ne a tlhalosetsa ba neng ba tsile phitlhong gore mmaagwe na a robaditswe ko sepateleng sa Princess Marina Hospital dingaka tsa mokopa mmaagwe a le mo ICU gore a ye go reka melemo mengwe a tle ba kgone go thusa mmaagwe re bua yana a le ka ha tlase ga lehatshe a hitlhilwe ga se a ene hela mme ke kopa gore re etse motsotsoyo re eme ka dinao re gopole ba ba latlhegetsweng ke matshelo ka tlhaelo ya melemo mo dipateleng ko dikgaolong tse re di emetseng ke a lo leboga ba lo emeng ka dinao le ha ko pathing e busang go emetse a le mongwe hela wa Kgalagadi North ke tsa gore tse dingwe dikgaolo tsa party e busang ga bana mathata a dintsho tse di rilweng ke melemo e seo Mr. Speaker mewa ya ba ba robetseng ba ba tlhokagetseng ka bontata ya melemo a e tlhaetseng e ka robala hela ka kagiso ha re ka nna le segakolodi sa gore tshwanetse re dire botoka go na le a ka re dirile pele mo metsotsong e ke hilweng ebile ke le wa ntlha go tsibogela puo e ntetelele ke simolole pele ka go tlhalosa dio dingwe ka seo se go tweng kgaoganyo madi kana budget e tshwana hela le motho ko lapeng kana malapa ba kgaoganya madi o tshwanetse wa lebagana gore a madi a wa soletseng go amogela a tsamalana le ditshenyegelo tse ba tang go itsenya mo go tsone se se ka ira dio tse tharo ha madi a wa amogelang a soletseng a le kana le ditshenyegelo ke sone sa ba finance ba teng ba re go na le balanced budget e le seo se rote re se eletsang ha ditshenyegelo e le gore di heta madi a o nang nalo ke gone mo helang go twe yanong o na le tlhaelo a madi kana deficit mme go mo go ka iragala ha ile gore o pateletsa gape gore yanong o e go adima gore o to kgone gore o dueletse no sa kgone go di duela mme o moga o sena maikarabelo o tsena mo deficit budget kgapetsa o ntse o bona gore ga go a go siamela o dirisa madi a o senang nao se se eletsegang ke go bona motho a dirisa madi a kotase ga kana ditshenyegelo tse di kotase ga madi a amogelang mo rateng re surplus budget ha ile lehatsi ka Setswana re tlweletse le go bitsa se re ke madi a makata dimetšhe a nnileng teng ministera wa tsa madi o ntshitse budget e le a bobedi e sa le a tsena mo maemong o tsamaya mo kganyeng e re buang ya madi go lekagana le ditshenyegelo very basic first question ya budget le economics e nna ke rutilweng ke mongwe yo ne e se economist motsadi wa me madumelang nako engwe a bona gore ka re ke batla gore re reke dio tse di hetang madi a re nang nao a tisa madi a gago a dituelo a kgwedi a ba hapele game a nnela di-envelope gore kgaoganya re duela boroko bokana ntsha gone ho ntsha madi a metsi ntsha madi a motlakase ntsha madi a dijo le pheletsong a mpotsa gore a o neng gore wa batla a ka tswa gone ya ra dumelana gore ga a ka ke a kgona go tswa a tona ga a kgaoganya madi a o lebelela sone se kana go kgaogangwa hela go tere ta bona ha re thaelelang teng ka 2024 ka tlase ga budget ya bohelo ya goromente o na le teng
madi a ne re na nao ne le 69.9 billion ditshenyegelo e le 81.6 ditshenyegelo di leta letseno ka 11.8 billion 2025 ga tsena goromente o mošwa ene ditshenyegelo tsa gagwe tsa heta letseno ka 25.5 billion 2026 re beilwe pele gompieno budget e le gore ditshenyegelo di heta letseno ka 26.4 billion deficit e golela pele mo pusong e ntšha ha ene le gore mo re ka re o go bitsa eng ka mahoko a mabedi ne re ka tlagela ra re it's bad economics mo tsamaisa dipuisanyo mo tsatsing la gompieno budget re tshwanetse re tlhaloganya gore ga se go kgaoganya madi ke puso gape e supa gore tota maikaelelo a yone ke eng tse e leng gore di tsela ko godimo di-priorities tsa yone ke eng tse e leng gore ba batla gore batho ba di itse e le boammaaruri ke eng mme boammaaruri jo bo teng ke gore lehatshe la rona le mo dipharagobeng ka tlase ga kabo ya madi a gompieno ditemane tse ke le be re ikegile ka tsone di tshwana le molwetse a le ko intensive care re ka ithopela gore re tshwanetse re batla go ba tshepa rona mo ditemaneng kana re batla go batla ditsela di sele dipalo tse di tswang tsa itsholelo di supa gore itsholelo ya rona e na le mathata ka gore yone itsholelo e ngotlegile go na le ya ka pele we are dealing with the reduced gross domestic product re le lehatshe la Botswana mme se se ra gore ba le bantsi ba ba neng ba le mo mathateng a lehuma kana la dithoko la ditiro go a go nna thata gore ba inoge mo mathateng a ba leng mo gona makgotla a ikemetseng ka nosi a irang tshekatsheko tsa go lebelela gore ditshwelo di tsamaisiwa yang e leng ba Moody's le ba Standard and Poor ba buile dikgang dingwe tsa go supa gore Botswana yaanong ba mo direla ko tlase mo sekaleng se ba ntseng ba se dirisa mo ngwageng o hitileng ka tlase ga puso yone e re nang le yone e ntšha ba supa gore the structural decline ya itsholelo e ra gore ba sologetse gore go tla tswa ka dikakanyo tse dišwa potso ke gore a mme re tsile ka dikarabo dingwe tse di supang gore bone ba Standard and Poor le ba Moody's ba ka re le ba sešwa ba re nnyaa mme ka ye kgaoganyo madi ba hukoditse ditshenyegelo tsa bone ba tswa mo mathateng a di-deficit a go dirisa madi a ba senang nao mme gompieno sethogo sa puo ya me ke gore choosing a new path go tlhopha tsela e ntšha ka gore ga re ka ke ra rarabolola mathata a rona re dira sone se re ithetseng se dintse se dirwa pele se tsamaisa ka tsela e le nngwe hela ke batla gore ke gakolole tona gore nako a ntsha the media statement ya budget ke ne ka bua gore ha ne e dule ka Setswana gongwe Batswana ba ne ba tla utlwa gore se tona na se bua ke gore go tla tlala ga go tle kgora mo ngwageng wa 2026 mme budget ya gompieno e supa yalo potso ke gore a re a kgona go supa gore re batla go hokotsa ditshenyegelo karabo ke gore bošeng lebelo la matona go dikologa lehatshe lotlhe la Botswana go bua ka Constitutional Court go supa gore ga ise re goroge mo go amogeleng gore ditsompelo tse re nang le tsone di ko tlase mathata a rona a matona ga se gore madi a tsena thata a le mannye mathata a rona a matona ke gore tiriso ya rona ya madi re yoketsa go sa kgathalasega gore go na le bokae mo sekgwameng mme tshimologo ya dilo tse gore re di baakanye ke gore le yone budget re simolole go e direla mo pontsheng boammaari ke gore le ga go ne le di-budget pitso tona Gaolati di-budget pitso ga o lebelela budget cycle gore go a be go setse go tsamaiwa kae go bitswa batho kgang e setse e wetse budget e setse e hitile le ko kabineteng ke gone go bo go twe tlang re lo reetse yaanong ga o e bala yone budget ya gompieno go thata gore mme o re tota di-priority di ha kae pele ga ke tsena ke gore tse rona re akanyang gore e ka nna di-priority ke batla go itebaganya pele le ha e leng gore ke tse re dumalanang le lona mo budget speeching ka tsone sa ntlha re dumalana le lona gore Public Finance Management Act ya 2011 e tshwanetse ye go sekasekwa sešwa go thusa mo tseleng ye re setse re dumalane le mo palamente mongwe wa monana wa rona Tlhabologo Furniture gore a tle a tise kakanyetso emotion ya gore palamente e adopte kana e ratify kana e supe gore e dumalana le SADC Model Law on Public Finance Management molao wa sa hatse a SADC a go supa ka go tsamaisiwang madikate re dumalana le lona mo kganyeng ya go emisa kana go leka
go iphemela go sa tsena mo dikganyeng tsa bo supplementary budget kana di-budgete tsa koketso ka gore go le gantsi ne di sa dirisiwe gore e be le tse ding tsa tshoganetso mme re dumalana le go hokotsa ditshenyegelo ga puso re kopa gore this issue kgang ya di-government purchase order le ha e hokotsa ditshenyegelo a e se ka ya tswela dikgwebo tse di setseng di kolotiwa ke puso dikgwebo di teng tse dintsi tse di di diretse puso tiro mme ga di duelwe mo nakong ya gompieno madi a gore a ko maintenance 1.58 billion a ba ka sekantshiwa ko re dumalana le lona ka kgang ya micro small medium enterprises financing ka go akangwang gore e dirwe ka teng gore banana ba e leng gore ga ba tsome malapeng a nang le dithoto le dikhumo ba kgone gore le bone ba nne le seabe sa gore ba simolole dikgwebo tsa bone re dumalana le lona gore go botlhokwa gore BMC e be re hukuritse dikoloto tsa yone tse e leng gore di kolota barua kgomo mme gape re batla go supa ga gore re dumalana le re lo akgolela mebaraka e bonweng ya the fruit trees, the citrus products ko mahatsheng a harologaneng mme yone ke tla bua ka yone ga re tsena mo gore ke di hetse re tsang gore tshwanetse di tseelwe ko godimo. Mr. Speaker, let me say to you gore puso e tshwanetse e lemo gore kgang ya gore ra ithela batho ba jele madi ga se yone o ka itshwarelang ka yone go a go ileng batswana ba ne ba bona gore seemo ga sa iketa lo ba bolela gore lona lo ka kgona ba lo ha sebaka sa gore itshupeng ga ke re lo tsena le bolong tse lo re nya kana ke gore sekgwama se rile ka 2021 se re ka re ne re ke supa bosheng ne re na le deficit e kota se ga ye re beilweng pele mo tsatsing la gompieno lo keletse dikoloto lo le puso e ntšha mme ebile re bolela gore seelo se se beilweng sa go leka go hokotsa kana go kganela dikoloto tse di ka hetelang tse di ka tšetšelang sa 40% lo kgakala le gore yaanong le sone lo se hete lo e kopile lo kope gore lo adime go heta yaka go setse go letelelo ka gore tiriso ya lona ya madi ga e lebelele go thelele gore gone mme go na le bokae ga lo tshabe le go hira batho ba ba sa theogeleng ba nna ko gae e be le gore ba nna mo salaring tse di ko godimo tsa puso ba batswana ba teng ba re moja o dutse ha e le gore ka tswelela ka tsela e re tshwana le motho a leka go alaga serepa a leka go kenta serepa a re se ka ira dio dingwe 3 areas tse re batlang gore le ga di builwe di gatelelwe thata mo budgeteng go a ko pele ya nthaela ke motsamaisa dipuisano ke gore tsamaiso ya rona ya puso e na le go senya madi e be e sireletsa le ba ba sentseng madi tona yo kileng a nna mo setilong seo re gaolatse Ramatsheka o na supa percentage e go godimo ya madi a e leng gore ke wastage a senyega ga re bone sepe se re se boela mo teng mme ga gona di sepe se se supang gore tota go iragalaeng ha ke remeletse mo kganyeng ya governance Botswana Congress Party go le gantsi re nnang re e gatelela where you have poor governance tsa hela go simolola ka di state owned enterprises tsa rona ko sida gompieno sida ena le more than a year e duela di salary tsa chief executives tse pedi mme lo bona go siana Botswana Railways a ke itse re mo boarding ya bokae gompieno kana board chairman ya bokae sa lo tsana mo pusong some of these parastatals le ga ba tsere ditshwetso matona ba gana go diragatsa ditshwetso tse ba di tsereng ha bodi ntshitse gore rona ne re akanya gore semammang ke ena no hetseng go nna chief executive ya ka go Botswana Development Corporation tona wa emela re ga ke dumalane re na le gore mmatlang re le puso. This poor governance ira gore le ba beeletsi ba bone go sa molemo go ta go beeletsa mo lehatsheng la rona ka gore tsamaiso ya lona ga se yone e ka ngokang motho go ta go beeletsa mo lehatsheng la rona go heta ya ka a setsa beeleditse. Corruption lo le puso e ntšha lo sireletse batho ba e leng gore dikatolo tsa lekgotla di supile ga ba senyentse setšhaba lo ba sireletsa lo bona go siamela gore go tswelelwe gompieno re tabogile le papa re batla madi a rang go a duelwa motho yo o sentsweng leina ke puso ba ba neng ba mo senya leina ba ntse ba theogetse ga go letsapa le lo hisang pelo
ga lo ire sepe go leka go bona gore ba di arabela lona lo bona go siamela go ka ntshiwa madi a mangwe bošeng go na le dipego tsene di supa tsene di tswa ka bo ba ikemetseng kano se supa gore tsamaiso ya rona ya budget oversight ya parliament e bokoa mo go yone. This is a governance issue e tshwanetse re itebaganye le yone. Ha o bona re setse re tsamayela ngwaga wa bo 60 re le hatsela botswana mme go isko go nne le nako epe e parliament e kileng ya kgona go hetola budget ka tsela epe go bo go supa gore governance e tsamalanang le dikgang tsa budget ga se yone sentle. Mahatsa mangwana le mo go tweng the Budget Act mola wa budget mola wa kgaoganyo madi ka gore gompieno ga re hitisitse ha tautona le matona a gagwe ba bata go hetola dio dingwe ba sa rererise ga gona sepe se se ba kganelang ba kile ba hetola ra bolela gore yaanong seo se se tona mo budgeteng se e leng gore ke yone the pet project ya tautona nako eo ke go bata dikgomo di pegiwa ko dihwane tse ko mahatsheng a sele di tisiwa kwano gompieno tautona le ene gore bolelela gore ene se se tona se a se batlang ke gore a ithele re na le di-shares tse dintsi mo komponeng ya DBS re le parlamente ga isko re seo budget ya last year ga isko e tsene mo dikganyeng tseo. National Development Plan 12 ga e remelele mo dikganyeng tseo. Budget ya 2026 e supa gore le ga re na le lenyora leo ga rena madi a go reka konte ga re ta go tsaya dikoloto tse dingwe ya ka re tsetse ke ntse ke tlhalosa. Public Accounts Committee e thodimelang dibuka tsa puso tsa madi morago ga gore a dirisiwe re a itse gore e ka bua ya ba ya hela lentswe ga ena dithata tsa go tsaya dikgato dipe. This is a governance issue ka gore go raya gore ga re dire sepe se e leng gore oversight e ka raya gore e ka re isa go gongwe. Mme motsamaisa dipuisano sengwe se se teng ka puso se santse e batla go se tswelisa pele ke gore e be e lebelela dio tse e leng gore the private sector ba go yo ba ikemetseng ka nosi ba di dira ka botswerere puso e be le one nna le lenyora la gore mme le nna ke batla go di dira e be hela re tsana mo mathateng. Mo nakong e hitileng mohama wa petroleum industry wa Leokwane o ne o tsamaisiwa sentle ke ba go yo ba ikemetseng ka nosi puso ya tsaya tshwetso gore e batla go nna le kompone e yanong le one e irang tiro e ne e tse dirwa ke ba e leng gore ba reka Leokwane konte go mathata gompieno ke tsa gore matona ba itse gore go le gantsi le tsone di-BX driver o kgona go fola tsatsi lotlhe go sena Leokwane. Gompieno ka gore the gambling industry is doing well go lebega ba e leng gore ke ba dikompone tsa 𝗕𝗢𝗧𝗜𝗔 ba dira letseno le le go godimo puso go setse go na le mekolo e e supang gore le yone anong e batla go nna le kompone ya yone ya go 𝗕𝗢𝗧𝗜𝗔 a bo bona gore go na le gore o ikamogela gore lona you are a regulator not a player ga se mo gore ka re thusang ka sepe. Mme sengwe se ke batlang go se bua ke sa gore go ikokoanyetsa madiko mo gae go tlwaelesegile gore nako le nako go tabogelwa konte go tenya ra go bata babeeletsi ra go bata madi bangwe ba batho ba madi ao ba saleng re ba bontshiwa go ke ba gorogile ba tisa madi ba finance ba supile gore ga re le mo dithuto dipuisanyo le bone ga ba itse gore madi ao a ko kae a na a neelwa mang a ira eng mo nakong e re buang ka yone. Domestic resource mobilization ke seo se se tona go ikgobokanyetsa madi mo gae e seng go tabogela kontle mekolo e mentsi e supang gore dikgang tse di tshwanang le tsa gore o bate gore o ka collecta letseno o ka phutha makgetho jang o sa oketse bokete jwa lekgetho mme o lebelela ba e leng gore gongwe ba ntse ba na le botsipa jwa go tila go duela lekgetho either through tax evasion go sia go duela lekgetho e se ka ga molao kana tax avoidance go leka go bona hela gore ba ka tsa advantage ya melao ya rona yang gore ba se ka ba duela. So this weak tax enforcement mahatsa le mantsi a e lebogile mahatsa a tshwana le a bo Cameroon bo Malawi bo Sierra Leone ga o bala pego ya African Pulse report e duleng ka 2024 e supa ka ha mahatse a mantsi a kgonneng go oketsa lekgetho ba sa change the rate of taxation. And I must also explain this gore na ga ke itse tsholelo economics e reng ha go le thata go le recession
o tsenye letsogo mo dikgetsing tsa batho o bate lekgetho le le hitileng adjusting the rate re tlhaloganya dilo tse di a harologana go na le go oketsa rate ya lekgetho go na le go itebaganya le go nna more efficient mo go kgethiseng dikompone di teng tse di tsweng mo Botswana tse e leng gore ga o re tsana ko go tsone ba go bolelela gore ga re duelwe ka karata re bata cash le go reka koloi. The reason is ba ra gore ba kgone go tila go duela lekgetho ga o ka tsena gone ko o ka bona madi a mangwe mme lona tshwetso e le e tsereng ya gore nnyaa a re oketse lekgetho bokete le mo go ba ntseng ba duela gale ga gore thusi ka gore simple economics. You tax more o oketsa lekgetho batho ba sala ka madi a ko tlase less disposable income ga ba setse ka madi a ko tlase they buy less ba oketsa dilo tse ba di rekang. The economy goes back into another dip and a possible recession. So ga ke itse bothale gongwe lona lo tata lo bothalosana koe e lo tisa melao ya gore lo batla go kgethisa go heta ya ka lo ntse lo kgethisa gape ga ke dumalane gore motho yo a amogelang 33,000 pula ka kgwedi o ka supiwa ka monwana gatwe ke mohumi yo e leng gore ga go le thata puso e palelwa ke go fokotsa ditshenyegelo puso e palelwa ke go ikitsa tse e sa di tlhokeng mme di eletsa yaka bo constitutional court gora gore yaanong re tsene mo dikgetsing tsa bone e nne bone ba duelelang bokete jo re bo bonang ga ke dumalane gore gone mo go ka re berekela nna ke sone se ke reng a re lebeleleng sešwa gore is there fairness, are we getting value of money ko bathong ba e leng gore re batla gore ba duele lekgetho mo nakong ya gompieno ba sa le duele re tshwanetse gape re itebaganya le kgang e leng teng ya di-subsidy re ipotse gore mme ba re ba thusang re le puso ka di-subsidy a ke ba di tlhokang a kana chief executive ya parastatal e ka kgona gore le yone e bone subsidy a ntse a theogetse ya agriculture e le kanang le a motho yo e leng gore is a full-time farmer a gone mo go a re busetse madi a tshwanang le a di-subsidy kana dithuso tse di tshwanang social welfare a mme gone mo seemong se re leng mo go sone a mogodi o 70 years a isko a bereke gope a mme ra re go siame gore a ba amogela madi a tandabala a lekanang le motho yo ne e le permanent secretary le motho yo ne e le chief executive le motho yo ne e le tautona ya lehatshe la Botswana gone go re kopa gore a reng go lebelela gape ka gore ga re go lebege e le gone mo re go tlhokang mo nakong ya gompieno maatsa mangwe a dirise so se se tshwana le bo go teng di VAT exemptions gore di se ka tsa nna phetelela di itebaganye hela le ba e leng gore ke ba ba di tlhokang e se ka ba ithela e le gore ka nako epe maatsa mangwe a beile seelo gore these VAT exemptions ga e ka ke tsa nna more than 1% of gross domestic product e le tsela nngwe ya go oketsa letseno la madi a tsenang mo pusong. Land levies, land barons, batho ba nang le lehatshe le lentsi go na le madi a ba tshwanetseng go a duela a e leng gore bontsi jwa bone mo nakong ya gompieno ga ba duele ka gore puso ga ena ditsela tse di tsepameng tsa gore e goroga yang ko go bone le tsone ra itse gone ha gore le tsone hela dikgang tse di tshwanang le madi a duelwang ke di-council a duelwang ko counseling ke beng ba dikago council di le dintsi ga di bone madi a tshwanetse ka bo di a bona ke ona e ka bone re tsholetsa one go na le go tsena mo dikgetsing tsa Batswana. Mr. Speaker, student loans ba le bantsi re tsentswe sekwele ke puso mme puso e boitseme mo go kopeng ba ba nile le lesego la go bereka gore ba busetse puso madi a bone ke nngwe ya dilo tse ka bong re di lebelela sešwa mo nakong ya gompieno ditsela tsa rona di mo seemong se sa itumediseng re na le dingwaga re bua ka go tisa di-toll gates ga di yo di-toll gates ditsela ga di tsamaege a ga se gore go ithaganelo e seng go bua ke itse bangwe ba tsile gore re buile diotse lo di buile ga lo a di dira mme mo budgeteng ya bobedi ke mo e ka bone lo setse le gore re lebelele ditiro e seng dipuo kana dikgang tse lo di buileng. Economic diversification. Mr. Speaker,
economy ya rona ha ile gore bangwe ba santse ba tsaya gore e ka tsusiwa ke ditemane ba tshelela mo lehihing ha ile gore bangwe ba tsaya gore go sotlumetsa madi a mangwe a rona a mantsi ko gore re batla go laola ditemane tsa lehatshe go ka retisa dipoelo ga ba itse ko lehatshe le yang teng ga ba tlhaloganye le yone itsholelo ya ditemane tsa lehatshe la Botswana gore under DBS in any case mo DBS ena le maphata a harologaneng the organ e tlisang madi ke mining majority ya yone yes ke Debswana mme boammaaruri ke gore gone ko Debswana gompieno se Botswana a se tsayang mo dipoelong tse di dirwang it's equal to 86% of total profits 50% e le madi a the dividends a shareholding go tswa go na le makgetho go tsweng go na le a mangwe a di-royalty so tota ra go reka eng se re senang naso mo nakong ya gompieno tshwanetse re ipotse dipotso tshwanetseng mme Botswana tshwanetse gone gompieno ana re ithaganelele gore re godisa itsholelo ya rona ka mehama e leng gore e ka tswa e sa dire go lekane mme na le bokgoni nngwe ya mehama yoneo ke bojanala le gona ha re na re bua re tswana kgakala re reditse matona a tsileng pele a bojanala ba re bolelela ka bo cultural tourism tse di tseng gore ga dio gompieno re tswa kgakala go bua gore go tatisiwa tourism mo ditoropong mo ga borone sa re bone ba se e rala toropo tsatsi le lengwe hela e be boa ya go phaka go bo go dirilwe bojanala a re thwagaleng kgannye re se ka ra etsa hela e le mo makgwa ba teng ba re just ticking the box mahelo a tshwana le bo maungo a tlisang bajanala ba le bantsi ba ba humi bajanala ba le bantsi ba e leng gore bangwe ba bone ya royalty mo mahatsheng a bone ra itse gore airport ya maungo go le gantsi tota hela it's a transit airport ke mo ba emang ka nakwana sehwane sa lenda se tswa Afrika Borwa se tetse bajanala ha o le ho mo airport o bona ba le bantsi ba ntshela mo airport ba emetse dinyane go tswela konne come with a plan tanka lenaneo le le ka irang gore batho ba kgathegele go lala mo maungo ba kgathegele go tsamaela ko nata ba go bona dingwe tse di ka ba kgatang ko nata ba tsamaele ko gantsi ba go bona gore ha go twe beef industry ya Botswana go tewa e ikaegile ka eng ke dio tse leng gore di nna di buiwa hela mme gore di diragadiwe go kgakala gore re bone di diragadiwe yona agriculture ne ke lo akgola go bata maraka wa the citrus fruits gore gompieno kana le yone namune e na le dio tse dintsi tse di dirang hela ya ka kgomo mme re tsa hela ntse yalo e tsamaya ka ditiro tsotlhe tse ka bonye di dira mo lehatsheng la Botswana e dira dio tse dintsi di harologaneng tse e leng gore re boela diphoso tse di dirilweng ke ba tsileng pele ga party e busang gompieno ya go isa ditiro ko ntle ga lehatshe la Botswana mme ke itumelele gore mengwe ya dio tse re tsileng go di leka ke gone gore agriculture e hetoge the shadow minister wa lands and agriculture re ngaka go Botswana o tatisa molao kakanyetso a private members bill e buang ka agronomics mo parlamenteng e le bonthabongwe jwa go tokahatsa tsamaiso ya ka re dirang ka teng mo go tsonetse tsa bodiragatsi creatives again this is an area e re theritse gore re nna re bua hela ka yone nako ya COVID re bone ditswerere tse dintsi di itshupa tse ne di dira they fall under so that's the comedian performance but you see this digital content economy ya bodiragatsi e estimate gore it's worth billions in US dollars Botswana na le population e leng gore 60% ke banana ba ba tlhaloganyang tsamaiso ye ya dikgang tsa bodiragatsi le go dirisa maranyane ga re ka ira gore go nne motho costs ya go dirisa tsone dikgang tsonetse e nne ko tase go ne go ka re sologela molemo re le lehatshe la Botswana yes nna ke dumela gore Botswana re ka tsamela go gore re ka itirela mo mahatshe a thabologile a mangwe ba ne kile ba go bitsa development of the Silicon Valley go ne ba dirisa teng tlhabologo e tona ya maranyane e-commerce fintech tseo ka di akanyang mme sengwe se ke batlang go se bua ka tse di tlhaelang mo budgeteng ke gore be re tisetswa budget e leng gore go setse go le mo mpapananeng gore pheletsong ya yone by the end of the financial year re tabe re robile molao wa 40%
of debt to GDP. E kwadilwe yalo. Go sa kgathaletse gore palamente ya reng ke a itse gore bangwe ba tare nya re data re rerisiwe e tabe e se morero go tabe go tshwere thobolo e beilwe mo thogong ya gago gore kana mme ga o sa hitise budget ya phutlhang le ha tsela ya phutlhang is designed in such a way go ra go pateletsega gore rona e be le gore nako e go tang go tetswang bo go 40% lo oketse dikoloto tse re tla di tlogellang banana ba le ha tshele ba ba sa berekeng sa rona e be le go botsa hela gore re saena ha kae. To the neglected farmers, ba ileng gore ba teng kwa banana, matitšhara ba berekang ba sa itse gore a ke ba sennela ruri kana ke ba nakwana. Ke bua se ka gore ke a itse gore le ha go te go kwadilwe mo budgeteng tona nare o kopa gore go akangwe yana. Ba eme mehela ga ba utlwa molaetsa wa gore tota mme ga tsela pedi go iwa kae ka budgete yone. 2026 speech se netehatsa se re se boneng ka 2025 budget se ne se supa gore tsene lo di soloheditse batswana lo di itlhokomolositse lo itebaditse maikano a lo ne lo a dira. Your social contract, Honorable Hlaolathe, ga ke na pelaelo ya gore no na le seabe mo go kwaleng gore lona itshulelo ya lona e tla gola ka 10% per annum. Ke a itse no lo tlo iri diphutego tsa AP go ya slogan bangwe ba re itshulelo ntse go e makgakga ke ya itshulelo ya lona ga gona le gope ha o ka reng nyae ke yone ne ba twa ke AP e makgakga ibudipa ga e gole ga e thusi batho bo maitsana pe ba ikemetseng ka nosi ba tshwana le ba 𝗡𝗢𝗧𝗜𝗖𝗍 ba supile gore le yone NDP 12 e re e buang ga e te go kgonagala ga la bolelela batswana bo ammaruri pele ga dithopo lo tsene mo pusong lo palelwa ke go bara lo re itshwareleng lo boa lo kwala tse dišwa tse e leng gore bo maitsana pe ba bua gore ga e ke tsa kgonagala lo ira molato a bobedi e kope maitshwarelo mo batswaneng lo le se go oketsa melato ya ditsholegetso tse lo itseng gore ga e ka ke tsa kgonagala. Nngwe dio tse lo ka di dirang go supa gore tota lo le ka go ira gone mo go teng fiscal consolidation go hokotsa ditshenyegelo tsa puso ke go hokotsa yone khuduthamaga ya matona. Ke a itse gore e kgopisa bangwe ne a re ke e bua mo nakong e itile be go te nya gola re emisele maemo a leader of opposition tautona re boko a re ene ga tsa puso tota maikelelo a go ne ile gore a parliament a matona a se ka heta lesome. After all la itse go na le matona a sa tseneng parliament la itse re digala beke yone ba ntse bang sa re ba bonela bohelo ba tsile budget speech ba bangwe ga ba eta le yone budget speech ra go tsena parliament re be re hetsa ba ise ba hetse beke mo parlamenteng go mo gore ga re tlhoke di ministry tse di kalokalo ke motho go loka thomogela pelo ya agriculture ministry o simolotseng o na le a full minister and assistant minister. Agriculture e wetswe ke mathata dikgomo ha foot and mouth ke ye kopanda matenga go merwalela ministry wa teng o ranwa ka a temporary gap an acting minister yo sa bolong go o tshwantsa ba se tsa tshwere record ya period ya go acta mme a sena yo a mo actela go mo go supitho a halo ya gore lo batla go tsamaisa dilo ka tsele ya garologaneng. Mme minister Hlaolathe e le go supa gape wena le honorable speaker gongwe ke a kgole speaker a gore ne ra bona phokotso ya bokete jwa dijo tse di dirisiwang ga go na le budget speech a mo nakong e tang re tsehela gore baeng ba rona ba budget speech ke ba tsana mo ntlong yone se ka ra senya madi ka magasegasi a nnang ko ntle ka gore batho ba le bantsi ba kgona go lebelela budget ko malapeng mo radiong ba kgona go reetsa a re hokotseng ditshenyegelo se ke ra le matona a mangwe ko di ministering tsa lona a re hokotseng ditshenyegelo tsa lona. Mme bona ba agriculture gongwe ko ke hete ka bone ke bue gore re ikwele mo maruing gore kganye ya Thakwele Molomo re beile mo motswane mongwe le mongwe gore a dire gotlhe mo a ka go kgonang go hokotsa gore bolwetsi bo ka nama le ha ile gore le phataga le na tona mme gone a re lekeng re le batswana ya re go togelwa tsatsing 𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓 pele ga ke tsamela go direle magokwami
ke batla go boela gape ko conclusioning e ke neng ke re e ne e le ko introductioneng e buang ka tsa botsogo. Ke batla go bua ka mme mongwe yo na kwala mo maranyaneng a sa tsoga sente go sena melemo matona le ba phathi e busang gompieno ba itlhokomolosa ba re bona ke ba emelela go gopola ba ba duleng setlhabelo sa ditshwetso tsa bone. Motswana mongwe a leina la Salome Dodo Bosenyang o na ikuela mo maranyaneng ka gore o na a lwala bolwetsi jwa di-kidney diphilo. Sepatela se heletswe ke molemo wa o tlhokang. A dikologa dipatela tsotlhe a bolelela gore o hedile mo dipateleng tsotlhe tsa puso. A hella ntsha molaetsa ikuela mme mo molaetseng wa gagwe ona o kwadile mo maranyaneng I want to shame, and I quote with your permission. Please do. I want to shame the Ministry of Health for putting our lives at risk and dragging their feet to rectify the situation. I want to thank the nurses, the pharmacists, the doctors who are doing their best. Ga nka ke ka kgona go nwa metsi. Bolwetsi jwa kidney failure ga bo utlwane le metsi a nowang, especially go sena melemo jana. End of quote. O mo lebitleng ya ka re bua le lona mo tsatsing la gompieno. A tserwe ke bolwetsi jwa go tlhoka ka gore ne go sena melemo e lona lo reng ga e ka ke la tshikingwa ke segakolodi sepe sa lona le ga ba gopolwa ba mohuta o lo tanama lo ntse atse mo ditilong tsa lona ka ga lo bone mathata lo tsaya gore tshwanetse hela re nwe metsi. In conclusion, Mr. Speaker, ke batla gore ba UDC kere ra lo rapelela ka gore lehatshe la rona le lengwe hela. We only have one country. Ra lo rapelela gore lo hetole maikutlo le tsamaiso lo tsamaisang ka yone. Ra lo rapelela gore ditsholehetso tsa lona lo se ka la tsamaya lo bolelela batswana gore ga la ikgolega ga lona kontraka le bone. Lo hetsa go tswa mo parlamenteng lo re go na le social contract. Ga lo tswela kontebelo le ba tswana pe mo sa tegolo ba ra lo re there is no social contract. Lo ba lo a bolelela gore lona ka lo ba bonang ka teng ba tshwanetse be ba lo tlhopetse bontle lo le UDC. Me re lo rapella yana ka gore ha le hatshe le kanwela le rona re tsamaya le lone re itse sone seo. Dikoloto tse lo di phutang ra itse gore pheletsong di a go duelwa ke bana ba rona ba re ta ba togelelang dikoloto tse di phutilweng ke puso ya tsatsi la gompieno. Mme re batla go ba bolelela batswana gore ha Botswana Congress Party e re kgololesego ya setšhaba ya be ra motswana a gololosega mo letlhokong la ditiro tse e leng rona lona lo soloheditse gore lo a go dira 100,000 in 1 year. E be lo re in 5 years lo a go dira between 450,000 and 500,000. Gompieno lo ba bolelela gore nya 500,000 no lo ra 2036. Lo ra 2036 lo ba changeditse kana lo ba hetoletse mmutla kakatsi. Lo bone puso ka go tlhoka boammaaruri. Mme re kopa hela gore a ya no re dumalaneng gore go tsweng ha go a pele a go tsenwe mo boammaruring e seng sepe gape. Sona hela se re se kopang ke sone se lo se rapellang mme ke kopa gore batswana ba itse gore pheletsong phoso e irwa ke motho, phoso e bakangwa ke motho. Phoso ya ba tsetseng puso bontle e tla tlana kwa gore re e bakanye. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano. Order, honourable members. Honourable members. Order. Honourable members, order. Order, honourable members. Honourable members. The floor is open. On this one, anyone can catch the speaker's eye, but I have a list from the ruling party, or from this side of the aisle. Honourable
Assistant Minister of Health. Honorable Lawrence 𝗕𝗓𝗓𝗓𝗓, member for 𝗕𝗏𝗏𝗓𝗏𝗓𝗏𝗓. Thank you, Mr. Speaker. Ke go botlhokwa ke tsene jalo ke supe Mr. Speaker gore ke ne ke sologetse go le gontsi thata mme le gale go santse go tata go ta ka gore ga ise go goroge mme ke semollegela ka go leboga tona wa madi yeah, don't heckle. I'm going to put a few important things before you. So, ke batla gore ke ke supe jalo motsamaisa dipuisano tsa parlamente gore ke leboge 𝗦𝗘𝗖𝗢𝗡𝗥𝗦 tona wa madi wa lehatshe la Botswana go bo e le gore o tsile ka a properly structured budget e leng gore ha na tla ka yone na a supa hala sente go tlhamaletse gore seemo sa lehatshe la Botswana ke eng gompieno mme gore ba tang go a teng gore re goroge teng ke ha re ka dira ka tsela e ntseng jang ke mo ke neng ke dumela gore 𝗦𝗦𝗧𝗜𝗍𝗍 e le tona gate e le moeteledipele wa baganetsi na ta tsena ka sone le ene a reflecta ka gore what is the true state of the nation's economy and its finances me ka ke ne ke sologetse gore o tata ka pego e ntseng jalo ke supe jalo gore o supile jalo gore go santse go na le tlhaelo ya go ka sekaseka o bo o supa gore seemo sa itsholo la Botswana ke eng e be ra tswa gone ho a ba ka re bontsha gore ha nne e le ene a le in charge of the country na ta ba go dira jang gore a kgone go raisa madi a ka dirang gore tse dintsi di kgonagale ka gore at the end of the day ha o bua ka government budgeting wa bo o bua ka tshekatsheko ya gore seemo sa itshwarelo ya lehatshe ke eng ebile go ka dirwang go dira gore letseno le nne teng. A budget has been put before you e leng gore e supa jalo gore on the basis ya mo e leng gore re kgona go collecta le mo re go dirang re ka kgona go bona bokae. The expectation was therefore that he will come about re bontsha gore nyaminna ba gaetso ha nne le nna yo ke busang ka di shadow ministers tsa metse 15 le ntsware di tshwanetse di nne 10 re ka bene ra go kgona go bona bokana re bo bona kwa le kwa mme re be re kgaoganya ka tsela e ntseng jana. We have not seen that alternative and go bo re sa kgona go bona gore alternative ya bone e ka be e ne e leng e supa jalo gore ene hela ka boene tota hela o setse e le motho jaaka na supa o e leng gore sa ithatela metai le go ta go supa gore o ka phula some political stance jaaka na re batho ba eme ka dinao ka tsana di bua ha re leng teng. We inherited a country that is not functional, especially in terms of an economy e leng gore ne ile ko tlase. Response ya rona e nnile mo seemong sone seo ga ya ka ya nna go rwala matsogo mo tlhogong e nnile gore go nne le ka ha e leng gore re ka tsosolosa economy ka teng. NDP 12 e supilwe e le gore e ikaegile ka Botswana Economic Transformation Plan kana BTAP e leng gore e supile jalo gore e tsile go ta go reisa madi for lehatshe la Botswana e sa ikaega ka diteemane jaaka ene a bua. I think ene is still living in 2023 or in the world before 2024 e leng gore go ngwana go bua ka diteemane ke ba neng ba di bua. Ha re leng teng, we have come before this parliament last year e le mongwe wa bone go ta go supa gore go na le lenaneo la go transforma economy ya Botswana ka BTAP le leng gore as parliament le ne la rurihatsa le lona gore la dumalana gore this is how we'll grow the economy going forward. Jaanong ha o ta gompieno bo ta gore go se ka ga buiwa ka diteemane le ntswa o hilwa an economic blueprint ya gore ra go tlhabolola e tsholo le yang kwa pele o bo e rurihatsa mo ngwageng e hitile mo parliamenting e hitile. Then you are being disingenuous. It's a political stunt. Hala ka sontse ngo se supa so le ka ngo se dira ore batho ba sule ka lebaka le. Yes, we are in deep trouble. We've been in trouble. How lebele sense nsira gala ka itsholelo le ka re translator into theko ya melemo le tse dingwe
mme mathata a theko ya melemo ke mathata a e leng gore se ra supile gore bothata ba teng bo ga kae bo ne bo ntse jang mme ga o ne o reeditse sentle o sa reeletsa go ganetsa o ka bona o tlhalogantse gore go supagetse dilo di ka nna 2 kana 3 tse di builwe mo budget speeching go buiwa ka tsa botsogo gore ra go dira eng go baakanya tsa botsogo. Publicity stands aside. The expectation e leng gore the nation has mo moeteleding pele o e leng gore kwa botsogo kana ko e leng gore ka nna taotona ha bua ka botsogo ke gore be le gore at a strategic level o kgona go supa gore go na le ka ha e leng gore diotse kana di emotse di ka baakangwang ka teng. You miss 2 or 3 major things tse e leng gore unfortunately you subsumed them under humor and political banter. Sa ntlha ke gore bothata bo re nang le jone bo tlhoka gore go baakangwe the procurement value chain ya tsa melemo mme ebile go supagetse jalo from the budget gore yone CMS e leng gore e reka melemo se se ang go diragala ke gore go a go nna le gone gore e ka nna le kana le ikemetseng ka nosi mme ebile le go reka kana theko ya teng e be nna mo o rekang directly ko ba dira melemo mo sa reke hela ko ba dira melemo o bo le ka go developa pharmaceutical industries tsa mo Botswana go te mo 𝗕𝗏𝗏 ye we approvileng e leng gore ha ne ile gore we lebeletse o ka bona o tlhaloganya jalo gore there's actually a plan ya go baakanya diemo tseo e seng distant tsa go ta go emisa mapalamente ntse o itse gore you are not really helping, you just want to appeal to people's emotions ja ka le batla go dira. And then the second point e leng gore is there yo tshwantseng gore this level is strategic ebile re bua ka budget re se ko committee of supply o tshwantse e tlhaloganya o internalize ke gore there is a plan ya gore re nne le a national health insurance e leng gore ya turusitswe thata le mo budgeteng e leng gore the intention ke gore malorenzalo ko mosetse a kgone gore o ka access the same scheme sa health care e leng gore o mongwe e leng gore ke makgorwane a le mo gaborone wa access. And these are things saying what I would have expected. Clarification. Clarification. Well, short-sighted, already where we are, there's a review. What is going on? Public finance management. With the protocols, other international benchmarks. Clarification. Clarification. Ke santse ke bua ke addressa yone e leng gore le stile e dirisa ele molamo ba gore go nna ntse go te melemo batho ba sule. The next thing that is going to happen ke gore ha re le nteng we are digitizing healthcare re dira gore se tsotlhe re dirang tsa botsogo o kgone gore o ka di access tsa diro go diriswa maranyane ke dilo tse e leng gore di a tolosiwa ne ke sologetse gore motlotlegi o tata a dithobosa ha dithobosa ha sa dithobose ne ke sologetse gore o ta di opela diata gore mme sengwe sa diragala ka tsa botsogo mo latsheng la rona. Clarification. Ke tswelele ke supe jalo gore ha o ta o supa se e leng gore wa re ke deficit spending o bo re ke go tlhoka maikarabelo gore go bo ka nna le deficit spending ke go tlhoka nnete especially how le motho ithutetseng tsa boitsholelo tsa economics ka gore you can go across the world, you know very well gore deficit spending is actually more or less the norm gongwe le gongwe ha o le nteng. Deficit spending ya rona gompieno ke bo 8% or 8.9%. ha o tsaya mahatsha a le gore they are comparable mme ebile gongwe ba sena mathata a lekanang la re nang lone le bone deficit spending ya bone is between both 6 to 8%. Not only a lekanang le rona, you can take France, you can take Italy, you can take the UK, wakatsa America, mahatsha ote bote by experience at deficit spending. So the only thing you must come and say, so tshwantse go ta se re bolelela ke go ta gore ra ore re se ka ra adima madi a e leng gore ra adima for consumption, re ore adima madi for investment so that you can grow the economy going further. Mo gongwe ke go leka go tsietsa motswana o go gae mo mo tsietsa o dirisa
thuto e leng gore o go e file ka botlhoko bo bo tseneletseng a na a sologetse gore wena gompieno o tata go mo hatholola gore a tlhaloganye a ba itse gore di-economy ka mohuta le ka go harologana mo lehatsheng ba dirisa a lot of deficit spending mme deficit spending ye le budget ya rona gompieno se ke tshwantseng gore ke se supe ke be ke sa kgola ke gore gantsinyana ga go na le mathata a tsholelo go nna le gone gore ba e leng gore ba kobo dikhutshwane kana ba ba ko tlase mo society ke bona ba kokonelwang go gaisa mongwe le mongwe mme budget e supile gore mohama wa thuto le wa botsogo le wa social services under local government e hiwa priority go bo e hiwa priority jana go raya gore botsadi ko gae ba e leng gore ke bona ba tlhokang thuso mo go tseneletseng ba ta tswella ba kgona go bona dithuso tse di botokanyana gore e re ha ntse re utwa manokonoko a e tsholelo e leng Clarification. comrade santse ke le mo classeng so ne ke santse ke supa hala jalo gore ha o le mo dinakong tse e leng gore di thata le se neng ke se sologetse from the leader of opposition e ne le go ta go supa jalo gore the mantra or the principle ya gore ha go le thata re tshwantse re le ke go tshegetsa ba e leng gore ba kobo dikhutshwane kana ba ko tlase re dule mo go yone mme se se supagalang ke gone gore le ntswa go na le the deficit e re nang le one re na le mathata a re nang le one re setse re supile jalo gore we are not leaving anyone behind especially bona ba e leng gore o kate ba kobo dikhutshwane go supile jalo mo pegong yone e gore ra go tsweledisa re dira gore bagodi ba kgone go bona madi a botokanyana a e leng gore a ta kgona go ba tshetsa go supile jalo gore bomme le borre ba e leng gore ba na le bana ba ba ko tlase ga dikgwedi di ka nna 12 ba ta nna ntse ba bona sengwenyana se ba ka se dirisa go meloranyana go thusa bana ka tsela e ntseng jalo go supile jalo gape gore lenaneo la ipelegeng le e leng gore ga go le maswe go tswa go loe mo latsheng la Botswana re te re ikaege ka lone la go tswelela mme ebile e tabe le gore jaanong ke ikageng e be e ta ka mananeo a e leng gore go tlabe go ta dikatso tse dingwe di improvile go na le an element ya go ka transfera di-skills go be go nna le gone gore ba ka tswelela ba baakanya ditamelo tsa puso le dirisiwa tsa puso jalo jalo so se se diregang ke gone gore ha e tsholelo e kete ga e dire sentle jaaka go kgona go diragala jaaka gompieno ke gore re baballe ba e leng gore ba ko tlase mme ebile gape go be go supega jalo o tlhaloganye gore ha re leng teng o re boleletse o sa o sheo re ra gore domokaraga e ne sa le kolote go lo togella madi jaanong ka gore o re laetse gore ga e re kolote gore direla madi re tswa go itirela moalo wa 𝗕𝗏𝗏. You're an economist by training and you know very well gore Minister. ga ke address ene Mr. Speaker o intshwarele. Yeah, I want to bring your attention to Order 51.1, that you shall address your remarks or your observation to the Speaker. Thank you, Mr. Speaker. The same sentiment would apply to you, even though it was not quite directed to you. Only a social scientist, and you know, you have done a lot of economics, Mr. Speaker. I diversify from reliance mo ditemaneng ke dira gore nne e tsholelo le gore e kaegile ka tse dingwe ga se selo se re sa go kgonagala mo dikgweding tse 12 le yone foreign direct investment Mr. Speaker e leng gore o ka tsamantso e kopa ba beeletsi gore ba go beeletsa mo Botswana ga se mo e leng gore ha o tsena mo lehatsheng le lengwe kana o kopana le mogwebi ibile tsa silone leo o tla tsere madi a le mo kgwatheng a ba procedure Mr. Speaker o tsa sebakanyana gore e be e le gore procedure na bolekao. Good afternoon. Negere standing order so no se bala sele Mr. Speaker. Ke a se rata tota. Mine ke eletsa gore go tsweng ha go apele o le ke gore o sa apply le mo mongwe le mongwe. Ka gore the previous speaker ha address bat na kgobokanya le a supa batho ba bote. Jaanong o ntse o nkare ga ke tsora no itswa ke standing order sa gore a se ka disturb mehela a go mo lene e re ha bua next time go lebelele ke a leboga.
Yeah, out to it's honorable Lekau. Out to it's a put. Honorable Minister. Right Honorable Speaker, ki tumelle gore Hassan na ke go ganetsa. Zaanong ke be ke supa jalo gore ha o bua ka bobeeletsi le go godisa e tsholelo o dirisa private money o dirisa jalo other sectors of the economy, it doesn't always follow gore madi a teng a tata gone foo ba e leng gore ba tlhaloganya investment le di-flows tsa yone ba se ba itse gore go na le state se e leng gore gote ke sa establishment ya investment jaaka tabele engwe ka gore e goroge go be go nna le stage se e leng gore e tla rentse tsweletse the investment will take root and then eventually you'll start having it mature go be go raya gore across the stages letseno le ditiro le tse dingwe di tla nna ntse di ta jaaka sebaka se tsamaya jalo so go be e le gore le ka go gomotsa batho maikutlo ka gore re terele ke go dira re go nne ikete letseno le tsholelo ka be se phophoma ebile go tuke ya makgaga already tota hela ya be e le go leka go ba batho bobi mo mathong. It will take a bit of time for investment gore e ka tsholetsega jaaka re bata mme jaanong gore go nne jalo gore re go tsholelong ya makgaga phatsimang it will take time mme jaanong moalo wa teng o approvile kana se la approvile le parlamente mo nakong e hitileng so ke santse Mr. Speaker ke emetse gore ke utwe yo tatanga ba tarnya mme kana moalo wa Botswana Economic Transformation Plan wa maloba re approve tota hala gora gore jaanong ke o khala mathe ne ke sa akanya sentle until they come and say that go taba gora gore jaanong mogo re santse re dumalana gore clarification ke kae jaanong Mr. Speaker ke ta ke le bagana le Batswana ke ba assure gore le sekalanna ha gongwe le tsediwa ke diemo tse leng gore motho o ta batla go le thatisa le go la khatha a dirisa diemo tse leng gore ke tse di tusang bothoko tse leng gore batho ba latlhegelwa ke matshelo ga ise go diragale ebile a go kitla go diragala gore mo tsamaisong e re le mmogo yone e be e le gore go na le ka batang go bona e le gore o mongwe o latlhegelwa ke botshelo re na le challenge kana problem e leng gore ga ra e loba re e beile gape le ga mongwe le mongwe gore the biggest problem we have in the country at the moment ke an economy e leng gore e ne e sa function optimally. We have a challenge ya letseno mme ra le baakanya jaanong o e leng gore o ta ko go lona a ka ntse gore go ta go itumela le go ta go supa ha ka tshameka ka leso ke go mo ka dirwang gore a hiwe tlhopho kana tshono ya go tsamaisela hatse clarification le mmontse hela jalo gore ga re tshaba ya boloso le dirwang jaanong ba gaetso ke be ke supa jalo gore re ta tsena mo stageng se go tweng ke committee of supply ha re tsena mo committee of supply Mr. Speaker ke tata jalo ke ta ke supa ka ha e leng gore kgaganyo ya madi e ne e supagala ntse ka teng ke be ke supa tse e leng gore ne nka di ratela ba e leng gore ke ba dikgaolo tsa rona jalo jalo mme ke te ke wela ka go akgola tona wa madi ke supe jalo gore o supile very responsible stewardship ya economy ya rona ka nako tse di thata nako tse e leng gore raetso bontsi bo ka bo sa kgone gore bo ka keep this country afloat as it is so go bono tsere batsapa a go dira gore jaanong o kgame di-GPO o baakanye such that only essential expenditure ke yone e ka nnang teng go dirile gore re nne mo tshiamelong ya gore gompieno ga re ntseng teng e be e le gore yone deficit kana tlhaelo ya madi e buiwang ga se e oketsegile mo go heteletseng mme ebile gape yone e tsholelo yone e ne e supagala gore mo ngwageng e e hitileng e ne ya ngotega ka selekanyo sa more than 3% ka nne go akantse gore le mo ngwageng wa gompieno e tata e ngotega go heta 3% mme jaanong go supagala gore tsone tsontshengwe di diratse di dira gore jaanong gongwe go ngotega kana go hokotsega ga teng go te go nne gongwe go slightly above 1% mo go rang gore jaanong le ntswa gongwe e simolole go gola mme gongwe kwelotase ya teng e simolotse go hokotsega so that should give hope
e tshwanetse go na ile tsholohelo mo batswaneng ya gore ko re yang teng go lebega e le gore tsela mentse ya bonala ba ska ba tseidiwa ke ba ileng gore tiro ya bone ke go thobosa mme ba thobosa jaaka ntse re bona ba thobosa jaana motho a sa te go supa gore ha nne ile ene na ta collecta bokae a ta kgaoganya ka tsela e ntseng jang ke wela ka e leng gore ke tlhoko nnete e buiwang go togatwe ha gona le budget deficit ga go a dirisa lekgetho go hokotsa deficit ha gona le budget deficit mo lehatsheng honorable Salisando ke addressa wena through you Mr Speaker ha gona le budget deficit o dirisa go oketsa lekgetho kana taxes as part of a suite ya di initiatives tse leng gore di tla dira gore o hokotse deficit go na le jaaka go se go supagetse gore o ka fokotsa expenditure jaaka o supile mme o bo dirisa taxation amongst other measures as a way leng gore you raise money and o ba ka kgona go stimulate economy gore e kgone go gola so tota hela ne ke solotse go le gontsi on the alternative but we haven't quite seen it mme kana hanka solo hela gore tsalame furniture o tata ka go le kalo ke dumela gore go taba go etse go no ke a leboga Mr Speaker. Honorable do I go according to the list? Huh? Honorable Muluti. Take go leboga Mr Speaker. Ke leboge batswana bothehela le hatse ka kakaretso ke boe ke le leboge lothe ba tutrima parlamente ba le leng hana mme ke tsena ko e ke leboge tona wa madi yo e leng gore ke dumela gore ha sa lenga simolla go tshegetsa tiro ya gagwe o dirile go talaka dieta go leka go bona gore itshulelo ya rona ga e collapse itshulelo e leng gore otherwise e ne e le mo seemong se se bokete itshulelo e leng gore e ne e iphitlhela e le gore on a weekly basis e tshwanela ke go honora payment ya di-invoice tsa di-billion tse e leng gore go ne go sena ko e leng gore madi a wana a ka tsewa teng ga e ne e le gore ga re a ka ra nna le tsamaiso e leng gore re ne re ka tshwanelwa ke gore re make sure gore di-obligations tsa ga goromente di a tswelela ra ne re utlwa ga gongwe go omanwa mme ke tsaya gore go omana ga teng a se mathata ka gore batho ga ba kgone go tlhaloganya sente gore re ithetse seemo se le maswe go le kae mme tona wa madi o ne a tlhalosa yaka ke bona o kare bangwe ba batla go dira o kare is a joke a bua gore itshulelo ya rona e makgwakgwa ka boammaaruri a bolelela ruri ra itse gore itshulelo ya rona has been dropping, has been going down over the years ka bo 3%, ka bo 4%. In fact in 2025 itshulelo ya rona e wetse go tlase ka bo 2.8%. Selo se tswa kgakala se ntse se diragala mme le gore di-commitment tse ne di dirwa ke goromente yo re neng re ntse re na le ene mo nakong e itileng di ne di sa supea e le gore itshulelo ya rona e na le mathata a kalokalo ke sone se e le gore mo nakong ya gampieno di-contracts that are running on a weekly basis di tshwanelwa ke gore di duelwe madi a seng kana ka sepen. That's why ke re tshwanelwa ke gore re leboge tona wa madi gore a ba kgonne go keepa the ship, otherwise hanne gongwe re ne ra ske ra nna le seemo se e leng gore go na le mothali yo kalokalo. Ke dumela gore gongwe itshulelo ya rona would have collapsed mo nakong ya gampieno. Itshulelo ya rona e ka bo e paletswe le ke gone go duela di-salary tse e leng gore badirela puso ba di amogela gampieno. Itshulelo ya rona e ka bo e paletswe ke go duela bao ba e leng gore ba provide service mo go goromente, mme because of the good stewardship sa Minister of Finance tsatsi jeno re mo seemong se e leng gore ra bona le rona gore go na le go iwang teng. Ba ntse ba tlhalosa gore there was a deep and dark hole ya di-GPO e leng gore goromente was able to save a lot of money ka gone go thiba yone thulaganyo ya gore go centralize-iwe ke ra ka go taka thulaganyo ya go centralize di-GPO.
Minister o ne a tlhalosa gore go kgonne gore every month go save-iwe madi a hetang 500 million. And you can imagine, on a monthly basis, saving over 500 million. Gore go lo mo go ntseng jalo nna ke dumela gore ba ka o leng wa nne le gore re batho ba re siameng yala sente ba re sena le lehua le lentsi e ka borema ka dinao hela re leboga gore re bo re le mo seemong se se ntseng jalo gampieno yana ra itse gore le yone parlamente yone ne le tsamaya le bantsi la tender di capacity building procedure, Mr. Speaker. Go hukuditswe Procedure. Most of bo minister gampieno yana ba tsamaya di-trip tse le gore they are fully funded by the sponsor, and governmente ene wa ga Minister of Finance has also determined gore ga o tswa o ya ko ka a fully funded trip you are not going to get even 10% wa pedium o itsamaela hela o sa hiwa le ha ile sepe jaaka ke tswa America maabane ke ra mo mosong wa gampieno ke ne ke itsamaetse hela government a sa nnela la ile tebe wa madi a gagwe yo belaelang o ka nna go checka that information is there tota ile maikello a cost containment gone go leka go bona gore government madi a gagwe a dirwa ka tsela e ntseng jalo so ka tsela e ntseng jalo nna ke dumela gore ba gaetso re mo seemong se se thata se le gore re tshwanno ke gore ba rothe ka gore ke tsa go ra khona go dibala dipalo re tshwanna re se lemoge mme ope wa rona a se ka dirisa seemo sone se go akanya gore o ka kgatha ope ka sone gore nyaga go diragale se go tshonnwe ka keng go sa diragale jana go sa tweng ka gore ba rothe ra itse gore re mo seemong se se ntseng jang sa itsholelo mme ebile ke yone nako e leng gore maloba a ke le ko 𝗕𝗖𝗘 re mongwe o na nthare o na le kgathego ya gore le ene e le Motswana a gakolole a mpotsa gore o ka gakolola ka tsela e ntseng jang gore itsholelo e ka tokafadiwa ka tsela e ntseng jang ka mara ke you are more than welcome gore o ka kgona gore o participate as a Motswana ka go contribute your ideas tsa gore o akanya gore itsholelo a lehatshile e ka tokafadiwa ka tsela e ntseng jang ke sengwe sa dilo tse e leng gore o ka sologela gore ba ka o lengwe ba e leng mapalamente go sa kgathalesege gore o mo parting ye re tshwanelwa ke gore re dire jalo to contribute ideas and not only to find fault to contribute ideas tsa gore ka ntsha lehatshile mo seemong sa itsholelo e ko tlase elucidation honorable Monageng nyame tona o e tshwere sente thata jaaka re o ntsa goroga ko America mme a sa tsala le sepe ke re mele le rona kana re le mapalamente a kere wa itse tona ebile o gakolle ntlo e gore ditripi tse leng tse re di tsayang di tabe le bone tota ka di tabe di sa duelwa ke government jaaka ne re tsamaile le bona re pulerile ko France go sa duela government di teng ditripi tse dintsi tse le gore batho ba gana gore ke re di tsaya mme di sa duelwa ke government Prime Minister ke a leboga re Monageng so re tshwantse gore ba gaetso re supe hela gone gore government wa UDC gampieno a bana tabogela gone gore re tswa kgakala itsholelo ya rona e beile mo selong se le sengwe hela e bontemane mme re gorogile mo nakong e leng gore we cannot rely on a single commodity go ya go ile e bo e le gore government o tsa tshwetso ya gore go ra eng go ra gore yaanong re tsene mo thulaganyong ya private sector led economy ke sone yaanong go tiwa ka thulaganyo ya 𝗕𝗏𝗏 o Botswana Economic Transformation Program e leng gore le ne le bolelelwa re ne re bolelelwa gone gore re na le about 186 projects tse e leng gore once di simolola will diversify the economy of this country mo e leng gore moving forward ga re ka ke ra thola re iphithela re le mo seemong se e leng gore jaanong itsholelo ya rona e collapsitse ka gope ka gore re tabo rena le metswedi e harologaneng different sectors tsa itsholelo tse e leng gore di tabo di functiona go tisa maduo and nna ke dumela gone gore mo nakong ya gampieno re mo seemong sone seo sa go leka gore re kabakanye itsholelo a lehatshile gore itsholelo ya rona e te e kgone go gola go ya gone ko re sa letsando ana a bua ka gone ko a neng a re ne re rile we anticipate gore itsholelo ya rona e ka gola between 6% and 10%. And that's what we want. That's where we want to go. And that's why re bua ka 186 projects tse le gore once di simolola go operata then itsholelo ya rona e ta simolola go gola ka tsela e ntseng jalo e bo e le gore e nna yone itsholelo e makgakga e re e batang
itshololo e mabela e ka kgonang gore e tise ditiro tse re di batang, itshololo e leng gore e ka kgona go tisa an average salary mo motswaneng ya bo 9,000 pula. So ka tsela e ntseng jalo ke dilo tse e leng gore gampieno re leka go di baakanya tse e leng gore go sha gore e bo e le gore re ipitela re le mo seemong sone seo. Clarification. So ka tsela e ntseng jalo nngwe ya dilo tse e leng gore goromente mongwe le mongwe wa di dira Honorable Saleshando ke gone gore ha go na le mathata a budget go adimiwa madi deficit ya oketsega gampieno yana mahatshe a tabologile ke ra gore ga o tsaya lehatshe le tshwana America deficit ya bona is over 38 trillion US dollars ya 2025-2026. How it's United Kingdom deficit ya bona is over 153 billion pounds ya 2024-2025. Germany le yone deficit ya bona is 4% rampieno of the GDP. How it's Japan deficit ya bona this financial year is 5 billion. How it's South Africa honeka deficit ya bona is 243 billion rands. How it's Namibia next door deficit ya bona is 22.12 billion. So how re go dira deficit ke go thoka boikarabelo go ra gone gore mahatshe o thela ga ana boikarabelo because nna ke itse lehatshe le pele le gore le function ka budget ga lena deficit. On a point of order. Of order, Honorable Leader of Opposition. A batla go quote sentle. Ha ise ke re ga gona boikarabelo go nna le deficit. Ke rile go dira di deficit o di tlhomaganya. Mme go sena e clear plan ya go tswa ya mo gone. Ke go thoka maikarabelo. Ya o tule Honorable Tabaka. Me deficit e re ntseng re dira. Re na le plan ya gore re tatswa mo go yone ka tsela e ntseng ja. So ka tsela e ntseng jalo ha ngo o ithetse kana go no bua gore ke go thoka boikarabelo eno no bua o tshikinya mmele ote gore ke go thoka boikarabelo. And that's why nna ke re go ra gore mahatshe a ote ga ana boikarabelo ka gore mahatshe a bereka ka deficit is one way ya go leka go complementa budget ha budget e na le mathata. So ka tsela e ntseng jalo nna ke dumela gore re le goromente ke dumela gore budget speech ya ga Minister of Finance tota ya re bontsha gone gore re ya go gongwe ra go tswa re ne re utwa di projections tsa gore re solohetse kgolo ya at least 3.1% mo ngwageng mo o e le gore tota e le gore e ka wela ka tsela e ntseng jalo it's another sign ya gore go na le go gongwe go e leng gore re tsamaela teng. You know tota go tusa bothoko gore ha gongwe ha re bua ka dikgang tse di ntseng jaana tsa budget re bo re simolola re tsaya dikgang di sele re di gogela mo budgeteng ra itse gore kgang e ya botsogo ke kgang e bothoko and that's why we support increase ya budget ya Ministry of Health gore ba leke go itepatepanya le sone seemo sone se sa gore go bo gona le thaelo ko dikokelong mme ga ke a re ntse re itse gore go na le mathata a ntseng jalo correction gape re itse gore go na le batho ba e leng gore ba utule bothoko ba ga bone ba ka tsoba ba thokahetse ka mabaka a harologaneng re bo re ka kgona gore re te mo parlamenteng batho ba re ba gola dipelo ko malapeng re ta bua maina a bana ba bone gore ba ka hata se ga lebita ke tota hela setho sa rona tota re le Batswana ga se sone seo rona re le Batswana ra itse gore motho o ka tswa a bolailwe keng kana a bolailwe keng re tshwanelwa ke gore re akanyetse bao ba ile gore ba utule bothoko gona le gore re te mo parlamente re bo re ta go mmala ka maina re bo yana ka ra ikgatha re ha ke buana o mo lebiteng correction re tshwanelwa ke gore re ikele thoko mo goreng le ha re bata gore Batswana ba bone gore seemo se maswe mme re se ra dira ka tsela e ntseng jalo ke tsone se e leng gore ha go buiwa ka constitutional court batho ba kgona gore ba phamola dikgang gore nya no constitutional court ha go sena melemo mme batho ba tlhaloganya gore re ta mo budget sessioneng gampieno e le gore maikelelo ke gona go bona gore ministry mongwe le mongwe o neelwa madi ya go dira ditiro ka go harologana. Ministry of Health o tshwanelwa ke go neelwa madi a loileng gore o e go lwantshana le seemo se re leng mo go sone. Minister of Environment and Tourism o tshwanelwa ke gore lone o neelwe madi go a go lwantshana le di mathata a ile gore ba na lone. Ministry of Water, Ministry of Communications ba tshwanelwa ke gore ba neelwe madi gore bangwe le bangwe ba bone. Ministry of Justice
ba neelwe madi ba ye go dira constitutional court. Ministry of what? Le bone ba neelwe madi ba ye go dira sa bone. Ne ke ra Batswana ko Matsiloje ko gae ke ba ra kere. Ke ba ra kere. Ko Russia go ntwa go loa Russia e lwa le Ukraine mme dikolo ga di a tswalwa botsogo ga bo a tswalwa ditiro di tsweletse tse dingwe go ntse go na le mathata a ntwa batho ba le mo seemong se se ntse jalo yana ga ke dumele gore rona ra re ka gore go na le mathata a ile gore ba Ministry of Health ba tsentse gore ba emele ka dinao local government e emise tandaba a ke dumele jalo ga ke dumele gore ra re ka gore go na le mathata a ra bonang a kana go ra gone gore dikolo di tswale no re tshwanetse gore re tlhaloganye gore this works like an engine ya kolo ye e leng gore e bereka ka different parts. That's government ke ene goromente ke sone se e leng gore nna ke feela gore it's disingenuous gore e be e le gore re tsamaya re ra Batswana re ba ra re e re ga batho ba ta go bua ka constitutional court le ba re le re tsene go ba go sena dipilisinyana ba ka o lengwe a re kgoneng gore re tlhaloganye gore dilo tse di bereka ka tsela clarification ke sone se le bona re le mo budgeteng gampieno clarification budget e leng gore mo parlamente ga a dumela gore budget ya Ministry of Health ya shota parlamente yone mo parlamente mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya gore o ka tisa paakanyo ya budget. Leader of opposition gantele o na a bua gore ga e sa leng go dua ko go duang teng a go ise go kgone gore re baakanye budget ga go ise go kgona le gore go baakangwe budget a gore ga go kgona le gore budget e baakangwe ga e le gore re dumela gore it's something that we should do. Honorable Hikwama o ka ema ka dinao a adjusta budget ka hele gore o eletsa go adjusta budget ka teng so re ska re ga re sa dire selo ra re ga se selo se e leng gore se ka kgona gore re se dire ke ne ke ra aka ke ne ke le ko Matsilo je gape ke le ko Matsilo ne ke ba bolella a re ke bua ka yone constitutional court ke re bona ko parlamenteng ga o bona constitutional court e ta re thusa jana gore e re ga constitutional review se na e dirwa e be isiwa ko constitutional court for certification ke gone gore nna for example ke teacher ya wa Modibo re ga olati ke economist re series biomedical engineer furniture le ene o ithutetse sa se ithutetse ga ra ithutela go dira molao mme anong diphoso are highly likely to be ka tsela e leng gore di a gakgamatsa tsa molao o re go dira gone mo ntong yone that's why go tlhoka gore go te go nne le bo mankge ba ba ka lebelelang constitutional court so these are things tse e leng gore tota clarification bua honorable Fenisa mme ne ke re ke dumalana le Resa Lesandro mo kganyeng ya gore gongwe nako e gorogile ya gore re means teste di kgantsonetse tsa bo tandabala gone gore a mme o ra gore ga motho a na amogela madi a mantsi pension ya gagwe e le ntsi a go a tlhokagala gore re tswelele re moneela tandabala le ene ke go gongwe ko e leng gore ke dumalana le wena gore re ka leka go hokotsa teng go ya ko pele le gone gore ke dumalana le wena gore student loans le tsone bao ba e leng gore ga ba ise ba duele ba tshwanela ke gore ba duele di student loans tsa bone mme nna ke dumela gore ga re ka kopanya megopolo sentle itsholo la rona ba gaetso e tla tsoga ke le ga se ka ela ka dikakanyo tsa rona go ya ko pele re le ko environment and tourism ka ga bojanala ja rona bo ntseng bo tsamaya ka teng re le ka go bo hetola gampieno bojanala bo tsenya 5.1% mo GDP nya lehatsi. Why? Because re togetse hela gore go dirwe ka tsela ye e leng gore go ta benefita private sector hela gampieno ko re lebileng teng re eletsa gore re tsene into partnerships mo dikgwebong tsonetse re le government re tsene in partnerships hela ya ka re itse gore itsholo la rona e thabolotswe ke tirisano mmogo ya government le di-BS re batla go tsena mo thulaganyong e ntseng jalo le ko bojana leng gore re kgone go nna in partnerships le the investors gore re kgone gore yanong re nne le madi a tsena mo lehatsheng a tsena mo economing a botoka go na le tax le lease le di-lease fees le di-royalty fees mme re dumela gore ga re tsamaela gone ko income generation ya lehatshe e ta tokagala ke a itse gore go ka nna ga utlwisa honorable a rone bothoko mme tota hela mo nakong ya gampieno Batswana ba tshwanela ke gore ba kole bojanala jale ha tsela Botswana ka gore it's a resource e leng gore tota re inetswe ke Modimo mme
ga re ke ke ra letella gore yanong batswa kwa e nne bone ba e leng gore ba go benefita more than Batswana themselves. And that's why partnerships with the government is very important, so that we also benefit mo mading a kana a dirwang ke bojana. Re eletsa gone gore re leke ka bojothe gore re diversify the product ya rona. Clarification. Ke sone se gampieno re promotang se re se bitsang re city tourism ka maikelo ona gore re leke go tokagatsa re godise bojanala ja rona ko ditoropong le ko metseng e megolwane. Re setse re launchitse mo gaborone malobane re launcha ko Francistown kana maikelo a gore bojanala bo tsoge gongwe le go mo lehatsheng la Botswana. Re mo thulaganyong gampieno ya go simolola mo go bidiwang go dam tourism. Dam tourism e le gore ko matamong a rona a bo Shashe, matamo a rona a bo Ntimbali, matamo a rona a ko Thune, matamo a rona mo Gaborone go nne le bojana la hele ya ka o bona go diragala ko mahatsheng a mangwe. Go dira jalo ke gone go leka go thabolla isolelo e, because re a bona gore teemane ga e sa thole e le mo seemong se re busetsang se re se eletsang, mme re dumela gore tourism kgotsa bojanala bo ka kgona gore yanong bo tseye seemo se teemane e kile a bo e le mo go jone. Ke tsone di-ideas tse e leng gore ra re ko pele re eletsa go thabolla itsholelo ya lehatshe la Botswana ka teng. And nna tumelo ya ka ke gone gore le lebaka o lengwe le nunugile thata go ka tswa ka megopolo ya gore re ka thusana ka tsela e ntseng jang, ka gore ke dumela gore mongwe le mongwe a rona o na le lerothodi la bothale, mme a re ka tsaya marothodi ona a bothale ra a pataganya a kganetso le a puso e busang, ra go nna le noka, a perennial river of wisdom e leng gore re ka kgona go ntsha Batswana ba ba re thophileng mo khumanegong e kana e ba leng mo go yone. Re ka kgona gore re ntshe economy ya rona mo seemong se re bonang e le mo go sone, mme le ho ke ha itsholelo ya rona ko re yang teng ya go nna itsholelo e makgakga, itsholelo e ta bonyitsisa se Batswana ba se tlhokang. And ha e le gore la ganetsa e manyela le telebone ke sone se Honorable Dooms nna ko bohelong ke gakgamalla gone gore o bo ngongweregela the number of bo ministera hokotsa shadow cabinet ya gago o dira 10 kana 5 kana ne so re la swata ka ko ga ne so re la swata ka ko ga le 18 e ka bo ba le 18 yanong le double tse yanong double jaanong ga go khostope sepe batho you'll be showing an example ya gore rona re ka bo re dira dilo ka tsela e ntseng jang. Yaanong tota hela ga le supe se ka ise se siameng ba ka o lengwa ke a leboga Mr. Is there a turn for the opposition, if you so wish? Honorable Moalusi, member for Nkange. Ubone akitsuru homokin. Order, honorable members, thank you, Honorable Speaker. Order, honorable members. I would like to address my response in English with a topic called the poetry of poverty, a response to the 2026 budget. Mr. Speaker, I'll start with my first point is called the 𝗕𝗢𝗧𝗜𝗖𝗘 surprise, a lesson in heavy lifting. Mr. Speaker, before I dive into the literary masterpiece presented by the Honorable Minister on Monday, I want to share a story about a modern-day romance. It is a story that many Batswana, especially the youth who were promised the world in 2024, will find all too familiar. Mr. Speaker, there was a man who spent months wooing a woman. He didn't just ask for her hand, he performed theatrical campaign for her heart. He spoke of a new horizons, economic empowerment, and shared prosperity. He was a silver-tongued suitor, a man who talked of birds out of the trees and make them sing a UDC melody. He told her, my dear, once you choose me, you will never walk in the dust again. Your life will be transformed. Eventually, the woman, hopeful for a better life and tired of the old promises of the years past, agreed to be his. On their first month end together, the man called her, his voice filled with excitement.
he said, "My dear, I'm coming home with the fruits of my labor. I have everything we need to build our future. Meet me at the bus stop, and please bring a wheelbarrow." Naturally, Mr. Speaker, the woman was very happy. She thought, a wheelbarrow? He must be bringing home bags of maize, a new stove, or perhaps the very bricks we need to finally start our family home. She raced to the bus stop, pushing the wheelbarrow with song in her heart and spring in her step. She was ready to receive the harvest. The bus arrived. He stumbled out, drunk to a stupor, unable to even stand on 2 feet. He looked up at her from the dead. Eyes glazed over her intoxication, glazed over with the intoxication of his own success, and mumbled, "Don't just stand there staring, help me onto the wheelbarrow and push me home." Mr. Speaker, Point of order, Mr. Speaker. that woman is the voter of the Botswana, Point of and order. the man is the UDC government. Point of order, Honorable Lekau. Mr. Speaker, negre ka re gongwe o busetse mo se buisetse me ha motsele a itebaganye le budget speech tota manane sa le ra utule bogologolo ke tsa gore a ra tho ke gone yana gore a re thabele le inane se se teng se se beilweng gape le ga parlamente ke sone se go tshwanetse go buiwa ka sone e se go ka bua ka baimana le di-girlfriend and stuff. Thank you. Nya, me o mo storong ana ka tswa ne ka mmalela standing order sa gore a tsepame mo storong 57.1 o setse morago na la gore a ta simolole sente tswela ona mo malusi. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, that woman is the voter of Botswana, and that man is the UDC government. We brought the wheelbarrow to the bus stop, expecting a harvest of prosperity. Instead, we have been met by an administration that is too intoxicated by its own cool aid. Now they have the audacity to climb into the wheelbarrow and demand that the taxpayers, who are already tired and hungry, push them the rest of the way. Mr. Speaker, I must commend the Honorable Minister for his literary prowess. On Monday, we didn't just hear a budget, we listened to a masterpiece of prose, a speech filled with flowery metaphors of national true norths. It was and dances no one has ever seen. It was a beautiful rendition, Mr. Speaker. If we could pay our bills with adjectives, Botswana would be the richest nation on earth. The minister concluded his poetry by quoting James 3, verse 17, speaking of a wisdom from above that is full of good fruits. But let's not look at the orchard, Mr. Speaker. The fruits of this administration are bitter and rotten to the core. For every poetic line in that speech, there is a Motswana city in the dark because they cannot afford electricity. For every dance the minister describes, there's a patient in a clinic without basic paracetamol. For every true north he mentions, there is a farmer in 𝗕𝗢𝗧 staring at a dry field without government support. We are promised a new Botswana in 2025. Instead, we have received a budget big on adjectives, but tragically small on action. This is not a roadmap. It is a collection of recycled promises, proving that this government is hopelessly drunk in its own rhetoric. The minister is still dancing, but the music stopped months ago. He expects us to applaud the choreography, while the very stage he still stands on is collapsing under the weight of his failures. The land illusion and the water desert. Mr. Speaker, the minister speaks of sustainable land use, but I ask a simple question. Where is the land for the people? Scripture tells us, Isaiah 32, verse 18, "My people will live in peaceful dwelling places in secure homes." That is the divine standard. Yet the only significant land allocation the ministers boast about are 5 tourism sites and luxury lodge renewals for the elite, and our people live in squalor. What about the undisturbed places of rest for thousands of Botswana on waiting lists? Let us look at the cold, hard numbers that the minister's poetry tried to hide. In 𝗕𝗢𝗧, the last person to receive a residential plot
applied in June 2011. This is 15 years of waiting. A child born when that application was made is now sitting for their junior secondary exams, and their parents are still waiting for a place to call a home. In Makuta, the wait goes back to 2011. Changate and Matobo, people have been waiting since 2015. What is the government doing about this? Absolutely nothing. Our people attempt to restore and reclaim the dignity is held at ransom by the packed wheelbarrow of land reform. If you want to build a house in 𝗕𝗓𝗓 today, you don't need a wheelbarrow of cement. You need it to carry decades-long frustration of waiting for a government that doesn't care. Mr. Speaker, land is the foundation for building generational wealth, and our people are robbed of that ability. And it's not just the land, Mr. Speaker. It is the basic need for human life, water. In Nkange constituency, in Senete, Dagwi, Changate, Nkange, Maitengo, our people are facing a water desert. The minister mentions a project in Maitengwe. Our hope, or we hope it is the reverse osmosis plant, but we have had this acceleration talk before. Hopefully, the paddle doesn't break or get stuck along the way. Right now, the only transformation our people see is the sight of elderly women, our grandmothers, pushing wheelbarrows for kilometers under a scorching sun just to find a working public standpipe or a riverbed to dig. The government is offline, the system is down, and the people are tired to push. One might ask, what is the BCP solution to this problem that I'm just talking about? The BCP believes that the current system of land allocation, which relies on archaic land boards, is inefficient and disconnected from reality. We will abolish land boards and introduce a tech-based national land geospatial authority. This authority will manage or will merge the Department of Surveys and Mapping, Town and Country Planning, and the Land Information Center into a streamlined digital entity. The Surveyor General and regional assistants will be held directly accountable by a parliamentary committee. We will end the 15-year wait by using technology to allocate land, not metaphors, Mr. Speaker. The health crisis, a budget with no pulse. Our healthcare system is on its knees, begging for dear life with no semblance of oxygen coming its way. In 2025, we were promised a restructured central medical stores that would enhance access to medicines. We are told the days of empty shelves were over. But 6 months later, the system didn't falter. It collapsed. It was so bad that the government had to declare a state of health emergency, which the executive is yet to account for before this August House. And what was the new Botswana solution? Instead of fixing our own internal systems, we are running to the UAE to bail us out. We are outsourcing our national health security because this government cannot manage a warehouse. Mr. Speaker, I challenge the Honorable Minister of Health to persuade his colleague, the Minister of State President, to cede a healthy chunk of his budget to breathe life in our healthcare system. While defense spending is necessary, our people's health takes precedence in this day and time. Mr. Minister, will you rise to the occasion? Will you give 𝗕𝗓𝗓𝗓 District East Long Promise District Hospital and upgraded health posts in Makuta, 𝗕𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓 and 𝗕𝗓𝗓𝗓𝗓? The Honorable Minister from 𝗕𝗓𝗓𝗓𝗓 didn't even talk about it because he knows the promises that were made are not being met. The budget is silent on those. It is as if 𝗕𝗓𝗓𝗓𝗓 has been erased from the map of the minister's true north. The sad reality is this. When an expected mother in a rural village needs to get to a clinic that has no ambulance, she's lucky if she can get a wheelbarrow to be pushed in. That is the UDC health plan. If the government wants to provide the vehicle, the family must provide the wheelbarrow. It is a national disgrace. The BCP solution. We are not just complaining, we are working. The BCP is currently meeting healthcare stakeholders, doctors, nurses, and administrators to draft a sustainable long-term health policy. We believe in decentralized medicine, procurement, and a ring-fence health fund that ensures that when a Motswana walks into a clinic, the medicine is there, regardless of whether the system is down in Gaborone. Let's talk about the economic sabotage, the debt, and the famous GPO freeze. The minister speaks of fiscal prudence,
but the numbers tell a story of a national credit card spinning out of control. In 12 months, public debt has ballooned from $71 billion to $90 billion. That is 19 billion increase in 1 year. The patient is bleeding, yet the minister calls this a steady plan. To make matters worse, the suspension of GPO generation, the so-called centralization, has been an act of economic sabotage. Let's look at this. When the office of the ombudsman or any other office cannot even buy toilet paper because of GPO centralization, the government has failed in its most basic duty of providing a dignified workplace. In 𝗕𝗢𝗧𝗜𝗖𝗓, wildlife officers cannot attend to emergencies. We have elephants that are attacking our farmers' fields because their vehicles have no tires, no batteries, and no spares. The fleet is rotting while the system is down. The economic ripple effect. Clarification. Thousands of small businesses, the backbone of our economy, are dying. Clarification. When the government stops paying its bills, the private sector defaults on bank loans, lays off staff, and faces foreclosures. So the minister thinks he's saving money by not generating GPOs. He isn't. He's just stopping the engine of the economy. And when the engine stops, he expects the private sector to get out and push the wheelbarrow of the economy. You cannot run a modern economy with a wheelbarrow mentality. The BCP solution. We believe that the government spending, when done transparently, is a fuel of the economy. We will prioritize local companies, rewarding actual manufacturers and punishing briefcase suppliers. We have proposed a public procurement amendment bill to refine conflict of interest laws. We want to ensure that qualified Botswana aren't just excluded because of their last name, while ensuring that those with actual influence over a tender are strictly banned. The abandoned farmer. Mr. Speaker, our farmers are also bleeding. In 2025, a major shift in subsidies was promised. Instead, 500 million was diverted from agricultural programs to plug holes elsewhere. In Swazi, farmers like Ms. Gamakama are crying foul because they were promised fencing under 𝗕𝗏𝗧𝗜𝗖𝗘, and then that has not been provided. Under the new Lemandijo, farmers are now assessed with 1 hectare instead of the 4 hectares that they were used to under 𝗕𝗏𝗧𝗜𝗍𝗏. So how do you expect a farmer to feed a nation on 1 hectare? 1 hectare is a garden, not a farm. The minister has downgraded our farmers from tractors back to wheelbarrows. He expects them to carry the weight of national food security in a single wheelbarrow. While he watches his from his air-conditioned office in Gaborone. What happened to the heterodoxy that the BNF swears by when neoliberalism seems to have taken over economic policy and posture? Is it AP economics at play? The wheelbarrow of corruption. Mr. Speaker, let us be honest about why our coffers are empty. It is not just global market forces. The country is where it is because of corruption. Corruption that was mooted by the Khama regime, perfected by the Masisi regime, and is now being protected by the UDC. We expected lightning speed changes to laws to curb this cancer. Instead, the UDC government has looked the other way as a new wave of corrupt officials takes over. We have seen cabinet ministers accused of receiving bribes, working shoulder to shoulder with the Minister of Finance. Honourable Minister, it is not used to telling us you will not rob us of a single coin when you allow your colleagues to steal the whole treasury. We hear of a minister who has a company that won a tender at one of these SOEs to finish his private house before the tender could be mobilized. We hear of a minister whose SOEs heads were appointed by party handlers in the back rooms, bypassing every professional process. We know of a minister who admitted to receiving a luxury fortune from a company awarded. Procedure, Mr. Speaker. Honorable Lekau. Mr. Speaker, ke utlwa ba BCP ba mo opela legofi mme ba sa rotloetse ngwana gore o nne re o bua dikgang tse o bo ntse o taka bosupi. Jaanong nna ne ke re ka re, Mr. Speaker, the allegations tse di bewang
they are very, very serious. Ha e le gore UDC yone ya re ga ena go tsena gope mo corruptioneng. Ha motho a e label ka corruption, go botlhokwa Mr. Speaker gore a tise bosupi jo bo ntseng jalo. But I can't honorable Malus. Can I standing order? Standing order. Standing order 57.5 that a member shall not impute improper motives to another member. Yano kana unsare bom minister me ga ba buika ka maina. Me yano kana sa tlhalosa gape ke gone gore ba are ba irang they are in shoulder to shoulder with the exchequer. Again. Yano ke sone se ke dumalona le ka buhare. These are serious allegations. Se di tokang gore they need to be substantiated. They need to be substantiated. Jano le ha sa bui maina me se se botlhokwa ke gore a ka re di minister gape a re ba a kgone gore a rurigatse magato a buang. Honorable Mwalusi. Point of procedure, Mr. Speaker. I'll continue saying. Procedure, Mr. Speaker. Point of procedure. Procedure. Honorable Saidi. Point of procedure. Me kana kiski mutu orare ke bata ora wele o bo kata wa tsena. Honorable member. Okay. Everybody hears. I didn't say I know. I said we hear. So qu'est-ce qu'a kauto? Kitibedi tseba kauto. Mr. Speaker, these are things that we hear. It makes me wonder whether the National Wheelbarrow has become a getaway vehicle for carrying away the loot. Remember, Mr. Speaker, there's no honor among thieves. One day the truth will come out. The BCP solution to corruption, 6 pillars of integrity. Point of order, Honorable Assistant Minister of Justice and Correctional Service. Mr. Speaker, Mr. Speaker, we are taking some of these discussions very serious. Yeah, no, the assertions that have been raised will call for proper empirical evidence. My honorable friend, because now we are condoning that and we will be setting a very wrong precedent. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Nyatanga, me kana ke mo question ne gore a ele thoko thata standing order 57.5. Jano kana ko ra a ruta magato me le gore ha a supi gore mang ke gona ha ena mo kitete me ke mo question ne thata gore order, honorable members, order. Ke tsa ra ke re ithalusisa a ruta magato a ruta magato ya no kana magato ba gaetso a ka re latsaga a ri a lo di minister order, honorable members, honorable Malus, well talk standing order 57.5 and not impute improper motives, especially on matters that you cannot substantiate. Thank you, Mr. Speaker. I think the DCEC now investigate our minister, but past regime and this regime. So what is DCEC? So harkiri kutuna makate ni kutalika DCEC. Hello le bata busupi. Nga go butisa ja DCEC ba bua gore bare ba investigator matona a government o moteng. Mme ke tswelele Mr. Speaker kere. Solution a be procedure, Mr. Speaker. We need to fix the DCEC. Procedure. Procedure, Honorable Ntsima, Honorable Minister of Trade. Kaleboga, Mr. Speaker. Honorable member, a ruta magato a kitsora re tshwanetse go tisa magato mo parlamente kana re simolle go tisa magato mo parlamente, Mr. Speaker. Honorable Ntsima, kana honorable Malusi o dule
o dule mo magatong a seng substantiated. He has moved a step further to say that the anti-corruption agency of the country has actually indicated that he's investigating former ministers and current ministers. Yano are order, honorable members. Yano modi mohamo are hale letsa hore o ka taka bosupi ja ha DCC irialo o ka botisa. Hey. Further procedure, Mr. Speaker. Further procedure, Mr. Speaker. Point of order. Further procedure. Point of order. Point of order. Point of order. Mr. Speaker. He's dodging from the statement that he put before Parliament. Ona asupa hore di minister rading we are otata ka busupi ba hore go investigate. But he has said allegations against ministers. Awa go taka busupi bone bona bubua exactly what he said here in Parliament. Kana wa go taka busupi ba hore bangwe ba investigate. Further procedure. Order, honorable members. Point of order. Hey, kelele ka agil utile honorable malu sugurare. Honorable malu se sa stalo sa arota taka busupi ba hore DCC are ngagere. Me ano order, honorable members. Ketalosa ditse honorable malu sugure ask imputer improper motives on things that he cannot substantiate. Yano ketsa gore me o dule se sengwe se ke sang ke gone gore ha bua gore the anti-corruption agency are le go rona le matshwenyego ke dumela gore ke line ya debate a itsereng I re togeleng ntse ya lona members. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Point of order. Honorable Nthaile. Ke a leboga, Mr. Speaker. Mr. Speaker, na ke kopa gore re o kope Honorable Maalusi gore mahoko a dipampiri kana a di investigation a ntshe leina la ga mothusa Tautona mo go one ka gore o buile hela mongwe le mongwe a mo reeditse gore bone ba reng ba investigatiwa ke DCEC ba kopane le mothusa Tautona a ntshe leina la gagwe mo teng. Yeah, me honorable Nthaile. You are stretching it too far. Kana tota unless he means something totally different. Kora kere cabinet minister mungele mo ga o hele le mothusa Tautona o bereka nai. Le one budget le discussanye ke ya ga ena mothusa Tautona. So ke tsa re ke sone se na se bua. Unless he means something totally different. Further procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Further Thank you, procedure. Mr. Speaker. Mongame. Na gudwanong ke tekare ke na be te semolangwa. Kana re Maalusi ga debate, and you have always said this in Parliament. Ya tlo go utlwela nicely mo totlege gore this is his line of debate. Kana re go bua ka magatwe. Tota magatwe ra itse gore magatwe a buiwa le kakwa. Rona ba re leng ha the force re mo mathateng a magatwe a kakwa. Me ga ise go dira go epela re magana gore ra motho re morare ntsha bosupi. Bangwe ba gone ntshupa ka monwana mo pele ga go Mr. Speaker ke sa go supi ka monwana. Ba bua ba bo mabuse bo kagiso musi ba utswa. Ya no ga ke tsore ge batho ba bua lo ba se ke ba kupiwa magatwe. Bo rre le bo mmego ba biwa ke ge ke togo mo ba. Point of order. Point of order. Point of order. Point of order. Order. Point of order. Honorable members. Order. Honorable Nthaile. Point of order. Order. Honorable members. Honorable members. Honorable members. Ke sone se ke le bolelang ka magatwe. Ke sone se ke le bolelang ka magatwe gore a re leta ka dikgang le di substantiate honorable members. E senya lo re tabere tsana mo gone mathata one. Me la itse gore you are all culprits of magatwe. A go akaretsa. Go and check the Hansard. You'll find those words in the Hansard. Order, honorable members. Honorable members. Don't impute improper motives. Let's call it a substantiate.
I've made a ruling, Honorable Mbalus. Point of order. 55 seconds. I'm not taking any point of order. Thank you very much, Mr. Speaker. And again, the BCB solution comes up with 6 pillars of integrity. Fixing the DCC Act alone is like putting a bandage on a broken leg. It won't work. To this end, I have personally submitted 6 bills to the Speaker's office. These are 6 pillars of integrity that the BCP offers as a roadmap out of this corruption mess. The first one is Whistleblowing Amendment Act. This bill provides for the anonymous reporting and a whistleblower reward scheme. We must protect and incentivize the patriots who speak truth to power. The second one is Procurement Practitioners Management Bill. We need to professionalize procurement. This bill establishes the Botswana Institute of Procurement Professionals. If you are a procurement officer and you take a bribe or finish somebody's house, you will be disbarred and banned from the profession forever. The Ombudsman Independence Enforcement Amendment Bill. We must move the appointment of the Ombudsman to the National Assembly. More importantly, this bill makes Ombudsman's remedial action binding. Public Audit Amendment Bill. This gives the AG, the Auditor General, the functional and financial independence to refer cases of theft directly to prosecutors bypassing political interference. Declaration of Assets and Liability Amendment Bill. Based on the Romanian model, this creates a public asset register accessible to every citizen online. If a minister suddenly buys a Fortuner or builds a mansion, the public will see the data in real time. We will remove criminal penalties for journalists who disclose this information to the public. The last one is the Attorney General's Amendment Bill. This ensures that the AG, Attorney General, has security of tenure and operational autonomy, safeguarding the office from being used as a political tool. Mr. Speaker, maybe I'll conclude by saying this budget is an exercise in exaggerated claims. It speaks of mega projects while our schools are crumbling and 𝗓𝗓𝗏𝗏's wildlife officers are stranded without tires. It speaks of job creation while it bankrupts the small businesses that actually hire our children. Poetry feeds the soul, not the stomach. Feed our people not in poetry but meaningful jobs. They cannot pay rent with metaphors. They need medicines in clinics, land to build on, and government that keeps its word. The time for dancing and Bible verses is over. The suitor has had his fun. He is now slammed in the wheelbarrow, expecting the taxpayer to push him to the finish line. We refuse to push. We demand a government that can stand on its own feet, lead with integrity, and deliver on its promises. So stop the poetry, stop the excuses, and for once, Honorable Minister, start working. I thank you, Mr. Speaker. Honorable Minister of Communications and Innovation. Mr. Speaker. Mr. Speaker, Santa Renerela Toko, this AI generated speeches, with AI, reference. Mr. Speaker, ke batla go tsibogela mahoko a ga 𝗦𝗓𝗧𝗜𝗖𝗍 ebile le tona madi a beileng setšhaba ka mosupologo. Mme sa ntlha ke leboge tona ke leboge leader of opposition gore a ba kgonne go bua ka foot and mouth mo ntweng ye. Ke tsaya gore ka gore ene o tswa ko Northwest gore a re o itse bokete ja yone ke sone sa kopileng batho gore re tshwaraganne ntwa ya foot and mouth ke leboga thata ka seo. Mr. Speaker, ne nkile ka bua maloba gore di speeches sa ga kana polelo e ne e buiwa ke 𝗦𝗓𝗧𝗜𝗓 ebile le tona madi e ha tsholohelo na imphile tsholohelo e tona ka gore mo tsholohelong ye ke e ke bonang ke bone ka ha di rileng dilo ka teng
le go mo tshepa thata yaanong ke a mo tshepa ka gore ke bone gore o na hokotsa tiriso ya madi botlhaswa ebile a supa ka dipalo gore governmente na dirisa madi a kanang ka 1.14 billion in GPOs, over 3.41 billion pula in commitments letters tse neng le culture kana le ngwao ye ne re hitela me ya re ha le moga seo a ba tsa ditomo jaanong a ba akanya ke sone se o bona madi ana wela ko tase thata go tswa mo go ona di bilione ya go a go 584 million pula ka ngwaga o le ha re tsamayang teng gone yana so se ke katego ne re tshwanetse re ire jalo ka gore o na bua yalo gore ga gona madi jalo o tshwanetse re ra contain o bona one mogopolo hela gore o khone go dira jalo no kono ko lebogelang ka gore kono o supang gore re ka go gongwe kono o tisang tshepo ya gore nya e mapeng ya gore ha re ka tshwara madi sente mo pusong yone e ntšhae ha re ka tshwara madi sente jaaka ebile a dirisa lereo la sekgwala na re make sure gore we match every pula and tab that we spend be re kgona go supa gore di rileng dilo tse di ha tsholohelo Mr Speaker le ha re sa ise re thatoge mme go a le motshega gore gongwe nna gore ke bua ke le mo khuduthamageng ka gore ke bone re le kotase re ya kotase le mongwe go o hitileng mme ke a bona gompieno go ka tsholohelo e ke hilweng ke puo ya ga mothusa tautuna ebile le tona madi ke a bona gore ra simolla le ha re sa ise re thatoge mo e leng gore go a bonala mme re simolotse go ela go go thatogeng mo seemong se e leng re le mo go sone ke yone tsholohelo e ke nang le yone ene ke eletsa gore batswana le bone ba nne le tsholohelo ye ya gore re tlo go thatoga ha se la ntha re nna le mathata a ntseng jalo a kile a ta mo nakong e hitileng mme mathata a heta ka di-intervention kana ka dilo tse e leng gore o ka di dira o le puso jaaka gompieno tona madi a supa ke itumelela thata gore ebile o ikaegile thata ka boranyane ja digitalization ha ka ha buang ka teng seemo se sa go tokagala go heta selekanyo jaanong ha re setse re roll out digitalization mme ebile ha ke batla gore ke gatelle magokwaneng a bua le a ne a bua ke tautuna maabane ko mahalape gore kana o mangwe mosha o yeta go na le o mang yo mosha yo ta yo bitswang the digital ID o mang yo e leng gore re setse re tsamaya kgakala go a go goroga ko re yang teng go setse go bonala gore ra kae gore re tise o mang yo mosha yo maranyane yo e leng gore o ta dira gore go nne motho gore sa ntha o tsene mo maranyaneng ebile sa bobedi o kgone go mo dirisa gape jaaka o ka re karata ya banka mo e leng gore bagodi le ba go ipelegeng ba ntseng ba amogela dithuso go tswa go government ba tao ba sa tlhoke go thola ba fola jaaka nna o bona ke sanke ke bua ka go fola ka gore re itsepile matho mo goreng re digitalize dilo tse di nne motho mo motswaneng ka tsela e gakgamatsang so ke itumela gape gore o tshwaraganya le kganye ya digitalization in terms of e-procurement kana go reka dithoto le ditirelo tsa puso go dirisiwa maranyane go sena mo e leng gore go ka iphithwa ka gone go sena any human interference mo go yone process ya procurement it will all be done by the system and artificial intelligence is already there to help gore re kgone gore re wele mo go yone e-procurement ke leboga thata ka se ke sone se o bonang ke re thulaganyo e imphile tsholohelo ya gakgamatsang ya gore lehatshe la Botswana le ya go thatoga mo seemong se ba bangwe ba tao ba gakgamala ke gakologola ke bua gape mo parlamenteng ye ka makgetho ba tao ba re nya e re ha batho ba sokolana o se ka oketsa makgetho ba gaetso ha lehatshe lepe kana lepe hela mo lehatshe ka bophara le tsamaiswa ka makgetho ha gona gore re ka ikgotholosa gore re ka tshwanela ke go ira makgetho kana re duele lekgetho gore re kgone go tsamaisa ditirelo tsa puso ha e senyalo tsone tsa ntse a di bua sokwele ko tutume ko kae le sepatela ha ke tsa iragala ha o sa duele lekgetho honorable Moalusi
That's a fact. Jaanong lona le tabo le re ga la utwa ha ke tlo ke le sankile simolla ka gore gongwa ha la mutwa sente gore ga ke a utwa tautuna sente ka gore tautuna o buile straight ha dirisa mahoko a gore re se ka taxa batho ba ba humanegileng e sampele position ya ga tautuna le gompieno jana o rile o rile re se ka taxa batho ba ba humanegileng a ba tshwantshanya le gore you are undressing a naked man. But here we are not talking about a naked man. We are talking about a heavily dressed man. Ya ka honorable Hukwama amogela madi a hetang 400,000 ka ngwaga ke yona go taxi and le gona go toa go taxi ana amene like gate only income tax 2.5% increase mo taxing yonke you do. What is that? We have to pay tax. That's all. It's not even negotiable. Give Caesar what belongs to Caesar. That's it. Hey, Janung, income tax, corporate tax, yo kediwa, a mere 3%. And we have to now shout and go over the moon and say, Honale Matata, we are taxing, we are impoverishing people. Come on. As a mathematician, we can see 3% of corporate tax is negligible. 2.5% income on people who are earning high up there. We are not even taxing the poor. These are very rich people who have been taxing here. So ha gona gore re ka ithokomolosa yang Mr. Speaker. Kanye ya makgetho re tshwanetse re tlhaloganye jang gore re tshwanetse re tlhaloganye ka gore ke thulaganyo ya go tsamaisa lehatshe lone la Botswana. Ha gona go madi re ka tsante ha kra di mahela. Re tshwanetse gore re be re duela le makgetho go mahatshe a mangwe ke ibile nka bo ke itumela ha nne le re thoahalle go tsa makgetho a re thoahalle go tsa makgetho ke gone mo ro bata ke sone so bona re digitalize. When we digitalize, we are not going to ask you, we are going to send you a message of all the money you received digitally, and we'll computer will tell you how much and give you an option to press here to pay. That's all we'll be asking from you, because we will have proof. Digital, and digitally it will be computed and told. So we're serious about collecting tax, and we're going to intensify it, because rebata ditiro di dirwa ha gona gore di ka irwa yang go sa irwa makgetho. So ke ra gore kganye re tlhaloganye. Mr. Speaker, ne ke batla go akgela ka kganyeng wa mahalape ye ke tsang gore ya re tshwenya Mr. Speaker and the Minister of Finance and also the Vice President. You see, go na le kgang go mahalape ya motakase. Motakaso wa rona wa tima ha go nna le marunyana ha go nna le gongwe go na le legadimanyana mme go tima ga motakaso ke setse ke lemogile gore go beile mahalape ka ga mosing go beile mahalape ka ga mosing ka gore ba kgwebi ba lebella kgang ya motakase and availability of utility e le sengwe se leng gore ba se thoka thata e re ka dumelana jalo. Jaanong se se iragalang ke gore dikgwebo di tla hela di tswetse go motse wa mahalape le batho ba taske ba kgathegele go tamo motse wa mahalape le gore menta o taske a kgathegele go dira dithabollo tse leng gore di thoka motakase ya ka di data center le tse dingwe. So go mo ke bothata Madam Speaker ke ntsha mahoko a tota ke batla gore His Honor the Vice President and Minister of Finance a iute go ngata tara akanyetse mme ke ne ka dira dithothomiso gore tota so se bakiwa ke mabaka mantsi sa nthame ke tlhalosa gore Mahalape village e supplywa ke motakase go tswa go Phalape at a 66 kV line e ranang almost 72 kilometers along A1 ra e bona gone hale itisa motakase mo motse wa Mahalape and ha ke bua ka motse wa Mahalape ke bua ka Mahalape district ka gore distribution ya this 66 kV high lenda mo Mahalape ke yone e feedang all other villages bo Shoshombo Mutani everybody there. So every time Mahalape atima gore the surrounding Mahalape lene o switches off. So we have to understand it in that manner. But there is only one line e leng gore e ta mo Mahalape 66 kV line gangwe le gape ya thulwa di dikotsi along A1 hela ha o bona go nna le kotsi mo phulung yone Your Honor ga rena motakase go motse wa Mahalape. Yeah, no, for that go na le another 66 kV line e leng gore e ema ha serurung
near Phala Road. Not kopo a me tona ke gore a re tsaya that 66 kV line e hitele ko Mahalape. Yo go tsena mo substation ye ko Mahalape e be ema ho goreng gore ha ile gore re na le bothata from the north, then we can feed from the south. Then we are sure gore go tla nna go na le motakase mo motse wa Mahalape go tla boloka dikgwebo ko motseng wa Mahalape. So se ke bothata jo bo seng kana ka sepe Madam Speaker and your honor Vice President, ke kopa thata gore gongwe kganye re lebelle me ha re swana re tsenya yone that 66 kV line of which I think is under 50 kilometers because ke bua ka Sororome Valley to Mahalape. Substation that day is just after Mahalape river, across Mahalape river along A1. It's on your right going north. Ya no ke yone e leng gore re batla line ya teng e dirwa to bring stability mo ka motakase mo motse wa Mahalape. Se sengwe se re se eletsang ke gore kana clarification. Yes. Point of clarification. Maki go leboge ke go dumedisa Madam Speaker. Maki go leboge tona. Ni ke re gongwe ke go tusise sente motlhomphegi gore a se o se kopantse o ra gore go nne le kgonagalo ya gore ga gona le dipetse re di lebang ka tsela e o di lebang ka yone le rona re ka ikopela. Ke a leboga. Ke a leboga Madam Speaker. Nya o ka ikopela le parliament go ikopela hela tota. Ha go dumelana go a dumelana. Ya no ke a lathela le nna yo ona ka gore ke tsa gore go ngwa ke na go nna le tshono ya go bua ga go setse go tsena ko Committee of Supply ha re bua ka energy. So ke lathela ruri hela gore e nne kganye teng. Jaanong se sengwe gape power lines mo motse wa Mahalape kana motse wa Mahalape o mogologolo ya ka re itse. Jaanong go na le di power lines tse e leng gore di tsamaya go di moga di building. Literally di power lines di heta go di moga ga dikago mo Mahalape CBD Central Business District ya Mahalape gompieno ya power lines di heta go di moga ga di shop. So se pose a very serious danger mo bathong ba ileng gore ba teng ho keletso ke gore re migrate these power supply lines and take them underground gore di khone go tsamaya sente. If you look at Mahalape gompieno go na le di buildings tse ileng gore ga di a hela. I'm sure le tlola le bona gore ha o heta gona hela go na le building e nngwe ileng gore go godimo ga ya hela but ya dirisiwa ko tlase. If you find out what is the problem there, it's actually the power line. Power line e heta hela ha ne roof ya go nna teng. Jaanong o ithelele gore ke bothata gono ho ke bothata yaanong ke a kopa thata gore gongwe kganye re lebelle re be madinyana gore motakase wa Mahalape o kgone go dirwa underground re ska nna le mathata a go tima. So se sengwe se leng gore ra se itemogela ke bogodu ja di cable tsonetse. Not only cables ka gore cable ke a di bona mathata a matona ke mo paleng yone ya motakase hela. Kana there is an earth cable mo go ene paleone ya motakase. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Igbo. Yeah, Madam Speaker, ne ke re gongwe o mo gakole gore kana re santse re le mo di general principles. Ne o setsa sietse ko Committee of Supply. Le ko di cable ko dilo tsa di ke ko stage se se ko morago. Ya no a itebaganye le general principles of the budget. Yeah, make it sorry, it's his line of debate. Thank you very much. Make you wait, Rahel or Homo, who will have a Tomal Poba Hotel. Make an Akinale, Batu go Bahalo Nago Mahalat. Hagizu Ota King Hosaho card. Make you well like a hurry. Your neck cable, your neck, you and guy name of Paling. Your name would do Jew. Get on a tail for the Superhala di. Didira motakase khutima mo gokalo ha ke a go bokhutung. You know, Madam Speaker, nakana ke modiri wa botsogo. Professionally, I'm a trained healthcare professional. Jaanong ka botsogo ha o letelele gotlhelele ke sontse o bona go sena ope o ka le arabang. Ha o letelele gore e ka re ha o ra motho mora gore motho o bolelo ke gore a gona dipilisi. What is the cause of death?
jaanong ke sone se o bona e le gore ga gona ope wa botsogo yo o to go arabang jaanong ga re tshameka ka botsogo yaka ke bona re tshameka ka jone jaana bo le masisi yaka bo le basisi jaana wa bona e be e le gore re tabo re ema mo ntung e re re ne go sena dipilisi motho o sule ebile o ka tlase ga lehatshe go matse ga se puo e e siameng go thelele go tlhoka ga melemo ke seemo se e leng gore se teng ebile gape ke sone se e leng gore goromente o eme ka dinao go bona gore melemo e teng mo dikokelong le dikokelwana tsa lehatshe la Botswana but gape go nna le alternative medication o e leng gore o ka o bona ha e le gore molemo ga o mme hela gore be re simolola re re o boleilwe ke gore a gona molemo hey o bua kganye e leng gore mo botsogong ga se gone ka gore ha o ka go death certificate kana ha nne o bua ha o ema ha o bore ke bone death certificate ya re cause of death ke gore ne go sena melemo then nka bore go utu jaanong ha re go utu ha o buana ko botsogong ha go utwane jaanong se e leng gore se bokete le go heta ke gore ha gongwe ha o emelela mo ntung e be re re ha gona dipilisi rona ko botsogong o tshwanetse o bore ga gona pilisi a ke re anong ga re batle go bua ka botsogo rona ko health professional that's why bona nna ke sanke ke entertaina dikgang tsa teng mme hela ga o bua gore ga gona dipilisi tota boammaaruri ga re setse re bua sepolotiki kana ke gore o re bolelele gore a dihe ka gore nna re itse tse dingwe di teng gongwe wena o na le pilisi e leng gore ke yone e go berekelang jaanong gongwe ke sone se e leng gore o ka re bolelela gore pilisi eo ke yone mang ra go e bata ko e le ka tswang e le teng ga e le gore o ka ema mo parlamenteng wa re ga gona pilisi o tshwanetse o bo kgona Point of order, Madam Speaker. ya bolwetse bo he jaanong so se se Thank you, Madam Speaker. Ne re re gongwe re bankanyetse Honorable Tsere kana ha motho a mo reeditse a le ko gae o tsela gore go eme ngaka Tsere re re batho re re nya ke sa di utlwang hela ba le ko cabinet tota ene ke mechanic wa di dirisiwa tsa go sepateleng ya o na ntiela nako yaanong Madam Speaker kganye ya botsogo e masisi ga e bate re e tshameka ka re bua jaana gore ke bua yana so se ka gore ke a itse gore go raeng ha re buana o tota ke go bolelela ha e le gore re ka bua politiki ona bo shalosang do bua ka gore there is a kidney issues tailing gore people ba tlhokagala because of but his own brother is running a private clinic ya di kidney and mortality rate at his clinic is high. We're not saying it again, it's high. I agree, you know that you are burying every weekend wa bona ya no ha re ba to bua yalo re ka bua jana ne ha re ba to go go wa bona because botsogo it's a sensitive issue. On a point of order. On a point of order. Point of order, Honorable Dumela. Yeah, I think nane ki bua ka le thoko la melemo mo dikokelong tsa puso. Ha o ta ha o ntsha clinic ya mongwe gore o hitla beke le beke. It's only fair that re tlo tise bosupi jwa teng. Na ke son one super a ke re ke a itse. Gora gore o tshwere se na ga ke itse. So Madam Speaker, ke bo more gore ka re ke a itse ga ke itse. A tise bosupi jwa sa sebe ke ta sa amogela gore go ntse yalo. Honorable Sir. Yeah, Madam Speaker, nna ne ke tlhalosa bo diphatsa ja go bua ka botsogo ka re bua ja jaanong ne ke ba kaela ka se kae gore ga re palelwe ke go araba ga e le gore o batla ke ntsha quote ya me ya health profession ke e baela kwa nka le araba lothe hela lothe wa bona jaanong nyaha easy obviously he doesn't know jaanong Honorable Shalshando, I was just advising gore a re ska ya go. I know a lot. I have been in the, you know how long I've been in a health professional? Over 25 years. So, I say, Honorable Sir, let's go for address. Yeah, no, go hello. Social contract. Kana maloba batao bare, tauduna ha we sentare, how God led you to manifesto cannot constitute a contract. Kiwa maruri. The law on contracts, I apply modi pledging to the dirang ko di rally. How apply? Kamolao. Ya no ha kana ta no ke motho a molao. So I lor ha bua thamana. Ebe le gore lona le tsa gore wa dir he's being arrogant. No, it's not a contract. A contract e teng ya sa enwa. Even a termination clause. There is a procedure. Ba ke go leboge Madam Speaker. Ibile le ke go bona la nthaontse ka go ga re sala re simolola ke go akgolela gore bo le ko ke re ga ke itse gore a re mo tseleng sente ka gore
Honorable Salshando, o na kopile gore go tiwe ka bosupi. Be ne re sologetse gore ha ele tsamaiso e thamaletse gore o ka botile ka ruling. Mme ha ele gore ke go utile sente. Ga go a ka ga nna jalo ne ke re ke kope gore o ntshe ruling ya gore a te ka bosupi kana a se ka ta ka bone. Ke a leboga. Yeah, Honorable Tsera are, ona ha se kaisa gore o ka ba bua jana. Me ha se romo go yone na ha se kaisa gore ha ile gore re batla go ntswe dikgang, but he wasn't saying dikgang tsara. O e tlhalositse gore na ha se kai. Point of order, Madam Speaker. Point of order, No, Madam Speaker. Let's retrieve the Hansard. As a matter of fact. Okay, my younger brother's patients are being buried weekly. That's what he said. That's what he said. So when you make such an allegation, particularly a person who can't answer for themselves, adversely, either with you draw or tisabusubi. It's as simple as that. Honorable Salshando, ke tsa gore ha motho a re ha o batla re bua dikgang re ka re, but ga ke mo dikganyeng tseo ke ha se kae. Ya ga mo go tsona ka gore ga a tolosa kgang ya teng o na ha gore ha le bua yana le rona gore re tsene mo dikganyeng ka bua yana, mme ga ke ho nna ke ha example ibile ke ra gore se ka tlhore tsena mo dikgang tse dintseng yana e le go ha se kae sa gore ne ke sa bui ka yone. Further point of order. You know, Madam Speaker, it's easy for me to say, Kalo yana no le moki, but to no ba ka ne ba swa beke le beke. Ga se kae, ga se bua yana, I'll be direct. So, gona le gore o bua ka motho, o re le rena ra itse, na ga ke itse. Gore there's this particular person who runs a clinic that in essence, people die weekly. It's so direct. He either withdraws or he presents the evidence. Every week. So it will be unfair because Kamuso, I don't think this should be allowed. I don't have a problem, man. Me ke santse ke ganetsa gore nna ka ke utlwileng ka teng a re go tshwana le hankare mme ke ha se kai ga ke batle go bua jalo because rona batho ba health ga re batle go bua jalo. Ke santse ke ha se kai se nna se bua gore ga ke dumele gore a ona a tsene yanong a go hetolela gore e ntse ana le yana. Okay, go tla bidiwa Hansard go sia. Procedure, Madam Speaker. Kema. Honorable Gare. Thank you, Madam Speaker. Nane kere gongwe re le yana kganye, Madam Speaker. I understand gore se na se bua. O tla re wena Honorable Salshando wa itse gore clinic ya ga Dr. Salshando o ranang renal clinic o hitlapi ke lebiki kore whether ona le ga o file go bua a ha le se ka ikana ga go gore statement sa teng kore ke imagine ke le patient ke swantse go Honorable Salshando go Dr. Salshando gompi go gore ke utlwile mo parliament Honorable Tsirare go hitlapi ke lebiki tuna kore na in my view it's want to withdraw because it's a clinic but it's a business. That statement can actually cause damage. That statement to that particular enterprise. So, Madam Speaker, he knows for a fact Dr. Salshando, the patient is already. Thank you very much. Nna mmele tlabe ke ipatlika ke batla Hansard ke gone ke tla rula tlabe ile mpatlika because ga ke a tlhaloganya jalo.
Procedure, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Higwa. Yeah, Madam Speaker. Madam Speaker, are you just making a comment or you are making a ruling? I think you should make a ruling. Ye ka go ema ka dinao. Akere how do are you making a ruling or what? Or are just commenting? But if you want to make a ruling, you have to stand up. Abo super gore ruling ya me gompe gore o tswale kgang. Ruling ya me gompieno ke gore a hanza di goroge re tere lebelele. Yes, that's why we are here, to guide the procedure. Thank you, Honorable Higwama. Ke kopa gore go tsiswe Hansard so that I can roll over his comments. Continue. Thank you very much. Yeah, no, Madam Speaker, kana ne ke bua ka contract and social contract. Gore kana contract is very clear. The terms ka ha molao gore contract go tswa mme ha gore ha tautuna rialo o taba ithokomolosa the pledges that we made as umbrella for democratic change. We are wide awake to the promises that we made. Ya no ha ka ke bua yana ya ka rene re thatoga re simolla go thatoga jana. I'm sure ka bo May after April. Taba ba sna di khao, taba go sna di khantsone tsa bo 1.8 tsa way. Ke ipotsa gore taba ba bua ya eng yana. Wa e bona kgang ka gore nna ke rile le se ka base argument mo goreng gongwe re fail go tshwana go gatela mosadi netane gate o mo gatela o hopa gore e tar house no mo thala a sotege gore batho ba te ba bone gore kwena no ntse mo thokomela jaanong ha ile gore re bata gore re dire UDC gore e faile gore re tete re palame re re nyame ba feitse ne ba rile ba re ga ba dira mo go to hela jaanong mabaka the real mabaka be ra thoka mo tafoleng. So for that I support the bill. Thank you. Honorable Mathota. Thank you, Madam Speaker. Mo le nna ke nne le mahoko mo pegong ya madi ke be ke supe jana gore re na le tona wa finance Rendaba Gaolati yo e leng gore re tshwanetse ra motshepa ke bua jana ka gore ke sala ke kopane le ene bogologolo kana go tsele tsa dingwaga tsa bo 2000 re hantse re le ka kwa Gankuku ko Matoteng re na le borre motswaledi le modulastilo wa banana ko ene le mogakolodi wa tsa madi ka ene na ko eneo mme go ntse go supa jana gore o tshwere hela jalo gore ke modisa yo molemo ha re lebella ka hape go e beilweng ka teng e beilwe ka boammaruri jo bo leng teng ka go iragalang ka teng mo lehatsheng la Botswana mme ebile gape ke batla gore ke a kgele ke itebagantse le tsela e re tshwanetseng ra e tsaya e leng gore ke tokahatsang itsholelo ya lehatshe la Botswana mme ke tlhaloganya jalo gore go na le tse dingwe tseo tse di tlhalositsweng ka kabokanyo ya madi ka gore e leng gore is the key mo dikganyeng tsenetse ke gore ha re tsamaya ka tsela ehe ya gore re tokahatse itsholelo ya lehatshe la Botswana. Dingwe tse ke batlang gore ke itebaganya thata le tsone ke Botswana Transformation Program, Economic Transformation Program e leng gore ke one re tabong re setse morago jana e le yone a shift e supang gore jaanong ga re sa thole re ka ikaega thata mo diteemaneng ga ke batle go dumela thata gore re le puso e ntšha re hantse re lebile thata ko diteemaneng ha o bona go tile yone program ene ke yone yaanong e tsang a shift e leng gore lehatshe la Botswana le tshwanetse gore le tseye tsela e nngwe e seng tsela ya maloba e ne le gore ne re rile thata mo diteemaneng gongwe re ikaega ya ka supa re ikaega thata ka the private sector e nne yone e tsamayang ko pele ke dumela jalo Madam Speaker ka gore morago ga go seno nna go bidiwa ba neelwa bothe
ha go dirwa ene program ene go tsere ba bothe ba ba amegang mme ha go dua ka program wa ga ithala ele gore go na le di-project di ka tshwara 186 tse di tabong di lebilwe ka tsela e ntseng jang dingwe tsa di-project ke tse ke itemogelang di le teng gongwe di ne di sa tlhalosiwa gone ya ka gore the budget speech ka ntseng ka teng ga gore gore e ka goboka tse tsotlhe tse e leng gore gongwe di teng di a diragala mo lefatsheng la Botswana ha o tsaya o lebile ntlha ya manufacturing o ta iphitlhela e le gore re na le nngwe komponi e bidiwang go 𝗕𝗶𝗹𝗹 energy e leng gore e na le project ya gas ko motseng wa Serowe e leng gore gas e ke dingwe tsa di-gas tse e leng gore ha o tsaya selekanyetso sa yone se tshwana le gas e ithelwang ko lefatsheng le la Australia mme yaanong o bona gore this program ya 𝗕𝗡𝗡 e rile jalo gore dikomponi tse di ikemetseng ka bonosi di ka itlhalosa di ba di atolosa gore di ka thusa lefatshe la Botswana jang mme ke dingwe tse e leng gore ha re bua jaana bone ba komponi ene morago ba senonna ba bona gas ba sign an off-take agreement le nngwe komponi ko Afrika Borwa e leng gore ke dilang ka ditshipi metals ka gore dipatlisiso di setse di supile gore ka ngwaga wa 2028 go tabo go na le shortage ya gas mo borwa ja mo Southern Africa jaanong o bona gore ene thula this program e rile jalo gore dikomponi tse di ikemetseng ka bonosi tse di tshwanang tsa botala energy be di kgonne gore le anong le tsone di bo di ka lebela ko pele gore mo lefatsheng la Botswana le nang le gas e kana-kana e nne dingwe tse e leng gore ha re ka bakanya itsholelo re tswa go ditaemaneng jaanong re ka itse re ka tsena ko gaseng e leng gore this company e ba saenneng le yone ya kwa Afrika Borwa ba tlhaloganya jalo gore ka ngwaga wa 2028 ba tao ba thelelwa ke gas mme ba setse ba dire ditumalano tsa go nna jalo gore jaanong ba tao ba tsaya gesene ko botala energy yone ya liquefied natural gas e tabonyea ko lefatsheng la Afrika Borwa o ka bona gore jaanong gone mo hela ba setse ba simolla ba o thama ditiro tse di seng kana ka sepe mangwe a maikaelelo a bona gape ke gone gore ba tabo ba nna le mo dingweng tsa di-project tsa ba di propositseng ba tabo ba nna le di-hybrid power station e ba tabong ba dirisa the gas to generate about 20 megawatts ko Serowe wa e ba tabong ba dira jalo ka gas ba e tlhakantse gape le the solar o ka bona gore ne thulaganyo ene e dirile gore yaanong dikomponi ka bontsi di nne le sebaka sa gore jaanong ba itshupe ba bone gore le bone ba ka nna le seabe mo go tokafatseng itsholelo ya lefatshe la Botswana yaanong ke dingwe tse e leng gore mme ga o ka lebelela dilo tse di diragala morago hela jalo go senonna puso e change ke tsaya gore puso e leng teng e tsere dikgato tse di maleba mo nakong e khutshwanyane ka gore go setse go hitile dikgwedi hela gongwe di le 14 puso e ntse e le ntšha e le mo pusong mme ga go bona go diragala tsone diphetogo tsenetse ke boammaaruri jo bo leng teng je re bonang gore diphetogo di nna teng tse dingwe gape tse tshwanetseng gore jaanong di be di itshupile go na le dikomponi tse di leng teng tsa Batswana ka ene thulaganyo ene e neng go biditswe dikomponi gore lona seabe sa lona le ka dira ka tsela e ntseng jang gore le tokafatse itsholelo go na le komponi e nngwe ya bana ba Batswana ba e leng gore e teng ko Phakalane ba itebagantseng le gore bone ba tao ba dira dimithara tse e leng gore ke tsone tse di dirisiwang ko BPC mme ha o ka lebelela re ntse re reka dimithara ko ntle ga lefatshe la Botswana yaanong ha re bona bana mo lefatsheng lenele ba kgona go bona gore le rona will be starting to manufacture dimithara tse e leng gore BPC jaanong e taba itse gore nya dilo tse di teng mo lefatsheng la Botswana mme ebile re ka di bona ka tlhwatlhwa e ko tlase gone mo ke tsone dikgang tse e leng gore ke yone the shift e leng gore re tsamaela ko go yone ka gore mathata a re iphitlhelang re tsene mo gone kana a re tsene mo gone re a ithalantse go nnile lebaka le lelele dingwaga tse 58 re sa bone the transformation re sa bone kabakanyo ya itsholelo mme ha re bona gongwe under 2 years be re setse re bona dikomponi di setse di na le seabe se se kana go supa gore ko re yang teng re tsamaela go ke dingwe tse re tshwanetse ra ke monela Madam Speaker I yield. Honorable Girl.
ne ke re o e tshware sente mokaoleng ke re o supe gore yone shift yone eo ntse ile so se sa tlwaelesegang ya ka o bona komponene ya dira dibalbo tse ile gore di tserele dingwaga gore di tsene mo marketeng e be di ya go bona ko mahatsheng a sele pele ga rona re di amogela gore UDC e tsamaela gone ko gore recognize skill sa mongwe le mongwe yo mo Botswana. Ke a go leboga mototegi ke gone ko re tsamaelang teng mme ya ka ke bua dilo tse tsotlhe di diragala gongwe ka hatase ga dingwaga tse pedi motho o ka ipotsa gone gore ha ele gore ha re tsamayang teng ha re simolola go bona diphetogo tse di ntseng jang e tla re 5 years o Batswana ba neetseng UDC ka ene go tabo go tsamaya ha kae ha 5 years a wela ke dingwe tse ke supang jalo gore ha re na le bana ebile goromente a ba rotloetsa jalo ba dira manufacturing mo lehatsheng la Botswana ke gone ko e leng gore jaanong re tla bona diemo di tokagala re na le ba e leng gore re na le kompone e leng gore ke tabong e dira cement mo lehatsheng la Botswana e leng gore e ya go thoma ka ha odi Matebele. This company is a very big company e leng gore jaanong ha e simolla cement mo lehatsheng la Botswana kana samente se na le some ingredients tse di tsengwang mo teng gore re nne le a high quality cement dingwe tsa di ingredients tse di tsengwang mo teng ke gore go bo gona le limestone ke gore go bo gona le gypsum e leng gore ke yone ba dirang di clinker ka yone yani dio tse ke dingwe tse e leng gore di teng mo lehatsheng la Botswana gora gore this company ha e seta mono e tla be e simolla gore anu e reke dingwe tsa di tswa mmung tse di leng teng mo lehatsheng la Botswana ke gona mo ke dumelang thata ka tlhoagalo gore this transformation program ke yone e leng gore jaanong ya supa the shift e tsereng ka go ha dikai tse e leng gore di a diragala jaanong ha re dira cement mo lehatsheng la Botswana go raya gore jaanong now is the time ya gore jaanong ba railway ba tautona laetseng gore railway ya re itekelone e nne e tsenye letseno mo lehatsheng la Botswana go raya gore it's an advantage for them gore jaanong bo ba itse gore semente se ba ka kgona gore jaanong ba se transporte ba tsenye madi e re ha ba se tsaya ba se isa ko bo Francistown sa ko e re ba boa bo ba taka some other ingredients tse ba taong ba di dirisa ke gone ko e leng gore re tsamaela teng mme se se leng botlhokwa ke gore ha di investora di tajana tse e leng gore di seta mo lehatsheng la Botswana facilitation a teng e tshwanetse gore e nne motho e se ka ya nna mogoga molele ka gore ha ba e ka nna mogoga molele ba ta hella ba go seta ko mahatsheng a mangwe ka gore go supagala gore ke kompone e tona thata e leng gore ya go thusa e tare ba ba leng teng ka ha motšhudi ka ha kana bana ba lehatshe la Botswana ba te ba bone ditiro ke dingwe tse e leng gore re bua re di lebile yalo ka gore seemo se re tsamayang teng gompieno ga se seemo se re tshwanetseng gore re supane ka menwana ke seemo se e leng gore re tshwanetse ra tshwaragana rothe ra itse gore re ntsha lehatshe la Botswana ha le leng teng ka gore ha re ka supana ka menwana rothe ha e le gore yaanong economy ga e gole ba rothe re a go nna mo mathateng ke ne ke re ke supe jalo ka gore nna ke bone gore ke tsela e supang sente ka dikai gore ha re go kabakanya itsholelo ha re economic transformation re ra go ntse jang le ka dikai re kgona gore re dintse dingwe gape tse re tshwantseng gore re di lebelle ha o ka lebella kgang ya Botswana Meat Commission ha o ka lebella gore e tsere lebaka le le kae e ntse sa kgone go ira dipoelo e tsere lebaka le le kae goromente ngwaga le ngwaga a kgona gore goromente ngwaga le ngwaga e le gore jaanong o tsenya madi mo teng mme gompieko hela mo lebakeng le le khutshwanyane re bona BMC e tsoga ebile e kgona gore e duele dikoloto tse e leng gore da over 600 million ke dingwe tse o bonang gore go a bonala ebile go a supagala ko re yang teng mme ebile ke be ke supe jaana gore mototegi re Shalashando e be le ena a dumalana le kgannye ya gore nya ya no diphetogo di nna teng ke dingwe tse e leng gore ha re bua ka tsa temo kana re bua ka kgomo ke mokokoto wa Batswana yana ha re bona diphetogo tse di supa gore go na le tsholohelo e ntsi thata ha re ya kopeng dingwe tsa gape tse re tshwanetse gore di lebelle re tswa kgakala re bua gore lehatshe la Botswana ha re bua ka mash mo lehatshe la Botswana re importa mashi a mantsi ko mahatsheng a re bapile lo mme re tshwanetse ra
ra kgolela ba BDC ba e leng gore ba ka tlase ga ministry wa rona gore bo ba tsere tshwetso ya gore jaanong ba ye go tsaya dikgomo ko Brazil tsa mashi se e leng gore ba tla ba di lebelele hala ba di ise ko Milk Valley mo e leng gore gone mo go neela Batswana kana difamara tse di leng teng mo lehatsheng la Botswana gore ha dikgomo tsele di ira sente le bone jaanong ba ka kgona gore ba ta ba kole kana ba ka itse gore yaneng dikgomo tse e leng gore gongwe di ka re thusa mo lehatsheng la Botswana ke dihi gore re tle re hokotse the importation ya mashi ko ntle ga lehatshe la Botswana ke dingwe tse e leng gore o bona gore re tsamaela gone ko re batang gore re gore go teng re ithelele gore dingwe tsa dijo tse re di tsang ko ntle ga lehatshe la Botswana re bone di tswa mo lehatsheng lenele la Botswana ke dingwe tse e leng gore o kgona go bona mothala o kgona go bona gone gore diphetogo di nna teng ha re bua ka kgang ya citrus e leng gore ra bona gore markete o teng dingwe tse e leng gore re batla gore re di lebelele ke gore jaanong Batswana ba ba leng teng ba ba nang le kgathego ba ba nang le masimo a bone ba batla go tsena mo citrus production re ba facilitator ka tsela e ntseng jang so that re tle re thepe mo marketeng o tswelelang o bulega ke dingwe tse e leng gore re tla siana thata ka tsone ka gore ga re bate mo go tonya gongwe le gongwe wena ntsha lehatshe re tle re leme o ntshe lehatshe go na le Batswana ba e leng gore ba na le lehatshe le le rileng ba na le metsi mme yaanong ga ba ka capacitatiwa ba rutiwa ba tsena gone go ba ka kgona gore yaanong le bone bo ba na le seabe e se ka nna hela ba e leng gore gongwe ba tla ba ntsha lehatshe bo ba lebelela motshameko o tshamekiwa ke dingwe tse e leng gore re tsamaela gone go dio tse ke dikai ke di go a itshupa gone gore re tshwanetse re tsamaele ko ka gore gone ga gona ka re ka tholang e le gore jaanong re ka tswa re lebile ditemane thata mme gone le ga o bona ditemane e le gore di ile ko tlase mme go gongwenyana di ntse di tsenya letseno mo lehatsheng la Botswana mme ha re ka tsamaya ka tsela e leng gore mothusa Tautona bo e tlhalositse ha ke yone e leng gore e ka re boloka hela thata dingwe tse e leng gore go buile ka tsone tse e leng gore mo dikgaolong tsa rona re setse ebile re gatela ko pele ke kgang ya moringa e leng gore jaanong market ha o bonetse ko mahatsheng a sele go ra gore jaanong Batswana ka bontsi ba tshwanetse gore ko ba leng teng ba ikopanye mo ministering wa rona dikgang tsa dikoporasi di ka hatase ga rona re batla gone gore yaanong mo masimong a e leng gore a go gongwe hela ba tla ba ikopanye ba dire diprojekte tsa go nna jaana gore production e tenne ko godimo dikoporasi ke nngwe ya dikgang tse e leng gore kana ke dingwe ya dithulaganyo tse e leng gore di ka thusa mo itsholelong ya lehatshe la Botswana ha nka ha sekai ha o ya ko dikgaolong tsene tsa ko bo northwest up north o ithela e le gore go na le di-trust tse e leng gore di dira madi mme this trust ha di ka ikopanya le tsone ya nna koporasi ka bo bone ba phutha madi a bone ha ba batla go aga mebolo e rileng ko bo maung ba ka kgona gore ba dire ka tsela e ntseng jang ka ba tlhaloganya gore kana diphologolo tse ga di a nnela ruri mme madi a ba a dirang ba tshwanetse gore yaanong ba tseye ba bone gore re ka ira jang re se ka ra re lahela mo mading a tswang ko nte re itse gore le bone ha ba dira di-trust tse di ntseng jalo tse di dirang madi a seng kana ka sepe ba kgona gore ba ikopanye ba kgone gore ba dire dimolo e le banni ba ko gone ko dikgaolong tsene tseo bo ba itse gore nya ke rona ba re tsentseng madi ka go nna jalo nngwe ntha e nngwe I yield, Madam Speaker. Clarification. Ke a leboga thata, Madam Speaker. Ma ke dumedise mme ke tse nako e khutshwane ka go kopa tshedimoso mo go se mo parlament a se bua gore a o ra jaaka gompieno yana mo dikgaolong tse dingwe tsa rona tse di kotenyana teng mo dikgaolong tsa rona tsa bo Tlhobe bo Kavango bo Maun jalo jalo go na le batho ba ba tshelang ka di-trust go na le Batswana ba ba tshelang hela ka go itirela ka diatlanyana yana ba sela bo sengaparile melemonyana hale le hale gore batho ba o raa gore ba rotloediwe ba ikgobokanye ba nne le letseno le le rileng ka tlase ga gormente wa UDC a ke sone se o se buang raitso ke sone se ke se bua gore le tsone
tse di leng teng tse di bapalwa nageng tse di leng teng mo lefatshe la Botswana ba ka ikgobokanya ka gore ko mahatsheng a mangwe ba tlhokana le gone gore ba ka dirisa dithare tseo ba ntsha melemo maloba ha ke le nne ke le ha ka ha baagisaneng kwa Aforika Borwa ke ne ka kopana le ba bangwe ba ntshupetsa sethare se sengwe se e leng gore se dira di-hydraulic oils se dira melemo mme a ke lebelela sethare se be ke se bona gore nya sethare se mme nkare ke sethare se se leng teng mo lefatsheng la Botswana go nnete go ntse jalo go na le sethare se go teng Mokhure se e leng gore se na le some seeds tse di dirang oil e dirang di-hydraulics se se dirang melemo ke dingwe tse e leng gore go botlhokwa thata gore dilo tsa rona re researche ka tsone mme ebile gape re be re di protecte mo lefatsheng la Botswana yaanong dilo tsa go nna jalo di botlhokwa raitso mme ha ke wela Madam Speaker go na le kgang yone ya gore ka 2030 re setse re na le dikgomo di le 5 million ngwentha e re tshwanetse ra e lebelela thata ke ba ba neetsweng di-plus gore di-plus tse o ka re the underutilized mo e leng gore go tlhokana le bone gore bone e le bora di-plus mo seemong se se thata sa itsholelo e ko taseng ba tshwanetse le bone ba ipope e nne ekoporase ka bo bone ba nne le ha e leng gore ba tla direla ditiro tsa bone ba nne le a center e leng gore it's a service center e ba ka kgonang go aga masaka a bone teng e ba ka kgonang go ba mebolo ya bone teng e ba ka kgonang go ba tleliniki ya bone teng e ba ka kgonang go direla teng go le gongwe hela go na le gore gangwe ba nne ba tsamaya go tengwa go ta re ko polaseng ele re ko polaseng ele re ko polaseng ele yaanong ga re ba direle go le gongwe hela mme ga ba dira dio tsa ba ikgobokantse e le koporase o tla bona production ya dikgomo e ya go godimo ka gore gompieko ga o lebelela ko dipolaseng ba gaisiwa hela le ba bangwe ba ba ithuetseng hela mo merakeng ke dingwe tse e leng gore re tabo re di lebelela ka tsela ntseng jalo gore ga ba ka ikgobokanya ba ka thusiwa botoka ga ba kgobokane le bone ga ba ntse ba ntsha madinyana a ba a ntshang ba ka kgona gore ba ithabololle ka gore mo seemong se se thata mme ga ke wela bogolo jang ke ne ke lebile ga go kgagangwa madi go lebile wa ditsela ke na le motse o teng o bidiwa Majwana a Dipitsi ke motse o e leng gore o kgakala thata le ditamelo ke mengwe ya metse e ke dumelang thata gore gope ga re ka bonang teng metse ne e nne metse ya ntlha re leba ga re bua ka ditsela Madam Speaker ne ke ra gore ke wele go le kalo thank you Order, honorable members. I understand the Minister of Communication and Innovation has a motion to move. Honorable Minister. Ke a leboga Madam Speaker ke kopa go sutisa mo ntung ya dirisa standing order 27.1b gore ro ketse nako ya go nna mo parlamenteng ka 30 minutes gore re se ka tswala ntu ye ka 6 o'clock instead re tswale ka 6:30 ene ke kopa gape gore sutiso ye e tswelle hela ya le go ithela di 24 tsa ga March 2026 ha re hetsa bile re mo go yona I move accordingly. Members, the question is that the motion be agreed to. Members, the question is that the motion be agreed to. As many as have the opinion say aye. On the contrary say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The floor is open. Opposition side. Honorable Mapulanka. Ke go leboge Madam Speaker ke lo dumedise ba ka o lengwe mo ka mohia ne moromeresa tshire mo tshia kwa Chobe Madam Speaker re ne tsepego ya kgaogano ya madi me re ka gore santse re a go e debate ko di sectoreng tse dingwe gape kana ko di committee gongwe ga rena go atologa thata me re leke go e summarize ja ka gongwe ana e re neela gone fa VP
mme ke simolle ka go lemoga le go leboga ba ne ba re dule matshediso ka gore re sa tswa go nna le seemo ko kgaolong re latlhegelwa ke kgosi mme re moa gagwe o tswelela go robala ka kagiso mme sengwe se ke eletsa gore ke se hetise Madam Speaker ke kga ya gore maduo a bana a dule mme ga maduo a bana a dule yana nna a se monate ke sa itse go dikgaolong tsa lona mme go go tsa rona nna a se monate ka gore the highest was only at 39%. Kana mo go raya gore more than 60% ya bana ba ya go lebagana le kgwetho ya botshelo gone yana se se raya gore ne re sologetse go le gontsi go utlwa gore budget-e isa kae bana ba rona ba ya leng gore ga ngwe ga bana go nna lesego la go heta ba ya go di-senior secondary gongwe ga bana go nna lesego la go bona ditiro gone yana ka re ba bangwe ba banyenyane le bone ba omang tota ga ba ise ba nne le bone mme re dumela gore re tla tswelela re le ka gare le kanteng go bona gore bana le dikwele di ntshe maduo a botoka gore the graph triangle yone e simole go gola ko go bo A go na le gore e gole ko tlase ko bo E le bo D. It's unfortunate gore ke diemo tse re itlhela re le mo go tsone mme re tla dumela gore go tla siama. Madam Speaker, re neetswe budget ya ngwaga 91 billion ya ngwaga o hitile was 89 billion mme se se raya eng gore budget yone ke eng tota kana ka budget ga re lebile gore a re ke batho ka bo bone le itsholelo ya bone kana ditsompelo tse ba na le tsone the revenue kana resources tse ba na le tsone le the distribution ya wealth ya teng gore jaaka na kgaogangwa yana mme ga ke a lebile madi one ya rona re bona ne e ka nna ka tsela e ntseng jang re bona bokete bo santse bo ya ko BDF state president le ko security ko re dumela Madam Speaker gore go ha ka re anong ga re na structural break ga re score tswe mo tlholego e ntse re ta re itlwaetse goreng re santse re isa madi a kana-kana re sa shifte ra isa ko bo education ra isa ko bo trades re go aga madirelo one a re reng ra isa ko BTEP a tsoge within these 2 years or 3 years re tata re boela ko go bone ba BDF le state president ha nako itsile madi a le teng re buse madi a ye ko go dio tse di ka dirang itsholela ga ke itse re ta tswela re gakolla mme hela ke simolele ha gore re leboge thata Madam Speaker gore re utwa re tewa go twi government to government initiative e ta ya gore thusa ko health re amogele mme bile re sologele gore the UAE e tla tla ka sengwe se se botoka mme bile re gakolole thata mo go yone gore a ko e re go diragala jalo re dumalana gore ba tla re thusa ko melemo a ene melemo e na le boleng sengwe se se tshwenya mo lehatsheng la Botswana Madam Speaker ke melemo e reng ga o inelwa ko boelong jwa treatment go khosa malwetse a mangwe a ra lwala gompieno a tswa mo melemo yone e re inelwang gape gore go alagela pelo ko boelong jwa go alagiwa pelo o semola o na le mathata honorable mo diemong tse e leng gore go a go ama mmele wa gago mo e leng gore le lelwapa le kgona go nna le go senyega mme le dikgang tsone tse e le gore melemo yone ko boelong jwa teng ga e re alage seo se le sengwe sa go khosa gape malwetse a mangwe mme ke sologele gore go tla ya go ntse go siame mme re eletse ebile re leboge gore rona re bone x-ray ko Panamathenga mme re kope ministera yo lebaganeng gore e se kana x-ray hela e bewa
e nne le badirisi ba yone ka re santse re kokonelwa gore ga gona staffing mo di-clinicing ga gona bo di-rate mo dikokelong tse re na le tsone kgang yone a re lekeng gore budgete e addresse staff or the staffing sa go recruita bo nurse re recruite dingaka re nne le ditirelo tse di botoka mo budgete ya gompieno Madam Speaker mme ke ye gapelenyana ke supe yana gore ke santse ke na le sebete se se molangwana ka national health insurance ke leka go ya amanya le the primary health care systems gore ha re lebile the cost effectiveness ya yone kana yone e batla madi gore o ye go dipatele mme the health care system ene re e dirisa thata mo go yone e ne le go preventa kana go sireletsa kana go kganela malwetse mo bathong kana mo setšhabeng ko ne re promota boitekanelo thata pele go tsena malwetse a ko re di lebisise dio tse gore a mme se se tang pele health insurance yone e ta helela gongwe re a go adima madi go na le go promota the primary health care systems tsa rona gore batho ba seke ba tsenwa ke malwetse ntate ya go sa itlhokomela kana go sa itse go itshwara mo botshelong jwa bone se ne re ka se kgona ka bonako ke sehe mme ke dumela gore a e lebisisiwe tona yo lebaganeng gore promote the primary health care gore yaanong malwetse a hokotsege ka re go a go alagiwa ga go re thuse re tshwantse ra emisa gore malwetse a nne teng mme sengwe se ke batla gore ke tsene mo go sone mo kganye yone ke ratio yone ya gore a ko re tsenyeng dingaka tse di nne teng gore ga go te ratio ke 1,000 people for one doctor a go diragale jalo ka re santse re thaelelwa ke dingaka mo e leng gore re fera batho go tswa kgakala ko Shakawe kana o tswa Parakarungu o motisa mo Gaborone ga a tsena mo Gaborone re santse re na le seemo sa re o tsele go ema ga kgwedi ga ke itse Madam Speaker gore kgang ye ha re e bua ga to e sensitive mo go lona gone ha le ha re ka checka di message Madam Speaker mongwe le mongwe wa mapalamente pele o nna minister o khona o tshwantsa bona le message wa mongwe wa balwetse ko kgaolong yo re o na le seemo sa kalafi ya gore melemo ya tlhaela ga iyo kana yona go batla ga o hitlhela dikarata di nna ko di primary clinics di nna ko di kokelwaneng go lekiwa gore go tsamaye go bodiwa gore re ka o bona ko kae kgang ye ga ke itse gore ke re batla go tsaya gore ga e buiwa ke kgang ya opposition batho ba na le seemo melemo ga iyo mo dikokelwaneng ga iyo mo dipateleng balwetse ba na le seemo mme ga re batla go bolelela ba bangwe gore mathata a ko go lona ba opposition rona mo pusong well ha le re mo pusong ko go lona go siame ga gona bothata mme rona re na le seemo sa gore balwetse ba santse bangwe ba sa bone melemo e tlhokegang e alaga malwetse a bone ke le kope gore a re seke ra e downplayer gore ke kgaele gore ke a go gogomosa batho maikuto seemo se teng melemo ya tlhaela we are encouraging and motivating gore a re lekeng ka bojotlhe gore e nne teng e se gore re bolelele gore ke kgang ya BCP ga se ya BCP ga se ya opposition batswana ba robadiwa re reka melemo re reka maaro kana magare a dirang loaro gore yaanong batho ba alagiwe kana ba dirwe di-surgery tsone tseo kgang tsone tse ga se tsa mopalamente wa opposition ga ke itse Madam Speaker ga e le gore ga o le tona gore a re constituency ya go batho ba tshela sente re tla ta re bona re tsena mo pusong mme ke ye ko pele Madam Speaker ke batla go tsena mo agriculture ke leboge thata puso mo nako ka go responda promptly ga go ta bokgang ya foot and mouth kgang ye ga e motho ebile re wonne ke gakologelwa gore 97 million o announce-tse gore o ile go thusa mme sengwe se ke batla gore re wele mo go sone ga ke ise ke nne motho yo o dumela mo gore kgomo ga go te ena le foot and mouth be go te di a eliminate kana di a bolawa re na le market o leng teng wa dikgomo tse e le gore ga di na le malwetse we can still benefit from them go na le go humanegisa batswana BVI e gone mo e kentela bolwetse jonejo a re bateng tsela ya go quarantine dikgomo tse
di seka di a bolawa di cleaniwe maung a batho e tlhaba dikgomo tse di tswang mo di-zone tse di mo foot and mouth Francistown e ne e le teng a re leka go bona re market o surroundileng Botswana ba ba ka tsayang dikgomo tse di treatilweng di na le kgang ya foot and mouth go na le gore re bolae kana ga re sena go bolaya dikgomo Madam Speaker re a di katela ga re sena go di katela re polluta the same underground water mo e leng gore we are in a climate change era ko boelong re a go helela re kgotela metsi a ka ga tlase ga lehatshe re ntse re tlhalelwa ke metsi re ntse re sena metsi a enough o a ka nowang kgang ya re lebisise re emise go tlhaba dikgomo kana di bolawa ka gore di na le foot and mouth a re di quarantine re di treate di hole re di consume for our local markets ke dumela gore ya utwala Madam Speaker Clarification. ke sutelle ga pele Clarification. I yield. Honorable. Nya ne ke a leboga mototegi Mablanka ne ke batla go botsa ke a go utlwa ka kgang ya Thakole Molomo jaane ne ke batla go botsa gore o lebelele ntlha ya gore kana lehatshe la Botswana go ta mo kgang tsa nama le beile thata mo mebarakeng e tshwanang ya Europe e leng gore ba na le ditsamaiso tse e leng gore di helela di pateletsa ditsela tsone tse re di tsayang ne ke re gongwe ga o ntse wa tolosa kgang wa mele botlhokwa jane jo gore kgang ga se local market hela le kwante jaaka re batla go tsosa mohamao ke a leboga o motho o bonolo ke itse yang wa sa 375 nyame ke a leboga honorable minister kgang ya European market I think jaaka re bua ka structural break a ko re tseye nako re ipotse gore a mme gone market o re o ngaparetseng ka bokete jo bo kana-kana mme re na le bo mahatshe a ka kgona go reka ka rate e ko godimo gone mo Afrika gone mo ga se nako ya gore re simole go lebisisa because dikonteraka tse sa le re nna mo go tsone ka bo 19 kana go simolotseleng bogologolo a ga di santse di re benefita kana e tshwana le yone re isetse morago ya ditemane can't we find time to revisit our contracts and the agreements gore re simole go leba side tse dingwe tse le gore ka bona market o botoka mme ka nako ya taboga Madam Speaker ke batla go wela mo kganye ya gore re na le kgang ya di-GMO gore Batswana gompieno ga re kgone go lema dijo re be re boa gape re sala le ka peo re ta re e jwala gape a kgang e le yone e lebisisiwe ya go bona gore re nna le dipeo tsa rona tse e le gore ga go ta kgang e thata jaaka gompieno ne re bolelelwa ka bo 1 hectare puso e tshone yaka e tshone e sa tlhole ka kgona go rekela Motswana dipeo a re kanyeng dipeo tsa rona tsa tholego ke bue le bone barutegi ba lehatshe le the veterinaries gore or veterinarians gore a ko le one peo kana letsopa la Tswana le a re le batle le busediwe Batswana ba le ruwe ba kgone ba itshetse in terms of climate challenges tse re yang ko go tsone mme ke ya ko pele Mr. Speaker mme sengwe se ke batlang go wela mo go sone ke kga ya announcement ya almost 26 market tse re di boneng tsa maungo gore ke sa maungo ga re gane ra ya amogela mme kgang kgolo ke gore the beneficiation ya di raw material and whatever we are producing ha re sa laole se re se jang se re se lemang ra go tswelela re nna le import bill e go godimo re tlhoka gore yaanong jaaka re santse re batone market gore re ise dinamone tsa rona koo ka bonako jo bo kgonagalang a ko re dire gore re age madirelo a sela mabele a processang dinama a dirang di-drink tsa rona gore ko boelong jwa letsatsi re hokotse go reka dijo tse re di jang kana sengwe se se jang madi a lehatshe la Botswana ke dijo go reka dijo tse di tswang konte go mo ga gore busetse ke dumela gore maphata a lebaneng ba ta itika go bona gore ba tsholetse mosepele ko 𝗙𝗢𝗧𝗜𝗢𝗔 project go na le kga ya metsi e builweng ga ke se ke dumalane le yone ya go goga metsi ko Zambezi le a tisa ka kwana ga re dumalane le yone ebile ga e se ko e hete feasibility consultations ga ya dumalano go mo go a go re affecta
in the biodiversity ya rona ya tourism. Kare once le go ga metsi, ditlhare tsele di ya go tlhalolwa ke metsi. Once a tlhala metsi ona ale, underground water le yone ya ko tlase. Gore the tourism sector is dying. Ka tsela yone. La go bola mohama wa bohelo o tshegeditse itsholela. Lebise sang kganye. Go aga letamo ga go tewe go na le dithaba. Letamo khona go lepa 100 meters by 2 kilometers be le harvesta metsi be la ba la agiwa ga go tlhoke dithaba. Ke kopa gore ke kope puso e Madam Speaker gore a ko reageng matamo re harvest metsi pula e nna go tswa hela bo jwane o ya bo sekoma kokotsa ine le ntse thata honorable Mlu intse thata mo le gore nka bo madiba a rona kana matamo a rona a tletse metsi gompieno. So kaya ya go ga metsi to from the Zambezi, it's a challenge. Ha re kopa metsi to Pandamatenga, ha re go ga metsi le tse go ga borone. Re kopa metsi a yang ko Pandamatenga. So go and revisit this project. Otherwise, ra go nna le seemo. Gompieno go ne ko tourism, ye ya go imelwa ke go thoka metsi ko 𝗕𝗶𝗹𝗹 River. Re setse gompieno re go emetse tona gore wa reng ka the revised fees, directive e duleng. La go ketsa dithwathwa ko tourism. Re santse re emetse go utwa seemo so se re bang pele gore consultation le go rogile ya mo go tswe mo 190 pula wa park fee to 640. Re ntse re eme re utwa gore puso la reng ka gore go nna le seemo se leng gore the prices ga di affect ga gone yana ka April. Me o itse gore the clientele ya tourism ki pre-booking e khona go tsa about 2 years. How are they going to be affected? Clarification. Ra go rembesa kana re ba akanyetsa ka tsela e ntseng ja. Me na kwa me chaile motutege re ta clarify ko sector ya gago. Me makeriana Mr. Speaker. Sports and arts. Sports and arts. Enya ra leboga. Ka ya botaki le metshameko gongwe re na le mathata le go ko metshameko ke sone se ba go le re tswa bolo maitse boye ba go omanyetsa gore no tswa tshameka ga o pass gongwe re batetsela e nngwe le gore we can rename it go re tlhaloganya gore metshameko bona le boleng jo bo seng kana ka sepe mo gore motho o ka itirela creative industry gompieno se se tlhoka Madam Speaker ke gore a re ba thuse go ba agela infrastructure bone ba drama ba te ba itsitse ka sengwe le sengwe se ba se kgonang se ba na le sone talente e ba na le yone rutwetsa Botswana television e reke di content tsa Batswana ga ya go switcha to France television ga e re berekele bana ba Batswana ba na le tiro e ba e dirile e ntsi a go re le ke nka bojothe go bona gore ra e reka ra itshameka gore ga re bua ka cinematography ya ka e tlayana content tseo re ba duele go mo go re busetsa ko morago. You go to China, I think it's over 80% of their GDP e dirwa ke creative industry. Rona ka kwano, I think South Africa is almost 250,000 employment opportunities or employment created. Rona re palelwa ke mo lehatsheng la rona re na le sengwe le sengwe go aga di amphitheater go aga di stadium go aga di auditorium banana ba itirele ba tswe mo dipateng tsa rona le go a go batla ditiro. Unemployment ha e tsholetsega ra go nna le seemo. Madam Speaker, me ke tsa gore ka gore e chaile me ke wele ka corruption a re se ra bata corruption ya di teen staff. Corruption ya lehatshe la Botswana, it's a high profile corruption. The white collar corruption ke yone re isang ko tlase a bao ba ba lebagane le go signa di agreement le di contract se ipatele ma 5% a go signa di contract go mo go a tshwenya gompieno le batho ba ne ba dipotilwe ha o ya go bonno scheme ba setse ba buseditswe mo systeming ke di partnera mo lehatsheng la Botswana. Money launderers batho ba di drug lords are your partners ko bonno scheme ka ntse ga se tsone corruption a kra e lwantsha ka tsela e ntse ya na kwa minjile Madam Speaker ka oketsa. Thank you. The floor is open, honorable members.
The floor is open, honorable members. Honorable Latamela. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke dumedisa botona ba ba leng ha le mmada kwa leng teng. Nte ke se molepele ka go dumedisa Batswana. Ke dumedise segolo bogolo ba ba leng ko 𝗕𝗡𝗧𝗜𝗢𝗡 ko 𝗕𝗥𝗗𝗏 ko 𝗦𝗘𝗧𝗜𝗍 ko 𝗦𝗘𝗧𝗏 ko 𝗕𝗏𝗄𝗧 le ko 𝗂𝗧. Nna ke ta semalala ka go bua ka maiteko a rona go baakanya seemo sa itsholelo. 1.85 billion o setsa approvetswe kana o segetswe a thoko gore a itebaganye le maintenance go baakanya tsone dikolo ditsela le di-office ya ka kakaretso tsa puso. Ba gaetsho ga se gore re boka mathata ha re bua gore ditsela di thokana le gore di petšhiwe. Ne ke utlwa mokao lengwe ka ha bua gore a le ka go investwe on other sectors. But the challenge e reng gore re face gompieno ke gore re ka tswa re bata go diversify the economy, but what we need to do first is to actually fix those roads that will lead us to prosperity. Tota keletso a rona ne se gore ga re tsena mo pusong re ta re baakanya ditsela. We wanted to build new productive routes, new industries, new stadiums jaaka go tswa go buiwa earlier. But the unfortunate part ke gore re therele gore the maintenance plan that was used by the previous administration e rile gore re goroge a eleng gore sengwe le sengwe sa collapse. Ke utswa bothoko ke mahokwana a utswa ke honorable 𝗦𝗔𝗖𝗍𝗍𝗜𝗍𝗔 a re re palwa ke go manage seemo sa molemo. It's just our CMS is just a mere warehouse, you know. Go tsa bothoko gore morutegi hela jaaka ena o ka reduce the procurement system ya melemo, distribution ya melemo le go addressa the challenges of primary health to just managing a warehouse. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Malusi. Madam Speaker, CMS is a warehouse. And warehouse in a lab process it's a procurement, it's a distribution. It's a warehouse management system. So hare ke bua di o tseileng gore ga se tsone ke dumela gore ha mbuise sent ha bue sent ka gore CMS ke warehouse. That's why we do a central medical stores. It's a store. You store the melemo. Me wa etsa kwa o itsang teng what we warehouse how we distribute. So it's a warehouse system. I still maintain his interpretation he will reduce it to a mere warehouse. Honorable Latamela, please can you clarify what honoring se ring has bua sentle? Go thusa bothoko gore o ene o reduce distribution ya melemo, procurement ya melemo, le the attention that is given to primary health to just a mere warehouse management system. That's what I'm saying. He shouldn't just reduce it to there because there are so many variables. It's a you're warehouse ring, ke warehouse, ebe malfunction a malfunction. These are the steps saying puso ya rona eleka go di baka. That's what I'm saying. Interpretation and saying it's go murutegi e utsa bothoko. Nka tswelela, Madam Speaker. Yeah, menne go sa re se pa ke re ene o na I bua ka wena o ka e baakanya wa I bua ka laena ha go na le gore o re
morutegi o ka bua wena ka ya gago hela ra tswelela. Akere Continue, Honorable Atamelang ka debate. o dirisitse his interpretation le nna ke dirisa interpretation ya sa se buang ke interpreta sa se buang ka my own line of debate. And who bothoko, yes, I'll repeat it. It's sad. We go skolong and you reason like that. It's quite unfortunate for this country, but anyways, intereskara raboka matata. More budget speeching, the vice president will ka supplementary budgets will be suspended. Ibile tse leng gore di ta approviwa. Go lebile mabaka a leng gore a nonohile. Di tshwanetse gore di dirisiwe for their intended purposes. Honorable Aaron, ke go pa ronne sentle mo parlamente. Honorable Atamelang, tswelela. Ne ke lebogela gore mo budget speeching go buile gore di supplementary budget ga di a go emisiwa le gone gore tse e leng gore di ta approvilwe go lebilwe mabaka e leng gore a nonohile di tshwanetse gore di dirisetswe for their intended purposes. History e supa gore madi a ntse a hitisiwa a iswa kwa na sa tshwanela gore a ye teng yaanong ke one maiteko a puso go leka go baakanya seemo. Sekai ga re bua ka go emisa di GPO le di commitment gore go hukuditse spending ya government ke maiteko a leng gore tshwanetse re a lebelela ka leitho le leng gore le leng church ke ta sekai di workshop di le dintsi o itela gore gwa metsi 500 milliliters of water. Me I can bet or gona le motho e leng gore mo 500 milliliter yo ga na go a hetsa metsi a teng. How many bottles have you actually of water have you used? Tse leng gore metsi a teng a hela sa noe ke bona ba e leng gore bana ba tshwanetse gore ba nwe metsi a ona. So these are the procurement issues tse leng gore go emisa ga di GPO go irile gore governmente a ska senyegela kana a hokotse tsone ditshenyegelo. Ye nngwe gape kgang e leng gore ya nametsa kana ya e molemo ke yone ya the e-procurement. The e-procurement lone e to go reduce spending ebile tlo tracker lone gore di price tsa dithoto tse leng gore di rekwa ke government re ka kgona go di tracer ya re setse re itemogetse gore go na le price e leng gore nna ke la tamelang ke kgona go reka ka yone mme ga ke le mo boemong ja government go chargewa ka price ya government. Elucidation. Elucidation, Honorable Leko. Ne ke re kare o bua sente honorable o leke go supa bontha ya gore hela ka puso e tsere tshwetso ya gore ya go leka go dirisa yone TVET gore e leke go hokotsa di cost ya ka o ithala ile gore no khona go bona koloi go toko mo lepollo gore e banka nngwe ke 70,000 mengwe ya maikaelelo ile gore go tsewa dikoloi tse di a go banka ngwa go di technical college go hokotsa kana go baballa 𝗡𝗢𝗧𝗜𝗖𝗘 sa puso. Ke a leboga se tota go boammaaruri dio tse dingwe re tshwanetse re di lebelele ka tsela yone e hapegileng e ntseng yalo. Clarification. I don't yield. Clarification ay moren. Clarification, Honourable Minister. Maiteko ona ke ta gonela na kwa se tsilintsi se na di pointse tsa me ga di kalokalo.
ne ke le kaela go bua ka maiteko a government gore re leka go ira yang just to stabilize the economy so that ga re setse ra go pele e be re itse gore re ra go baakanya kana ra go create tsone ditiro tse re buang ka tsone ka tsela ntseng ya ga yengwe leng goreng e builo mo the budget speech ke yone ya lethakane solar farm ke itumela gore the vice president mentioned it a bua gore no the 400 megawatt solar farm tse di loko lethakane which are di pedi tota ke 200 a re di setse di le mo processing go re tsamaela gone ko so it's a welcome development ko kgaolong ya rona gore the electricians tse leng gore some of them ke di graduate tse di tswang ko bo 𝗕𝗏𝗏 ba ta bona ditiro ha setse di project tse di take on ya no clarification mo go yone yo comrade ya no ke rile nako ntsi thera wa ntsenyetse ebe ke bua ka the 𝗕𝗏𝗏 le the NDP 12 ba ga so program ya Botswana Economic Transformation Program ke thulo e leng gore historically it has never been done before mo Botswana ya no ke program e leng gore it is a self-assessing toolkit o tisa bothe ba tsa karolo ba e leng gore on those 186 projects e leng gore they have been identified re eliminate tsone di red flag and di bottlenecks tse leng gore di ka tlhaga gore di project tseo di realize ya no Botswana Economic Transformation Program ira gore kana ya go ira gore yone the monitoring and evaluation of tsone the 1.8 billion o re buileng ka ona wa maintenance re kgone go bona gore wa dirisiwa to the lat ba ga itso the opposing aisle the opposing aisle bana le tendency ya le gore they like to blow things out of proportion once and again ke na ke bua gore go tsa bothoko gore first you come here and then you say gore you don't owe Botswana alternatives and then leader alarmist you come here you announce gore batho ba bolailwe ke thokola dipilisi you don't acknowledge mathata a re le mo gone ya no ba ga etso you are exposing yourselves, you are exposing your weaknesses. Let's allow le sa bue gore di alternative ke gakologela mo parlamenteng ke botsa re ke kgonegile gore ang quotele on their manifesto gore bone itsholelo ntse jaka ntse ya how are they going to improve kana how are they going to raise funds, how are they going to develop the infrastructure that we need? He failed to answer me. And then you have honorable the deficit, you cannot operate the deficit. It's unfortunate that we find ourselves re tsana go etelele re ngangisana ka dikgang tse leng gore tota ga dina bolengela jo bo kaloka ke batho ba leng gore ga bana mabaka they don't have alternatives all they focus on is just to nullify all our efforts ka gore bone ba eletsa gore we need to fail clarification ke gona clarification I yield. Clarification, Honorable Mollis. Honorable Minister or Assistant Minister. Uno bua ka kgang ya jobs. O bua ka kgang ya gore 𝗕𝗏𝗏 dikoloi di a go bankangwa go dikweleng. Don't you see that as a way of killing the very jobs that we want to create? Gore a motho ke le mechanic ke na le workshop. Ke ne ke ntse ke thusa government ke kgona go bona letsenonyana ke na le Batswana ba ne ke ba hirile
gone go dira that job e be ile gore le yana dikole tsa government di ya go skweleng go bankangwe ke bana ba skwele won't I now be forced to retrench ha ile re ke electrician ja ka no bua gore na electrician go le thakane ene ke ntse ke gona go bona di job tsa maintenance be gore a gore go ta bana ba brigade ba ta go ira maintenance. Don't you see that as a way of killing jobs? Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Go. Ya ne ke re ka re go ngore to ga re itudisa matho o busetse mototegi mo tseleng gore kana yaanong o addressa dikgang tsa motho yo le sa tshwarang flow yo ne e le elucidation yaanong ga di sekwebe di tsamaye di buiwe ke motho o tshwereng flow. Honorable Atamela. Your question, Remoalus. But again, if you look at the unemployment rate, it's super horror. There's still that deficit or that need. Trend. If you use the status, the statistics, it's unemployment. Ga ke itse gore ga bona ba buang ka bona ntse re ra go bola unemployed ra go ntsha batho ba leng gore currently they are working mo ditirong ga ke tlhaloganya ro raya because one thing se re se lemogileng ka Botswana and I believe gore le wena o ta dumelana le nna ke gore re na le di-graduates e leng ga ba tswa mo sekolong they are considered gore ga bana di-skill so incorporating the TVET and government fleet management go ta ira gore by the time ba graduate ba na le experience ya go baakanya dikoloi gape go ta ira gore le bone ba ska ba nna mo lapeng ba nna mo malapeng ha le gore ba gona le section e leng gore e graduated they can now be incorporated in government fleet management. Point of order, Madam Speaker. That way we don't centralize. Point of order, Honorable. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, kana leina la me le kgabotse gote ke ha ke a kgona go araba potso mme ke ne ke re gongwe re baakanye ka gore ntwe ka toga ya tswa mo tseleng setšhaba sa dumela gore ga ke a kgona go araba potso ka gore ga re ka ya ko Hansard e tla supa hela sente gore mototegi ke ne ke a mo raya ke re gongwe a simolole pele ka gore a leng teng madi a dirisiwa jang pele ha batla di-alternative tsa go eda ha godimo ka gore so sa nthagela 270 million wa go dirisiwa mo constitutional court ga a tlhokagale so sa bobedi hela mesepele ya ga tautona mo a re etela mo lehatsheng la rona ga go tlhokagale so sa boraro hela yone tendera e ko Ministry of Education ya 662 million e ya go rutang bana gore ba ka ithutang ka maranyane ba ithutela ka hata sa dithare ditlase di nna bo mamantwane ga di tlhokagale a re simolole gone ga ka tshenyo e pele ga re ya go godisa itsholelo ke maarabile yao. Honorable Atamela. The question was ke page mang mo manifesto wa BCP o ntse o tsweletse ga arabe but ke rela gore ke tswela ke bua gore nna ne ke re a reference gore mo manifestong wa bone what are the alternatives relative to go adima madi at the time yaanong ne ke bua gore ga araba potso a teng bone hela se ba se dirang ke gore ba ganetsa ba sena di-alternatives ne ke leka go rialo that was my bone of contention gore reference in your manifesto gore how would you actually grow the economy without borrowing a o paletswe ke go araba yaanong gompieno gape o bua the same thing but batswana ba ikutlwetse batswana ba reditse ebile batswana ga se batho ba e leng goreng re ka re ba tseye mo thogo they are listening gore borre ba sa ba se dira hela ke go waste nako ebile gape ke go nyatsa bone ba e leng goreng ba re rumile kana no le nketsha mo nnetane mo tuning nya
No, I'm being honest. Kore nako tse dingwe ha re leka go bua nnete, you find gore these are the tactics tse leng gore they try to deploy them gore ba re ntshe mo seporong. Mme hela maiteko a puso. Ora batamela lo ena go hits. Go ahead. Ke kopa Madam Speaker, make sure zoro tan tsirele. Yeah, ke go sireletsa gone gore hetsa o le se go neela batho ka hale ka hetsa. clarification ona batamela. Kwena ba neelang the opportunity ya gore ba bua. Ke tse floor. Nya mouse ka tsa floor. Hetsa. Ke a hetsa Madam Speaker. Mahoko a mabohelo ke gore Batswana ba ska ba hela pelo. Ebile Batswana ba ska ba Saranswana go itewa tsebe. Ke bao ba eleng gore bone maitekwa a rona ga ba ikgatholosa ga ba bone. Nnetela ke gore re ithetsela ha tshelele gore sengwe le sengwe se senyegile. Ra itse gore if go sa service koloi ya gago, there's going to be a point there eleng gore sengwe le sengwe breaks down. Fan belt, mabriki, everything sa senyega. But for you gore o baakanye economy, o tshwanetse go bona le tsela tse di siameng. That's why budget e ile go maintenance. O tshwanetse go bona le dipatela tse di siameng. That's why budget e tackle tsone those things. But we cannot say gore re batla go godisa revenue collection. Re sena le tsone di mechanism kana di office tse leng gore revenue e collectelwa teng. BRS ga ena di office, DRTS ga ena di office, ga rena di personnel. So we need to maintain these facilities gore di gore to a point e leng gore re ta khona go godisa itshulelo. Clarification. Clarification. I yield. Nya mene ke rela gore gona ha o leng teng ho tona mo sa tona. A o rela gore ha ne re itletse sepatše se se makgwakgwa. Ha ne re itletse madi a le teng sepatše se se makgwakgwa. A kere re ka be re kgonne gore re dire sengwe le sengwe se re se kwadile mo manifestong gore ga re kgone go hitlhella manifesto a rona ka ntate ya gore sepatše se makgwakgwa. Ke sone se ke le ka go bua ka sone gore kana if the economy was above the green line, ne nka be re le rona gompienwana re implementa the BETP mo di developmental project re itse gore everything se siame. Yaanong the unfortunate part ke gore re duela dikoloto difamara tsa BMC ba kolotiwa, re baakanya ditsela tse e leng gore ne di tshwanetse gore ka ba di baakantswe a long time ago, re baakanya dikolo tse e leng gore for the longest of time ntse di neglectilwe. So yaanong ka go rialo ne ke re Batswana ba ska ba hela pelo ba itse gore the National Development Plan 12, the Botswana Economic Transformation Program di tsile go baakanya seo ebile di tsile go isa lehatshele ko pele. Modimo a se go a tse batho ba bo 30, modimo a se go a tse Botswana. I support the budget. Thank you. Point of procedure, Madam Speaker. Point of procedure, Honorable Secretary. Madam Speaker, nya ne ke re mma ke go leboga tota hela ha re ntse re le hano jana re tshwantse ra gakolla o ka re ntwe bontsi jana ko batotegi ba palelwa ke go dirisa mahoko a lebaneng toe ke gore o tla bo utlwa mototegi a kgona gore a ra mototegi o mongwe a re ke ngwana ke ne ke re gongwe dilo tse Madam Speaker re di ele thoko ka gore mototegi o idwa ona ra bolegela ebile le gona ga gona mo go tweng reo ne ke re dio tsa re di eleng thoko re ithute re tsena go ithuta se sepehela ke a leboga Madam Speaker. Nyame ke kgakololo e siameng se mme kana ba itse ba batlagela gore ba ntshe ntlo mo taolong mme ba itse le ena ha motho a ka moraya lo ga gona go nna monate. The floor is open. Le lapile thatane.
Honorable Lekau. Ke a leboga motsamaisi. Order, Honorable Lekau. Honorable Aloisi, that was the last chance u bua jalo hela o rumelana go ntse go kgalemiwa nao. Ke la bohelo. Tswele. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente. Ne ke re ke eme ha ke kope ba ba robetseng gore ba tsoge ba reetse. Segolo jang mapalamente a ko morago ka ke bone ba ba ka tshabelwang ke go thulamela. Me botsadi ne ke re ka re ke ema ha nna ke supporta budget e. Me ebile gape ke kope gape ga go na le bathalihi ba ba ntseng ba itse ba ba itotomatsang ka go rutega gore yo emeng ha ke mantsutswidi wa madi ba reetse thata ka gore ke tabe ke ba tsenya mo dithuto se ka dipuisanong tsa gore budget e ne e rai mo go bone gore gongwe maitseboano ba go kopana ba buisane gore a mme re le ka o bua sente sa ntlha ke batla go supa gore ha go ne go buiwa ka budget be go buiwa ka gore re operate under a deficit. Ha go buiwa ka go operate under a budget e le gore it's negative. Ke supe gape gore ba gaetso maikaelelo a UDC ke go leka go dira metswedi e harologaneng ya go collecta revenue ya go collecta tax mme kana metswedi e ga nka ke a simolola overnight re ithela ile gore no go lebagano le so se le one hela se ile gore ke le kgetho le lone le le nang le diphata tse dintsi tsa gore batho be ba ka se ke ba kgone go duela e le gone gore ne ile gore mehuta e dirisiwa ke o ithaopang gore o ka duela lekgetho ya mme ebile o ka submita lekgetho ka sebopego se se ntseng yana mme ano gompieko go ta thuto e leng gore e supa gore madi mangwe le mangwe le go gope ko o rekang teng lekgetho la gago le tabe le tshwanela ke gore le tsewe ka gore gompieko metswedi e teng mo bojanong kana the system e dirisiwa e ntse re ithela e le teng e ne e tswa ko bo Mauritius e porous mo e leng gore re ithela e le gore go gongwe ke yone e leadang gore e be re operate ka negative yaanong puso e tse re tshwetswa gore go nna mo maranyaneng mme ebile nna ke a kgothatsa gore go nne mo maranyaneng le one madi a re buang ka one a gore batswana ha ba tsena mo go pusong gore ba duelele ditamelo go nna bokete ka gore mohuta o ntse o dirisiwa o mongwe hela wa go duela ditamelo tsa puso ke ha o tshotse madi kana o tshotse karata ya go ka swipe mme ano re gatela pele gore madi a gago ano ga a sa thola le mo karateng ya gago ya banka ga a sa thole le madi le cash le ha o ta wena ka sa thogo sa gago o ta scanwa gore go ntshiwe madi mo go wena dio tse ke di buantse ka gore ba ga rona ba BCP ba kgakala thata le go tlhaloganya technology ba ta kgamala mo mahatsheng a thabologile go pe ha o tsenang teng kana o bulwa kgoro o scanwa sa thogo mme sa thogo se kopantswe le di account tsa gago le matsalo a gago le gore o tswa ko kae mme ha ile gore o tamega gore o duele 5 pula go ba gore sa thogo se se ka ntsha 5 pula Clarification, Honorable Sir. Madam Speaker, ke a leboga Honorable Lekau. Nya ne ke re go o tswelle o tlhalosele gore ha ile ba e leng ba gwebi mme ba sena di bank accounts tse ba di butseng mono mme ebile go go bone ha o duela o ka ska wa letelwa gore o bo swipe go batiwa cash hela tlhalosa gore bone mo seemong se ra go tsamaisa ja ke a leboga Madam Speaker. Thank you very much. Nngwe ya dio tse ke batla go le ruta ka tsone gape ke gore ga re tswaga yaanong ra go lebella gore o pe yo direlwang kgwebo mo Botswana gore o neelwe license
ke gore procedure e be e simolotse ko counseling o neelwa license e supa gore re neela motho yo tax compliant yo e leng gore o neelwa license ka gore o comply le dio tsa tax. And one of the requirement ke gore ha re itse gore wena wa re o mogwebi ebile o tswa ko nte o investora ga gona ka ha re ka letela gore mogwebi wa go nna yalo a ba se tax compliant. One of the requirement could be yone ka re bua ka kgang ya gore sepe se o tsena o se reka mo shopo ha o se duetse se ta supa gore se mamang o duetse. The requirement e ta nna machine wa gore ga se gore method wa go duela hela ko shopong eno eo ke gore o bo duela ka madi. O ka duela ko shopo yo ka monwana ga go ba go beetse monwana o tobetsang gore madi a tsene ko kae. Yo go nna a requirement gore le tsone di kgwebo tsone tseo di nne le machine o swiper. Nna I'm advocating gore kgwebo nngwe le nngwe e operate mo Botswana hela ha e bona ka letsatsi e dira 2000 e tshwantse gore e nne le machine o swiper gore re tle re trace gore 2000 o mo tsentse ka letsatsi leo o mo isitse kae. Yaanong ntse go loko ga tlabebe gore kgwebo nngwe le nngwe e dirwang a go a bankiwa kana ga go bankiwe ga gona the control systems. So now it should be the requirement ya puso gore go nne le the control mo kgwebo nngwe le nngwe e operate mo Botswana. E seng gore motho a ba ata ba re ke rekile plus ya 50,000 ka cash ga re bate dio tseo re go bata gore go sena madi a ta nnang ko lapeng kana mo jojong re bata gore madi mangwe le mangwe a nne ko bankeng re a itse gore a dule ha a tsene mo go mamang a tsene jang. Jaanong dio tseo ba gaetso puso ya UDC e ikaelela gore ha e sena go dira dio tse tsone dio tse ka botsone di tabe di supa gore gompieko me go kgela mo go botoka ka gore yaanong go le tsenya thuto ya gore le itse gore go tsweng ga go ya pele. Order, honourable members. It's now 18:30. I shall now call upon the minister to move a motion of adjournment. Ke a leboga, Madam Speaker, as it is now time up, I now move that this House do now adjourn. Thank you. Order, members. The question is that this House do now adjourn. The question is that this House do now adjourn. As many as of the opinion say aye. Aye. On the contrary say no. I think the ayes have it. The ayes have it.